Good morning on this beautiful Father's Day, the 15th. Welcome to the Board Report Live, and we are back here with the Dutch Masters GT in Amersfoort, the Netherlands. We are currently in round 4 of our 5-round tournament. We'll have one more game after this, and then there's a undefeated finals table as well. We'll have to see if we are able to stream that one or not. But regardless, we will be going on with round 4. We have Thomas versus Martijn. Thomas and Martijn both have been featured on the stream before, but they are on table 2. That means they are pretty high up in the ranking. They are, I think, currently almost undefeated, or they are undefeated. Although Thomas did get a bye for his first game, which is unfortunate, of course. I will be turning on the player audio right now so we can follow along. They have just done their pre-banter for discussing their armies on the minor rules, because I think they're both armies are kind of new. Thousand Sons just got their codex, and Emperor's Children is newish as well. There we go. We should be able to hear our players. Although it seems I am not, but you should be able to if I'm looking at the meters that are running here. And let me fix it up for myself as well. So what are we playing for today? The mission of today will be Tipping Point on Scorched Earth, which is always an interesting one. We have, I don't really want to say that it's a full-on melee army, but you know, Emperor's Children, they can punch and they can shoot. Basically, it does it all. While the Thousand Sons are really lacking on the melee departments, but they have a lot of psychic spells and flamers at their disposal. So it's going to be really interesting to see on how both players will be doing this mission and see if they can burn some of those objectives. And in case people are wondering on what exactly we are doing, so we have the Tipping Point deployment map. As you can see, they are already deploying some of their units along these lines on the map, and they will be playing on Scorched Earth, like I said. So what do they have to do? Well, instead of just getting the objectives, you are able to burn the objectives in no man's land and enemy deployment zone. If you manage to do that, it earns you bonus points, but it removes that objective from the map, which causes it to be a lot more difficult to actually earn points in the matchup. But I don't think we still have our player audio. Let me see what is going on there. I see. They are on the wrong microphone. So this is player 1. Beast of there we go. Yeah. And then we go to player 2. It's a thing. Yep. There we are, and we are live. I will announce them that we are live. They have already played before, so I don't need to do any extra explanation on their part. I'll be right back. I'll be getting myself a coffee, so you do the same. Get a coffee and enjoy the stream. We'll be right back. Are we putting them on top? Okay, thank you so much. We'll be switching to English for most of the stream, I assume. So I'll be putting them on top, but oh, you're touching me. This is the other way around. Oh, is that how it works?
I had no idea. Testing, testing, 1, 2, 3. The quick brown fox jumped over the lazy dog. Anyway, so I'll be putting them on top of the buildings, but they will be at the bottom floor, obviously. I'm just putting there for ease of access. Okay. Just like what everyone does always. Yeah. So this is behind the ruin over here. Why would you do something so brave yet so controversial? Okay. So, they're doing their deployment. What are we looking at for this mission? Reno. Let me get up my big Number client, 2, my number big 2. one there. Okay. So I have they're more Dutch rhinos players. than you. I requested if they were able to play in English. Just helps with You our do. international audience. Yes. This is technically And, true. You might see some Dutch popping in somewhere in the heat of the game. We have quite a varied scene here. We have a lot You are? of non-Dutch speaking players here as I was well. still putting up, but So sure. it's not uncommon for players here to play in The English. beast. I mean, The we're all beast. across Europe as well. Germany, France. Let's see, so you've done 1, 2, Oh, 3, 4, excellent. 5 drops. Thank you. I've done 1, 2, 3, 4, 5 drops, so I need to put my 6th. Enjoy the deployment. I'll be right back after. Oh, I enjoying forgot this to coffee. declare, but one unit of sorcerers is in strategic reserve. Sorry. You cheating liar! Sorry. You absolute bastard! That's it, I can see it. No worries. Do you need a headset? Go. No, I won't do it. It's okay. I'm nearly done anyway, so. I'll just start them on the board. Oh, okay, well. I thought about it in the car. Yeah? And should I do it? Should I do it? Well, whatever you want, man. I don't care. No, I'm not going to do it. They start on the board. Oh, man. This is the type of game we're gonna play. This is the type of game we're gonna play. Is this what you're gonna do to me, man? Is this how you're gonna treat me? Treat me kindly, with a bit of love. I will, Thomas. Thank you so much. So, yeah, 7 drops on my end. So, damage to Inferno Master. Yep, that's the one with the enhancement for Vortex. Yeah. The Arcane Vortex of Penatpe or something stupid like that. So, if I put him over here, can you charge him turn 1? So, let's have a look. So, Scout move, 6. Disembark, 3, becomes 9. Then, with 7 inches, gets up to here. Then I get an advance, assume 3. I get up here. And that would be like an 11-inch charge. So, I will just put them over here. So you won't Sure. be able to charge. Heb jij 1 seconde om dit te lezen? We had some rules Ja, de discussions engagement, here. ik neem aan dat de vraag is in welke modellen je, in welke units je engagement range kunt doen. Maar dat mag dus alleen binnen de engagement range van de unit waarop je die op hem geschoten heeft. Wat staat er? That enemy unit. Ja. This unit must end the move as close to the closest enemy unit. Punt. When doing so, those models can be moved within engagement range of that enemy unit. That is the No, closest. this rule is And not enemy units coming are up shot. here. If enemy models were destroyed as a result of those attacks, then So deployment is being done. It's a, let's see if there's any interesting parts so far. Let's take a look from the other side. So we have those MVBs deployed very offensively. Yeah. Even though there's a lot of painful shooting on the Emperor's Children side, because I think this MVB is basically visible anywhere from here. It's kind of tough. Not very tough. Feel no pain, 5 of feel no pain, 5 of invul. I think T10, 13 wounds, so it survives quite a bit, but
On the other hand, it can also die quite quickly. The amphibies, we don't have Magnus on the board yet. If we take a look at the other side, if the camera is working. Not yet. Let's see if we can fix that before we continue on. Especially in the morning, those cameras might just need a kick in the butt. I don't have horrible leadership. It's 6 around the board, Magnus 5. I know. I was just talking shit. In order to actually work. You know, when I shoot at you with most marine units, you get a leadership debuff, right? No. And I that didn't one even- does actually stack. Okay. I didn't even ask you about your gotchas. So, my gotchas, Mhm. I punch you real well. I know. I also punch you in the game. Mhm. Now it's let's see. So you are familiar with the armor rule. So advance, shoot, charge, pretty much all across the board. Yeah. I cannot double it up. So if I advance with 2 units, they cannot charge the same thing. Basically, it is not necessarily that they need to be able to charge it or anything when they are selected as a charge. So I actually need to be careful with the sequencing over there. Same with like fallback, shoot, charge, everything cannot shoot or charge the thing I fell back from, basically. Apart from that, yeah, that's basically it. I'm gonna do a bunch of pledges. Fail the pledge, get D3 mortars on my wallet, which is gonna be Lucius. Turns out I have 3 drops because I forgot about Lucius. Mhm. The bastard barely does anything anyway. That guy has a really funky rule where he gets to reroll all his hits and wound rolls against character units, monster units, and walker units. Good. So not your rhino, but apart from that, basically anything in your army. Another gotcha that you need to be aware of is a 4-up feel and pain strat against mortal wounds, which is going to be relevant at some point during the game, I'm assuming. Yeah. Most likely. I mean, people tell me you do some mortal wounds occasionally. A lot. So yeah. And apart from that, yeah, I think you've seen the rest, right? Okay. Yes. Sounds good. Cool. So. I am just gonna disrespect, I guess. I don't think I'm actually even gonna consider where you put all your shit. So this is gonna be the guy with the enhancement. Mhm. This one, the magnetized one. And the other guy is just gonna be. So cameras up. As we can see, What Thomas does is not really the- have a really big mantelpiece in his army like the Magnus from Martijn. Let's put this like this. So this guy. He has the 2 demon princes, which are fine, but not really that No interesting cheating. compared to something like a Magnus or a Shard of Catan. So Thomas is playing the Coterie of the Conceited, which has the rule that he has to make a bet each turn or each battle round. So Ron with broke how this many one, units so he think he can this So is he gets to fix it. destroy. Ron- If he makes the Oh, bet, Yeah, no, that's he gets fine. points. I don't think and those we'll run points into line of sight count up issues with those towards guys. a I don't. full-on buff for his army. Okay, my last drop Starts with rerolls of 1 is the mighty and Magnus. goes up to sustained Mhm. hits. And I've then killed it him goes before, up you know. to his sustained hits on 5. So You if were he does there. not make the bet, I know. he So will get does the mortal Demon wounds on Prince his fit warlord, through this which one? is Lucius. Think so. Lucius is character Let's killer. have a look. Has a lot of attacks. He can Easy. try Also to this destroy one. them. Easy. It's only If we go to I the don't other know, side, 60 mil base, I guess. Sounds good. so we have Magnus Okay. on the board now. So here's the so, plan. I'm just We gonna have the punch you. MVBs. Okay, so 3 he MVBs. moves Start a 40. Pokemon. So someone Yep. told me I'll the be green, 20 red, with and the blue. advance. Auto Pretty 6. funny. Only this guy is missing his No. Don't need it. warp thingy. Not sure what it is. Okay, that's pretty big. And then we have yes Yeah. small units of the of his Where are the nose Rubric moves? Marines, but they're all decked out Here with a and leader, here. and especially in the Grand Coven, you want So those if I put Magnus over here, psychic can they spells, shoot? psychic abilities. He can Yes, get but death not on wounds, Magnus. he can get +1 Not to on wound, Magnus. Not at Magnus. Okay, so and that the- would, you're- is really gonna you're help not in with range. those insane they amount only of have 18 damage you inches can of do with range the as- Flamers of the anyway, Infernal so- Masters and the regular I sorcerers. do like the respect you're showing to me.
I can live with that. That's absolutely fine. One simple rhino. I think that's I pretty think much it, right? yes. Let's see. Two I am units in the there, not red sure. player. I am the do you defender. want Let's water? see if there is something Actually, yes, please. here on the board. Yeah, as you can see, there are 2 units of. Zo wil rubrics. ergens tussen zitten. Anders moet En jij I zo meteen think gewoon they are even een stuck judge here. call maken. Let's see if the dice cam is working. Ik heb J en CJ ook echt. I get an image. Let's see if it actually works when they are pressing the button. Yeah, these are quite experienced players. Yeah. They do a lot of international tournaments as well. Yeah, probably right. So they're going to play with the clock. It just helps, especially because some armies are so. Let's look at Good the- luck. Okay, You so too. the dice cam is not working, violent. even though it's giving me an image. Give me a Yes. sec I'll be on my scout moves first. and see what is going on here. Did you really just not give me any pledge options to on? Of course. You're a fucking bastard, aren't you? Oh well. So Yes. Let me start check battle real round quickly, I'll be right back. after your scouts magnetism +2 movement. Because you What a won't silly idea. be able to see and shoot him. Well, you say that. Oh, now you do. You say that. Okay, double But I check. was considering just, And it's I working. don't know, Nice. punching him. And we can actually see what it's doing. Okay, so those are my scout moves. You do your scout moves. But you can't punch him, right? You're outliners. You cannot I reach don't need him. line of sight to punch. Yeah, you cannot reach I him, am right? just talking shit. I cannot reach. Okay. No worries. So you can do your scout moves, and we'll put on the clock after the scout moves. The Vanguard stay where they are. Cowards. Cool. Okay. Yep, you can put the clock on me. That's Yes. okay. Yep. Let's go. Let us get some dice. Whoop. So this is the crappy cam, unfortunately. I never So- know how the clock works. But it gives an overview on what the players are doing. So sometimes I might switch back here. doesn't work. We have 22 tables. It was supposed to be a 64-player event, but well, it's Father's Day and vacation period time, so it's not a full-on So event. the pink one is the pledge that I've made. Mhm. Actually, you know what? We're on stream. I'll do it slightly differently. He's gonna help us with the pledge. Like that. Oh, he's gonna do the big one. That's gonna help. Yeah, that's definitely gonna help. Yeah, no, let's keep it like that. It's not going to be relevant yet. So he's gonna use the big red die for his pledge, the bet he's gonna make. I'll put the big dice on the board once I start making the Interesting. actual pledges. For now, it's not going to be really relevant. I will pledge 0 turn 1. Ooh, Okay. 0 And turn one. then Okay. we go into my turn. So I start by drawing, bring it down, and kill the horde. I cannot score kill the horde against you, I'm assuming. Correct. Bring it down, Cold Horde. So he's gonna do a new one. Storm, Storm, hostile Oof. objective. I will recycle You that can one. redraw, Is yes. he? No, he's not. Bind in my eyes, which I will Just also this one. recycle. And we got there in the end. Engage on all fronts. I can actually score that on 2. You can score it on Bring 2 it down and for so 1 point. he can try Yeah. and get this MVB. It scores him points. I think it Funny scores him only Sounds 2. good. Yep. So that's not I've not a lot. had worse draws in the past. But not it's- often. No, it's not a So, engages. Let's do a wee bit of moving. 3. Well, I yes, am gonna be a moving rhino. rhinos. So he can get over here. Actually, you know what? He can get I am over going here. to embark Noise Marines. Of course you do. And then. Mhm. You know, I did actually forget to deploy a And- unit. Go over Yeah, here go and ahead. try. Let's So see I what would happens. put Tormentors here and make them sticky. Is that okay with you? Yeah. Yeah, okay. Good. And then I would just No scoot worries. these guys up there. That's gonna be it. I'll be getting them out in a bit. I'm already in your head. Nah, not really. I like that you think so.
I'm just terribly disorganized, but that's normal. Yeah, so 2 bolt gun dudes. I really should start marking these guys. Whoop. And there we go. I'll just put them off to the side, and then they can move this turn, so they'll be somewhere. We don't get a proper view. Oh, we do. Okay, so he's really staging, making sure that he is in Actually do it position to like go next turn. This. Because he wants to punch stuff, but he also doesn't want to punch stuff. So we're putting one guy up there. let's see the if we guys can over get there. some game data cards on screen. You don't have any indirect options, right? No, not Nope. anymore. No. And good riddance too. And see what the Obnoxious little actual shits. stuff is doing. So we're looking at Sticky dab, sticky Emperor's dab. Children, Blah. and we have the Blah. Tormentors over here. So Will not be let burning me that one yet. add an extra view. Mm, I think we can do this to a list little view. bit more movements. I will be embarking these Noise Marines in here. Sounds good. Cut this up a bit. Mhm. I like know it this. does. Came up with it all by myself. If I put them like this over here, there's no possible angles you're getting into this rhino, right? No, so these are off the table, right? Yeah, I'll be picking them up in a moment. Thomas, remember I've got the crystal. That's a good point. Yep. So, But I was hoping to absolutely disrespect that. okay. Also, I have more units. I'm not terribly worried. So the Tormentors, So these are the I'll Tormentors. just shuffle if those it's around. readable. I'm not sure what their Nice. Easy. exact layout is. 170 So this was points, all planned? D4, movement 7. Well, the you have Tormentors were a save, unit which I wounds. wasn't really using at this Two point C. anyway, so... Their melee profile is let's do meh, it like... although it's a lot of Yeah, attacks. so 6 they attacks won't on make one it, so I'll actually have to one use this guy is over not there. bad. So And just they gonna can make an shuffle this objective guy sticky. So, okay, solid. over here for Not now. too strong. If the special these off. weapons, they can take 1 plasma, 1 melta for each 5. Get them off. Okay, not bad. Then we have the These guys gonna be Noise over there. Marines. Yes, here this is what we're looking at. So you can force These battle guys. shocks or leadership tests, Yeah. and then they Get have the over Blast here. Master. Oh, we can zoom in a bit. And we shouldn't, apparently. And then it breaks. Okay. Lucius over Well, there. especially the single Actually, frequency, the should be Sonic Blaster fine and the Blast as Master. is, because you D2, will not be D3 able to do shots anything over there. on AP1, AP2. So that's a screen. If you Rough. deep We strike have anything over there, you will infractors. not be able to get an angle, if I'm not mistaken. Reroll the wound Yep, roll. sounds good. Yep. Reroll the wound Just roll gonna shove completely this guy if they're on the objective marker. over here. Dueling swords, saber, And I AP2 damage armor. believe That's not that bad at all. is going to be most of my turn, actually. Don't think there's anything else Quick I turn. really want to do at this point. Which makes think I'm sense. just I mean, gonna he has Go engage, and see what turn 2 is so going we to bring can do us. the small engage. So, that's it for me. Over to you. Okay, Not thank even you. small engage. I'll discard, bring it Oh, well, down, small and engage, yeah. score So to he the minimum scores on... one yeah, on just a engage. 1. Oh, And discard that this. did something. Okay, There you go, sir. over to me. Yes, sir. Oh, we can put the CP in here. So you have 3 CP. Yes, sir. I have 2. I draw Overwhelming Force and Assassination. Would you look it up? Overwhelming force and assassination. Amazing. Amaze balls. Amazing. So, Mhm. is he able to do that? Overwhelming force. Could have been worse. Kill something on an objective. What is worse I than this? don't think Than this? there's something he can kill. This is empty. There is something here, but Mark he's not stuff. able to get there. Maybe. Not really. So Nowadays, that's not about really. it. And Uh, assassination, well, so this Vortex Beast will Nope. just I'm actually going to be I mean, ahead at the yeah, end of some this of the turn. leaders. That's Crazy. really Uh, funny. no challenger cards though. What were they Yeah, called? I was hoping for one. I think the So Cacophonist and the he's within Exultant. 6, so he moves Gives lethal 13. hits and sustained So- hits. That's a quick little but boy. Yeah, they're So So- it's 1 inch Already for him unit to somewhere. pivot, right? No, 2. So 11 with a pivot over here. Bastard. big boys.
I think he has the movement aura. I'm assuming you don't use any. Magnus? I'm not using funny stuff. He's Not yet. just getting into position. Fair I don't enough. think he can Not shoot yet. anything. He might do the double No move funny spell, business but that's now. about it. Or the No, 6-inch no. move these days. Well, I think you're really funny. Thank you. Thank you. Much appreciated. Magnus moves 16. 16. Rude. He's a fast boy. He is going. What's his buff going to be? +2 move? Start battle round. I Start already battle round, okay. okay, yeah, Okay, yeah. so when it's your battle round, Shouldn't be able to get an angle in there, right? if you tuck him a little bit more in, then Yeah, It he was always going to be in there. okay, Should have Maybe there's been an more angle over specific here. about that. My apologies. no problem. Oh, definitely. Does that change anything about your movement? Maybe. So what's in it? So this one is Lord Exalted with Infractus, Lord Exalted with Infractus, and Lost Marines. So many in that Rhino. Okay, so I had move 16. How many units can a Rhino actually carry? 12. So Okay. pretty much I could come here. Ooh, fancy. Rude, but Do you get buffs when I'm standing on objective? the Infractors get full wound rerolls in melee. Okay. And this guy moves 14 14 advances, charges. charges. 1 unit So of noise threat means range No. Hard to see from 32 here. inches. 32 inches. Yep, Crazy. it's pretty nice. Okay. But somewhere in the range of 26 is more reasonable. Sounds good? Yep. Let's see if we can add a better camera for that overview. So if I put Magnus over here, you can shoot 1 noise marine squad in it? Yeah, because I could theoretically get these guys out, advance, and then probably get an angle in. That's actually going to be real difficult. I would need to get in line here, then string out shots because of the wing. So there's a little angle over here. I could probably get angles there. And you don't have any rerolls? Not yet, no. Not yet. No, if somebody would have given me a something pledge like turn this. one, maybe. But that's not what's happening. Like this, but Okay. might be difficult. Sounds good. For 1 CP, I'm able to give myself full hit rerolls in melee though. Yeah. Okay. And maybe if I took him in a little bit better, like this, because this is obscuring. Nope. The wings don't count. Yeah, just be aware that if I would get across this angle, I could see Yep. something like this, but that would mean I would have to go all the way over there. And the Demon Prince, Or get like a Noise Marine unit over there. the Demon Prince is outside of range, right? With the charge. Not necessarily, let's double check. So, back at the base is 6. So, he has 8 remaining, so this is the back of the base. Then with like, assume it's 6 inches faster, so that would be back at the base. Just gonna pick him up. We'll put him back where he was in a bit. That would leave him here. That would mean that if I have a 6-inch advance, this would be a 4-inch charge because I do get across the 5. See? Okay. So that would be 4-inch charge into Magnus, assuming a 6 on the advance. That's pretty scary. It is. That is. So Magnus is going to Be a coward. be a coward. I think he's outside of range when I put him over here, right? I think he might be doing it wrong. So this is not a charge you can make, right? I mean, if this is a 4-inch, this is probably going to be like a 9 or 10-inch charge at that point. And at this point, it becomes really difficult. Okay. Doesn't mean I'm still going to go for it, but You are. I might. You might. I might not.
Okay, this is already a thinking match. Why would you do that? Don't think, just go. He's just Just go punch. he's just going to advance Just go punch. Magnus to, so he moves 18. Just go punch. It's fine. So he moves If 8. next time, if you are going to do a lot of moving with sorry. him, just put down a couple of dice there to Yeah. make it easier on yourself. Yeah. No worries. Yep. So he's just going to move over here. Rude. This beast is going to move 10. Mm-hmm. This rhino is moving 8 with a pivot. Crazy. Oh, be aware also that I have noise marine units in strategic reserves, and they can come up turn 2, obviously. Yeah. I would not want to catch you unaware. I mean, I would like to, but I'm not going to. The Infernal Master squad will advance. Crazy. So he's setting up an Overwatch threat. Why would you do such a thing? You don't have Ignore Overwatch, right? I would like to. No, I am but mere mortals, most of them. Demon Prince is technically not, but eh. Okay. And the Sorcerer squad will also advance. Rude. You don't have any assault on your guns, right? No, I do not. Good tidings for me. Good tidings. Yep. So this is the damage 2 guy, right? So what's the threat range? Over here. 28. Top of my head. 28. Yeah, this is like a reasonable charge. Yeah, so I will be putting them like this. This squad, I will put like 18 inches on his flamer, right? yes. So when the Noise Marines can shoot, So can he. so can he. Again, rude. So how many Cabal points do you now have? I don't have Cabal points. Cool. It's psychic. I know. So we have A lot of time on our hands. and a dream. A dream. A I'm dream. going and a to hope. put this inside of the room, Okay, sure. so he can shoot one rhino. So Can he? Does he have an angle? I'll pull the guys off. the guys. The wall is kind of blocking, I hope. Do you have an angle? I believe I see the back. You can look for yourself. Well, in that case, I fucked up, so. You agree? This guy can see, that guy. Don't think so. Oh, maybe you can. Oh well. Bad news for me. If I see from Would that be something I could have prevented? Think I can't have prevented that at this point, so nope. okay, So discussion I think from that both players guy, about this guy visibility. will definitely see. Yeah, the That MPD guy is that's just in there. a rough one. I His missions think. were overall force I find it real hard assassination, to so tell. yeah, I don't We think can roll he die can if you want. kill something. the Zangors will duck. But if the first guy is gonna shoot anyway, that might be enough. So. So he has... Nah, Or did he advance?
No, he didn't. I'm not Okay, sure so what he's if, looking just at shoot with this though. guy first, and then if we need to get an addition shot, we'll have Maybe another there's- look. That's okay? I don't think Yeah. there's something here. But Or we, Oh, maybe the we could just guys- roll the oh, dice there's now nothing at and the top. determine. Or we can get the root to call it. I'm fine with that either as we well. can do a 4-up. Yep, sure. Maybe. So, on a 4-up, on the 4 we we can can shoot? Yep, absolutely. Oh. Very good. Okay. That makes it. I'll take it. Ah, Yes. Good. He hits on 4s? He hits on That 4s. discussion. No, on 3s, actually. no Oh, discussion. freeze. Just roll a die Yeah. and What a bastard. So here's one exalted unit in, right? have that Yes, decided. Lord Exultant and Norse Marines. So make this cannot see. Okay, so we will just shoot Mhm. Big Beam or Warp Vortex? one vortex. Blast, I mean. The big damage. Big gun. beam? The big beam. Is it gonna happen? Is it gonna Big happen? So on a 3. Okay. Yep, sure. Oh. Cool. Does it hit? Not gonna That's it? reroll it. That's your turn. So I'm discarding overwhelming force. I can see that happening, yep. Will you be keeping Assassination? Yes. Okay. Yeah, I can see Interesting. that happening. So in your turn, I will be on 4 CP. Yes, sir. Could you put the time to me? Yes. So I'll Next be round. on 4CP as well. So now the question is, There we what is go. the spec gonna be? And now I get to do a pledge. Yep. What pledge are we getting? Is he going all in? You're not really giving me that many options, you know. Yeah. If you deny the pledge for a long time, it helps. I've With set it up that reducing maybe the he damage has you can to. get. Just look at the board state. Just look at this board state. It's turn 2. What am I gonna pledge? Mm, you can try for the MVP. Come at me. So that's one. Come at Two, me. maybe, with the Rhino. Anyway. It's okay, I have more. Mm-hmm. So what are we getting? He's pledging 1. So If he finishes this pledge, he will get rerolls Should of be over here 1, I somewhere. think, on the hit. So I will be pledging for 1. It's on my time, right? Yep. Cool. Yeah, pledging for more is gonna be real greedy. I think Martijn had the first turn. The good thing about that though is if you can shoot me, I can shoot you. And I am within range. Glorious, is it not? come at What me. kind of defensive stats do you have? I mean, stratagems. The damage blank that works on mutilated first species as well, right? No, only psycho units. And he's not a caster, so he Very cannot good. do it. Let's roll some secondaries. Let's see where we're at. Magnus is -1 damage by start battle round. Well, rude. Yep, makes Recover sense. assets and secure moment sound. Okay. Cover Yeah, makes assets. sense. Can at least Cool. go for a small recover. And secure no man's lands. Well, he already has 1, and he can go for the middle. Sorcerers, 2 sorcerer squads in there, right? So that's 5 and probably 3, so 8 points. And for the primary mission, second round onwards is the burn. Second round onwards, 5 VP, so he gets How many wounds on the vortex this piece again? 1. 10. So that's 5 Only 10? points. Oh, it's 13. 5 The of toughness 10. toughness 10, 5 of inv and 5 of funeral pain. Yeah. Surprisingly resilient. I get it. Annoyingly resilient, one might call it. Mhm. Yeah, no, fair. Cool. I'll start moving. I'll start moving with the Tormentor unit first. Advancing. Really cool. I get all over the place.
I am gonna get up in your face in the opposite direction, which is the tactical term, because I really would prefer not calling it a retreat. So I am gonna do a little bit more of the screening thing. I'm actually gonna give you an angle there, so there. Let's do it Completely making slightly more sure that convenient there's for nothing me, visible because I still want to have them. or nearby. Actually, interesting. Okay, so Just for those I am pretty tangles. fast. I like it being fast. Toot, 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 toot. It's funny. Cool. So screening all over the place over there. Then I can do that over there. That guy is overwatch into that area. Don't really care about that. That's okay. Move them a little bit. No worries. Oh, sorry. Yeah, no, I'm cheating. Just so you're aware. I'll be putting the sticky markers actually. Yeah. That are readable on stream, just so we are entertaining our viewers slightly better. Your friends watching already? I've not put them. Yeah, The link let them know. Let them Let know. them It know. might be a good game for them. Might actually have the lady watching, so should be fun. Nice. Yeah. Feels good to be appreciated. Let's see. I'll be advancing Demon Prince over here. So that's Extra 4. Crazy Wow. amount of movement. yeah. Oh man, I am so in love with this army. So that's 8. So that means I still have another 10 inches remaining. Such Bet a you never heard that one before. Yes. You thought Shores was bad, but I have my moments. So you're giving me this angle? I would really prefer not to. Let's do it like that then. If you move the sword. Like that. Yep, there we go. Okay. Really good point. Thank you very much. Can't see that from this angle. Might actually block that angle off anyway, so Nor let's from have a look. here. In a bit. That's just this one Let's over see, here. how insane am I gonna go this turn? Fuck off. Yeah, so he was looking at secure and recover, so he can do One of these recover days I'm gonna punch you really down. easy. Again. So You should. recover oh yeah. here, It's recover never stopped me something before. over here. It's 3, but he still needs one more Nah, point because if I for give you that, you're killing me. If I give you that, you are killing secure me no as man's land. well. That is not ideal, but it's probably what we got. But the Nah, any unit he do places that, in the you're middle is killing basically me. dead. It's gonna be really annoying, actually. Yeah. So, if I get over here, I'm outside of Overwatch threat from that guy. There are no other relevant Overwatches besides him. He has a flamer or something, Yeah, right? they have a flamer. 2d6, strength 2d6? 6, AP1, damage 1. Yeah, no, Damage 1 I am flavor, gonna accept strength that. 6 is So, damage carry. Although I it's, will it be is getting 2d6 like I said, so Lord Infractor Exultant double Thingamajigger ones. unit out here. Oh. Will not be standing on an objective, surprisingly enough. he is going for it. And if you want to Overwatch, you are allowed to. Is it just I an am going to give infractor? you some options there, my good sir. Okay. Lord? No. I am not afraid of you. I won't overwatch. No overwatching. Oh. But you could have. I could have, yes. You could have. You should have. Mm, Maybe. He's saving that I can overwatch just for do it something in else. melee. In the chart. Eh. Sounds like a coward's choice, really. Cool. Having done that, I'm just going to leave those guys in there. I'm just going to leave those guys in there. Such a weird model. If They you look want so to go out and lean play over there, compared that's to fine. I can normal keep those Marines. in there. That's okay. It's scout-like. This is okay. That's okay. some Don't need to legs do or anything too over long there. or That's something. done. That's done. I might actually do something with that guy over there into that. That's okay. So this guy can shoot in there already. This guy. How am I going to do this? I don't want to. So I have a tricky decision to make whether or not I disembark those so I can get like 2 additional blast masters into the Mutilix Vortex Beast. Because I don't think I'm going to kill it otherwise.
and then get the rhino up in there as well, just to be annoying and be in your face. Yeah, I'm worried about how much of an opportunity I'm going to give you to kill. Nope, I'm going to take a risk. Should be fun. Okay, he is going for it. He Actually, is let's only see. one We on his have pledge. more than an hour remaining. I have secure and recover. I need some actions to be done. So this rhino is going to do recover here. Those guys are going to do recover there. Yep. That's okay. So just mark with coins so we know something's happening. Sounds good. Am I going to give you a noise marine unit? Yes or no? I think you'd like one, but It's a good question. Kind of expensive for 3 points, 2 points. yeah, Just because think about it. I'm going to the yeah, toilet. yeah, sure. Let's have a count. Let's quickly mute his mic. Yep. So what is Thomas gonna do? Is he gonna sacrifice or at least expose the blast monsters, the noise marines? It seems that he is. The noise marines. He's getting out the laser. Checking for the angle. Interesting. Could you grab one of those markers and put them down next to the laser, please? So we get over here. I need to know what angle I need to put in the noise marines. Yeah, like a, just so I know how much I can cross without giving you more line of sight, basically. So I get the absolute minimum of exposure. Yeah, this is going to be like millimeter work. Am I able to? Nope. So that's going to be one noise blaster I wonder- pistol and So he wants to be able to, I think, two have blast this monsters. angle, but what is he shooting on this angle? And the rest of them are just going to go over there. Cool. Having Not done on the that, blast I am master. going to go out with the On the rhino over there. oh, Actually, the let's measure that appendage. before I start cheating even more. So he's So that's shooting gonna at be this 5. part, I guess. Then, because I have trouble picking them up, that's going to be another 5. Yeah, definitely. Yeah. So with Okay. 10 inches, this corner is going to end up here. Just going to move this guy over here for a bit so I can get him out. Same angle there. And let's see how far we got. I've got 2 additional inches of movement at this point. Did not go over this guy, so that should be fine. This is 6 inches, so you can just shove him up 2 additional inches. Let's see how far that gets me. I think it's still going to be... I think I crossed the 6 over there, so that's a 5-inch charge, right? Sounds good. Cool! Okay. Well, Oh, he well. has the CP in our tank shock. And I that might do believe it. that is most of my movement done. Just need to make sure I'm not doing anything particularly spicy over here right now. That guy is still rather okay over here. Let's see. So he can move up to how much? 14, and with a double move, 20. Just 20, right? Just 20. So it gets over there. That's a lot of movement. You want to do that, that's absolutely fine. Anything can double move, basically, right? Yeah. Yep. But you only get one double move, right? Correct. Cool. Show me what you can do in a bit. Anyway, then we go to the reinforcement step. And I am not leaving anything to chance. This should be a lot of fun. Because you might not be the only one with an Overwatch in a bit. The Cacophonus has the auto 6
enhancement. So it is going to be a guaranteed 2 6s on Overwatch. Or 2 hits actually, not 1 6 guaranteed, which becomes sustained, therefore a minimum of 2 hits on Blastmasters. Just so you are fully aware. Yeah. No gotchas. Yes. When I double move, I Yep. double move in the It's- start. I know. He muted his I know. microphone himself. I'll be right So back. I'm just making you aware for stuff like that because I know you can do it like that. But see, yeah, it should be easy. Good morning, Kill. Yes, I definitely can. Give me one moment. I have them open here. I'll put them into paste bin and I'll share them in the chat. Where was my lists? Over here. So this guy's going to be careful just in movements 12, just in 12, so far. and then the rest of them should be able to get some angles up there. One might say this is slightly risky, but I like it. Emperor's children list is over here. And then that let's is going to be the end of go my movement phase. Would you like to 1000 respond to that? Suns. Nope. Cool. Anyway, start the shooting phase. Let's see what we can do. Sounds good. Cool. Anyway. First And the squad 1000 Suns. is There you gonna go. fire. That's gonna be those guys. Actually, let's see how much those guys do. All of them into that. Are you gonna respond to that in any way, shape, or form? So Cool. I think I'll this start with the unit boss masters. first. Here we go. Hitting on Over here. freeze. I will be turning one of them into a 6. Yep. And that will Awesome. mean 4 hits. So they have sustain. Yes, sustained, and the Lord Cacophonus turns once per turn turns something into a 6. Okay. So I'll be wounding you on force. So that's 2 armor saves, AP2, ignore cover, damage 3. Okay. There you go, So sir. 2 5-ups. Yes, sir. Damage. 3. So 1 goes through. Yes, Feel sir. no pain. 3 damage. Okay. 3 damage. 10 more wounds to go. So, Okay. Cacophonist, a guy, another guy, another guy, another guy. I lost track. That's the Cacophonist, and then I should have 4 more guys. So that's 1, 2, 3, 4. There we go. Hitting on freeze with sustains. So many buffs in this army. And that is going to be Quite 3 annoying. additional from sustains. As an There opponent, we go. anyway. Strength 5, so wounding you on 6s. But I have faith. I believe. 2 armor saves, my good sir. AP. Yes. AP1? Ignore cover, right? Yeah, absolutely. So you'll be put 5 down to your ups. 5s. Yes, sir. Damage 2. 5-ups. Okay, so another 3 damage. So 7 remaining. 7 remaining. Very good. Cool. I'll be shooting the next squad into them. Yes. That's going to be the Blastmasters. Shoot those first. Good morning. No sustained or morning. anything here. Okay. So we'll be wounding you on force. So that is 3 more wounds. So 5 ups. Yes, sir. It's 3 Ouch. damage each, so that's another 6 damage. Still no pains. 5 ups. Oh, he's not making the 5 This ups. cock right. Yeah, cock die. Nope. 6 doesn't damage. matter. And he's on 1. So he's I down still to have 1. to shoot the other guy. So that's 2 hits, 6s. Please don't kill. Okay, cool. Well, that was a lot more than I expected, I'll be honest. Yeah, If I that don't was scam you with 5 ups, he just dies. scam him with 5 ups. I Yeah, he wanted the charge. am slightly It's pretty shocked, funny I'm you going to killed be honest. I knew I did damage in shooting, but I wasn't expecting this much. Jesus Christ. I think this was just a Oh, well. single, or maybe the double squad. We have this squad and this squad might as well take it. shooting, but Cool. I'm not sure if it Then- was 1 or 2. I think it was 2. Yeah, no, he just wants to Well, that charge. turned out more exciting than I was He has to do planning. these. Otherwise, he doesn't get the point. Charge phase, I'm assuming. Yep. So, let's have a bit of a charge. So, this was going to be a 4-inch charge into there. Right? Yeah. Can you go through the I can move through my own models. I cannot move through monsters or vehicles. Yeah, so So that will be a 4-inch. And then I would just need to make sure I don't get on top of those guys. But yeah, I'm if you pretty sure fit, if I fit, I fit. Yep. If I fit, I sit. Anyway, here we go. Whoop! That's a 7. that's good So, enough.
That's enough. I yeah, a 4 am would have going been to do a probably lot of nasty difficult loafings to here. get past with a this bit of luck. point. I think a 7 is So easy, with I a guess. 7, Yeah, I can just we get go over up there. to there. Mhm. Toot, toot. No Sounds good. tank shock, I Yes, suppose. sir. And at this point, you might have guessed it. I am going to do a 9-inch charge over here. Okay. I'm assuming you don't Overwatch. With the Nope. MVB? Nope. 6. No. This one I will re-roll, so put you down 1 CP. Okay. Sounds good. Here we go. Nope. Nope. Oh well, was fun while it lasted. This guy's going to go in here. That guy can Overwatch. Would you like to? Yeah. Yes. Cool. Well, I'll put it back in your time. So Definitely free wanna speak. do that. Yes, sir. That's the flamer. 2d6 shots Yes, Chunk sir. 6, AP1. for damage 9. one. Absolutely Not perfect. bad. No, he's not gonna wipe it, but I think on 3s now, because they're probably T4. Toughness 4, I assume. Absolutely. So 3 ups. Yes, sir. Ooh, not bad. So 8 saves. 8 saves. On Very AP good. -1, ignore cover. Yes, sir. 5. And that is going to kill 1, 2, 3 guys. Force. There we go. Then, a charge roll. That's going to be an 11. They are in. Yeah, definitely. Now he has to base. I'm actually going to make it even everything. worse for you. So, Yeah. fun thing. Well, vehicles and monsters cannot go through other vehicles and monsters. Infantry can move through vehicles and stuff. Sounds good. So, have you ever been bad touched in a place by Lord's Exultant before? Never. You say that. I actually can base using the tail here, right? I no, you just have to base the base. Oh, that's a shame. Well, still going to be in tagging distance. That's okay. Cool. Having done that, there we go. Start of the fight phase, Lord Exultant is going to pop his ability. Don't think he'll get another chance to do so. And surprisingly, do I think I kill you with a Rhino in combat? Because that would be really funny, but you're seeing as you have 2 CP for an interrupt, I'm not going to even bother and try. Anyway, Lord Exultant is going to Yes. pop off. He is going to hit you on 2s, lethals. Let's have a look. That is 3 lethals already. Strength 7 with Lance, so it wouldn't go on 4s, I'm assuming. Woo! Yes. Look at that, you're on top of an objective. So that's going to be this many saves. 82, damage 2. He is pretty much dead. I hope so. I'm pretty sure he's dead, yeah. Feel no pains. Oh, you might actually need to roll 4 additional Final Pains. Yeah, he's dead. Okay, Do does he I- explode? Do I explode? No, you don't. I do See? not. Told you. Cool. Anyway. Let's see, where did I put my... You have one of those 3-inch markers? Let's get one of these, yeah. These are 3 inches, right? These are 3 inches? Cool. I'll see where I left my dice in a bit. So I'm just gonna attack the Rhino over here. Can Won't I be do able the to- attacks back? Yeah, absolutely. Rhino hit- you Rhino left him hits outside on- of 1 inch of the wall, right? I'm 1 inch off the wall, yes. Yes. So I cannot reach that. I don't think I could reach the objective either. So Okay. this guy's just going to be stuck in limbo. Does a rhino hit on 4s or 3s? Force. 4s. 2. Sir? 1 save. Here we go. I failed it. So I take a wound, sir. Right. And that's going to be it for me. I will be making my pledge, obviously. There it is. So one guy has a wound. And there we go. And that is basically going to be it, I think, for now. So I will be scoring Secure No Man's Land for 5. And I will be No, working you on... score the proper Secure No assets. Man's Land for 2. Oh, that's end of my turn. Secure No Man's Land? For 2. You are correct, because I could not get a Rhino in there. I am apologizing for being a bad sport and a cheater nonetheless. No worries. Actually,
Could I have done this in such a way that I could have consolidated this guy on there? Probably not, because I need to pile in there. So let's just say it's only going to be 2. And then this is going to be in progress, and that's going to be it. And then we'll be heading into your turn 2. Yes. So we both gain ACP once more. 4 CP. Yes, sir. And I keep assassination. This is the I character, I right? see why. Yeah, absolutely. And I draw, bring it down. Well, you Would you look at that rhino over there? you brought me a rhino, dear Thomas. Yeah, I did. Thank you. You are most welcome. Okay. What am I going to do with my psychic? Leave stuff? me alone. You are going to leave me alone. Stop it. Don't touch me. Go away. Go away. So that was your reserve unit, right? Yep. Okay. I vastly underestimated how much damage I was doing. So Sorry? I underestimated how much damage I would do. So yeah, turns out, yeah, maybe. Nah, not with an 18. exactly. I might have taken that into account. You might. Either that or I'm bluffing. We'll never know. So I'm going to use the extra range on psychic weapons. That feels like cheating. So when he double moves, he has 24-inch range. Yeah, that's nasty. I mean, you don't really do all that much damage, do you? No. I am going to put in your time, by the way. Thank you. Thank you. Crystal, is he going up? Is he? I'm not sure yet. Yep, it's still your command phase. You can still pre-measure and everything. We can work it out. Can the rhino fall back, disembark, and then the units shoot out of it? You so when you make a fallback move, you cannot make a fallback, but you can get out of the rhino, disembark, and then move, as long as the rhino remains in combat. I'll look it up for you. In the meantime, if you have any other moves you can do right now, that's okay. Yeah. So I can come out 9. Yeah. So he's at least gonna. He hasn't done his primary yet. What is he scoring for primary? 5 as well. Yep. If you disembark from a transport that only either has, remains stationary objective or here, has not so made a normal advance or fallback move, this you can is just do your No normal man's turn. land owned by no one. Okay, so I can just shoot, but I cannot shoot when I fall back. The rhino? No. No, the units inside the rhino. That's what I'm asking. No. So, okay. You're getting out. You're just making no move. These guys can shoot. Yeah, I know, That's but okay. but if I move the rhino, Yeah. fall back, Yeah. then I get out. Then no. Okay, yes, that's to be clear. Yep. I'm lining them up, so only this guy gets the Overwatch. Annoying. Toughness 5, right? You know that, right? I know. Just making sure. So with Noise 9 Marines at toughness inches, 5. Wow, interesting. Like semi-termies, but I don't think they have 3 wounds each, right? They have 2 wounds. Noise Marines are 2 wounds, T5, 3 up save. Okay, interesting. so 2 flamers gets to shoot And the sorcerer. sorcerer, soul reaper, and aspiring. Yes, sir. Do you want anything to drink, by the way? Coke would be nice. Yes, sir. Waiter, could I get a Coke and a Coke Zero, please? Waiter. Well, would you prefer I call you anything else?
So what does he have to do for the rest of his turn? So I don't think he's gonna move Magnus over here I know. and do the shooting. I'll put him down over here If for he you. does, I think Magnus is toast. Yep. Even good. with his -1 damage. Anything exciting happening? Uh, And he has to So activate the there's still -1 one squad damage. inside, right? yeah, correct. Did he do Cowards. that? Don't I'm remember, going to fall actually. back this unit. You don't have Yeah, reactive moves. Bullshit. I wish. Here comes the Infernal Monster. Wait. No, it doesn't matter. Wants to flame. Yeah, that unit is They toast. can flame. How is he gonna Yeah, do sounds the reasonable. Rhino? What's he gonna pop it with? MVB, probably. Would Can you already like to see it. overcommit and then die in the subsequent turn? Yes, I would very much indeed. appreciate that. Of course not, Thomas. But you could. I could. Thank you for the drink. Yeah, absolutely. My pleasure. Hey, it still says round 2. That's not what it's supposed So to actually, happen. let's do it like this. This. So he moves Splitting 6. Groups is a 6, actually. Crossmasters, regular guys. So Magnus is within There we go. 30. You sound like you're having trouble. You okay? 6 extra inches on the psychic powers. Now the Infernal Monster has a lot more reach. You're doing a lot of his thinking, aren't reach? you? Infernal Monster has 1,000 Suns is all about 18 inch on the planning, flamer. Thomas. No more you're playing the army. And the regular sorcerer has I think we need those at this 3 on point. 24 inch. So this is the character, right? Or no character? No, there's no He character can in that give unit. himself 3 extra attacks if he wants to. Okay. Once per sorcerer. This was my movement phase. Anything you can do? Hopes and dreams, my good sir. Doesn't look Hopes like and it. dreams. So That's the entire movement phase? yeah, I believe he can see everyone This guy, yeah. To Sure. to the building. Mhm. So the Vortex Beast does mortal wounds and battle shocks. Yeah. So in Battle Shocks is annoying, actually. this unit, Mhm. I roll d6 on a 3. It's 1 more wound, Okay, very good. So you kill one guy. and on the Rhino, a 5. That's d3 mortals. So Annoying. 2 in the Rhino, Not Yes, bad. sir. and you get Increase to the remaining make battle shocks. on those 2 units. Yeah, Yeah. very good. So the Rhino, Is fails. not good. Yeah, the Infractor unit is good. makes it. Doesn't really matter, I guess. Battle shook it. Now I'm going to do psychic. Really? Magnus is going to double move. Those guys? Those guys? Yeah. Sure. Within range of the Vortex Beast, I'm assuming, Yes. So So- 2d6. right? Yep. +3 becomes... No, it's only +1 from the Vortex Beast when I channel the warp. Yeah. Oh, so So- you will be channeling. I will be channeling Mhm. because it doesn't go off. So Would you like to take some more wounds? it does go off, but I take 1 more wound. That's could have not been bad. so much more fun. How many wounds does he have left? 15. Yeah. Cool. It is what it is. So he will move 60. 6 inches. That's a lot of inches. That's what she said. I'm sorry, children. Als je zo meteen ook So I'm je in range icons and line of te sight bouwen. of those units. Voor de tormentors zet de icons op de melting-guns.
So he's still doing his positioning. I think he's. Does he have? Dear Thomas, That's me. I'm doing A lot of things. Okay, so he has plus this AP angle here. in this unit. He has Controversial. this angle over With the here. Angle over sorcerers? here. Yep. Sorcerers, goes up on- you mean the Infernal Master, right? The No. Inferno Master. This so spell is that's the most a expensive one. I string, so that's with a 6. Yeah. You cheat. Okay, so that's an So 8. it goes up on a 9, Yeah. So, so it doesn't go up. no, but Cool. he's But not gonna. I have another Psyker that can manifest it in them. Yeah, Okay. the Sorcerer. The Sorcerer. Yeah, Aspiring Sorcerer. Yeah. Yep. He's actually. Ooh. It doesn't go up. That's too Very bad. good. I wonder why he didn't work. Is this? Do you have any tokens channel. for those effects, by the way? I No. don't think he Okay. does. No. Then we're doing it over. Yes, sir. This one is doing reroll hits in this unit. Yes, sir. Miniature Oath of Moment. Let's go. It goes off on a 5. No, Would you No, like to it's channel? not. no. This aspiring sorcerer is doing reroll hits. Yeah. This one. Yes, sir. Trying again. Okay. you like the to channel? Thousand Sons are not feeling seen today. This round. Yes. He's channeling. He's gonna try. Yeah. He needs a high roll though. And +1 with the MVB. I really need this one to go up. No, you don't. And it's For 1 CP, I get to reroll the channel Yes, sir. yeah. and all the D3. Mm-hmm. So But oh, that doesn't matter. Never mind. I'm rerolling. And It goes it off. goes Barely. off. It for, goes off reroll on a ones. 5, a 6, 7, 8. So no full rerolls. But rerolls of ones. 1. 1. Yeah. And I take D3. Just the 1. Yeah. And that's on the Aspiring Sorcerer now, Yeah. right? He So can that means choose. he will be No, removed no, as no. the first model as well, right? No, it's on the unit. Yep. It's Oh, it's on the unit. Oh, Yeah. okay. Well, Yep. shame. Uh, Shame. This Magnus has still his second cast, Oh, you can cast twice. Cool. Right. you can cast and he will do twice. Doombolt in the Rhino. Why not? Oh, It goes That's- off on a 10. Okay, cool. So that's the big one, or no, 11, I No, think. it's big one is 11. cool. But I'll just reroll D3. So 1 more though in the Rhino. Absolutely fine. There we go. And then the +2 AP in these guys. Yeah, I can Yep. see that happening. It comes from the yeah. Sorcerer No, guy. I'll do it right? in the Rhino. Yeah. in Rhino. Yeah. Yes, sir. Yeah, the unit only has 2 models left. It goes off on a 9. So the other aspiring sorcerer Goes off on the 9. goes up on a 9. So that's the AP -1, right? I don't get +1. Actually, if Normally. you get the small one, are you still able to recast it with a different cycle or not? No. So when it doesn't go off, I get to channel. Get to Yeah, so I'm asking because It doesn't go off it because needs a 9. yeah, and I only get +1 from the beast if I roll the third dice. Yeah, so it's the small version is on the 9, the big version is on 11ish. 12. 12 even. But I'm going to channel, Cool. so it goes goes off. off. Yes, sir. The big one, so +2 AP. Yes, sir. So this is rerolling once. Put this one underneath so we don't accidentally get the dice out of Yep. the way. And now we are going to shoot. Really? Yes. Here Really? comes the shooting. So first, the Infernal Master is going to shoot in these guys. Yes, sir. So that is walking through the profile again. We Once are more, please. getting this angle Strength here. 7. Mhm. AP -2. Ignore cover. No. Okay. Infernal Master. Damage 2, right? You want to think about it? Yep. How many shots? 2d6. 2d6. And I've got an Infernal Master, this is what we're an looking Aspiring at. Soul Reaper, and an So Aspiring the Sorcerer. Spires of the Yeah, Abyss. so that is a lot of he firepower going that's coming my way. hazardous? Does that unit ignore cover? Doesn't do it either, The only right? difference is Nope. the number of Okay, cool. attacks. So I think I am And he has just sustained hits, going But it doesn't matter because it's to- a flamer. So Yeah, I think I'm just going to tank it. he is I gonna have no take fear. it. So Infernal Master rolls 2d6, he Mhm. overcharges Yep. for 6. Hazardous, he takes 3. Wow. Cool. That's rough. That's funny. So I have 6 shots. Mhm. Strength 7, rerolling the wound rolls. Good thing too. And
I don't even need to flip a 6. So you have 6 saves. On force. I fail 4. 2 damage each. Yes, sir. That's 4 dead Noise Marines over there. 2 damage each. What? Wait, what? Yes, sir. Anything else you would like to consider on this fine day? Why did he go to 2? Yes, the Soul Reaper. Yes, Does he sir. have a, So I will be hitting on freeze. I probably 6 have are the sustained. enhancement. Cruel. So I have 5 hits. Soul Reaper strength 6. Yep. When do you need to declare that the sorcerers are using their power-up thing? When I shoot them. When you shoot. Okay, cool. So wounding on And then freeze. it is for the rest of the turn. Wounding on freeze, rerolling. So 1 devastating wound. Hurtful. And 3 on your 5 up. This is AP 2, ignore cover. Again, hurtful. AP how much? AP 2, ignore cover. AP 2. Ignore cover, so that's on 5s. So 1 guy dies, then I take another mortal. And 1 devastating wound, yes. Yeah, so that's 3 wounds. So 1 guy on 1 wound remaining. Okay. And then I have the Aspiring Sorcerer. Yep. So he hits on freeze. 2 hits. A cruel This world. is anti-infantry, 4 up, devastating wounds. So you take 2 death wounds. Yep, so the unit is gone at this point. Wow. Those flamers are Correct. really impressive. This unit will shoot, Yes, sir. and I will be overcharging the once per game sorcerer. Yep, very good. So that I am means going to use a couple of stratagems here. yes. I am going to, because you don't ignore cover, I'm going to put on cover, I'm going to put on armor contempt, and I'm Yes, going to activate the Field of Pain. I'm going to spend 3 CP here. Let's find out what happens. Psychic weapons. Okay. So 9 that's shots why it of the was damage to sorcerer. flamer. So it's hitting on freeze, rerolling once, and 6s are lethals and sustained 3. So I have 4 lethals, and I get 12 more additional hits. That's insane. Hurtful. It's only once per game though, but still. So the once per game gives also +3 strength. So I'm strength 8, So winning on freeze, wounding on freeze, and rerolling once. rerolling once. Correct. This is AP -1. Yeah, and then with the benefit of cover and everything, I'm still saving on freeze, right? Correct. So that's how many? 10, 13. 13. A funny number. Ooh, 13 real is funny a number. funny number. I remember that number. Why must you traumatize me so? I take 2 wounds. Good. Why must you do this to me? So 2 flamers are in range. Yep. Shots. I'll be putting down the wounds over there. So 8 shots. So these flamers will be wounding on 5s, Yes, sir. rerolling once. Yes, sir. So 3. Do you have any multi-damage in that unit? No. Okay, So cool. this will be on AP -1, ignore cover. AP -1, ignore cover, so still saving on freeze. How many? 3. 3. Take another wound. 3 wounds taken so far. Okay. Let's see. Oh, the other wounds were psychic, right? No devastating wounds. Sorry, never mind. Did you any devastating wounds so far? And I don't have devastating wounds on. Yeah, sorry, we can does, but Yeah, now I'm going to shoot. exactly. So you do have devastating. Yes, so I wounding on hitting on freeze. Yep. Strength 6, so freeze, rerolling Lots of once. 6s. Ooh, Good thing too. yeah. So 1 devastating wound. And 3 armor saves. On No, AP -2, ignore cover. AP2 minus cover, armor contempt, and ignore cover. Yes. So when I mentioned that you were not ignoring cover, that was a lie, right? So saving on 4 then. I don't ignore cover with the Okay, sorcerer. so take 2 wounds. Oh, actually, I do have Field of Pains, but I'll roll them afterwards. Sounds good. So 1 of those, and then 1 devastating wound. I'll roll that Field of Pain now on the 4-up. Do not make that one. I've taken 3 wounds so far. On 6s, I ignore those. Ignore 2 of those. I've taken 1 wound so far. Okay. Actually, 2 wounds so far then. Sounds good. Not bad. The Aspiring Sorcerer, Yes, sir. 1 lethal, Yes, sir. rerolling once. Yep. Yes, sir. 1 devastating wound, 1 AP3, ignore cover. AP3, ignore cover. Do not make it. Feel no pain on 6-up. And then 4-up. So I've taken additional wounds. I've taken 3 wounds so far. There you go, sir. Sounds good. Yes, sir. Sounds good. Yes.
I am enjoying this immensely. This unit will shoot over. Yep. I won't overcharge. No, fair enough. So sorcerer is I don't get covered, right? No. I don't believe so. I think Sorcerer he is has hitting the idol on has a freeze. token, what's it called, to ignore cover anyway. Yeah, that's real good. Oof. And wounding on freeze. Yes, Good sir. morning, Act one. Leonard. Take 1 damage. Okay. I'll be removing models in the bed. 3 flamers. Mhm. Big shots on the flamers. 15. Oh, nice. 15 shots on the flamers. Force. Nice throw. Rerolling once. It is round sir. 4. And it does not seem that we will be requiring the 6th game to have an undefeated So, winner. 5. 11 saves. Martijn AP1. forgot Ignore his cover. primary. Mhm. So, You oh, need round to 4. No, it's slow roll round these 4 because of the that guy. tournament, no, and actually, we're it's in all on battle force round anyway, 2. so never mind. If you look at the So top that here, guy is this dead, is the then round it's indicator. So 4 wounds on the guy. Guy's we're alive round on 2 1 of wound. the game. Aspiring sorcerer. Bottom of 2. Hitting on freeze. 1 lethal. The circles Mhm. fill up the Anti-inflict mirror four. they play. 1 lethal. AP3 ignore cover. Make it. Okay. For a painful save. Soul Reaper. 2 Lethals. lethals. Let's roll those first, see if you need to roll anything else. You don't. Okay. So that's Assassinate in the books. Yes. Assassination. Then this beast will shoot and over. bring it down. I'm So we using still his need to blast get the profile. rhino, So D6 plus 3 blast. but he's not So doing 8 it. shots. He's shooting That's them in the Noise Marines. In the or noise, Rhino? noise Marines. Noise Marines. And I Yep. think he had Very good. extra AP. 8 shots. So Mhm. I'm hitting on On freeze. Rerolling once. Yeah, Everything hits. that's hurtful. Oof. And I'm strength 9. So So wounding on freeze. wounding on freeze. This is AP2. Damage 2. AP2, damage 2. 6. So saving on 5s. Freeze, sorry, because AP and armor content. No, armor content has worn off by now, but I do still get cover, so saving on 4s. How many? 6. Oh, hurtful. Indeed. Damage 2, Oh, right? Yes. So bad. you kill another 2 guys. Actually, you've only killed 3 guys so far. So because 1 guy has died, 1 guy goes to 1 wound, so in total you kill 3 guys. Okay. Cool, and that is gonna be it. I'll put it back to you. Actually, let's roll Feel the Pains as well. Yeah, so What, you've what is only the killed feel 2 of guys pains and 1's on left on 1 those- wound. On the Not necessarily the check. output you would have liked, I guess. Magnus can children. uses his stratagem for 2 CP. Yep. So, So hit and wound rerolls, right? yeah, and he gets 9-inch extra range. Yes. So he goes up to 33 with the 6-inch extra range. Yes, sir. So 93, 30, So, 93. let's Yes. see, you killed. I mentioned you blades, killed nice 2 guys and put points. 1 on 1 wound, right? They don't Yes. have it So by that's gonna be this. You themselves. still get an angle on this guy, I'm assuming. Yeah, that's a shame. So the big shots will go in the Rhino, Mm-hmm. and the small Must shots will be a go stratagem. in the in these guys. Yeah, sure. So the big shots in the Rhino, 3d3. For So that's 6. 5, 6. Yes, mathematics. Mathematics. So I'm hitting on Mathematics. 2s, rerolling. Oh, it's a This is stratagem for once. Strength 11, So freeze, freeze, rerolling, rerolling. rerolling. So 1 devastating wound, and 3 saves on AP minus 4. Yep, that's no save at all then. Okay. I don't get cover against you, right? Uh, Assuming not. if maybe I see you fully. Yeah, with you see me 30. fully, so Okay, that's okay. So then how much damage? This is 12 damage. Cool. Do I explode? I do not. You score, bring it down. Yes. Bring it down for 2. Assassination for 5. So then the small gun in the Noise Marines. Yes, sir. So D6 plus 3 blast. Mhm. So still- 6 shots. Let's see, there's how many guys left? 5. 5. So you do get blast, barely. Should've Barely. killed 1 guy. So 2s rerolling. Mhm. Strength 6. So freeze. Freeze rerolling. So these are on AP minus 1, ignore cover. 5. No devastating. No devastating. How many? 5. 5.
AP -1, ignore cover. Damage 2 each. Yeah, so force. Ooh. Fail 1, damage 2. Yes. So feel the pains. One guy He does takes it again. 1 wound. You kill the So one guy one and guy 1 wound. dies. That CP is Yep, spent I've on lost that 3 stratagem Noise has Marines been over there really in good total. so far. So those stratagems really worked out for you. Yeah, It was expensive, but it was absolutely worth it, I'm assuming. I think he spent 2 CP. Well, that's going to be a lot of fun. Anyway, let's see if I survive the Overwatch next turn. So that is that over there, I'm assuming. Yes. Is there anything else you would like to do in your turn? No. So I will score Bring It Down. Mm-hmm. For 2 points. And I will Right. score Assassination. No, it's 4 points when I kill vehicle. Let's see, 1 or more vehicles. Oh yeah, tactical. Oh, Yeah, right, yeah. yeah. Oh yeah, it was updated. Yeah, okay, cool. And Indeed, that updated to was 4. 5 5 Uh, assassination maybe- and Scorched Earth. I'm going to. Oh, sorry. Mhm. Maybe I'm rolling a 9-inch charge. You agree? Or 10? Let's get the rune out of the way and let's measure. This rune. I'm not sure why they're not Go ahead. doing their primary. So that's Oh, an it's 11. 11 actually. Well, you can still roll it. Are you sure you want to, though? They both have their home objective Yeah. and the other one, Yep. so... Okay. So an 11? Actually, hold up. Oh, sorry. I won't make it. I have not looked it up, but I want to consider whether or not I Overwatch because I still have Lord Cacophonist. I still have a. I don't have line of sight. Never mind. No, Cool. you don't have plans. Yeah. Okay. Then Cool. this is my turn. You failed the charge. Yes. Yes. Okay. Don't forget your Cool. primary! Then I have made my Nope. pact. We go to the next battle round. Shouldn't Yes, interfere, so- but it's you primary is not really are optional. 2 CP next battle round. Yep. So let's go to the next battle round. So this is going to be round 3, right? Oh wait. Let's go back here because I do get this for 3. So no challengers yet. Give me, give I me need one to sec. pledge before I draw secondaries. That's the timing on that. Absolutely. So I go back to 2. We both scored 10. Yep, think so. Yes, they both scored 10. Let's see, I am at There we this go. now. Shouldn't really interfere, but that's just annoying and they can hear me anyway, so... Hey, Ruud. Theo is Ik ben blauw. enjoying his toast. His toasty. Grilled cheese. It's a really close game so Het far. terrein. Best wel open. Het is best vervelend. So we have no Hoe kan dat nou? missions taken from the Hmm. last previous turn. He can still get quite a bit of stuff that forces him to be in the So enemy does he always deployment zone. reroll all of his wounds? Only when you're standing on objectives. Yeah, funny that. When you control objectives, actually. Yeah, that was a mistake I did there. But I couldn't really deploy him and not send an objective, so it's probably worth it. So if the crystal Oh, crystal yeah, is over objective. here, right? No, back there. Really? Back there. This is the crystal. Yeah, okay, cool. So data sheets, Rubik Marines. Yeah, I think I'm gonna start making some big plays here. Oh, yeah, Was you this your cannot wound or control. Ah, good No, point, that was okay. one of your spell effects. Can't remember which one, which is why I put down the token, so I was hoping Rerolling. you Okay. would remember. I think I can kill 4 easily. Ooh, he has to do 5 his is a pledge, big right. ask. I'm gonna pledge 4. Ooh, interesting. Here we go. So the That'll be characters exciting. also count. Yes, they do. Okay. They are students. Oh, And let's draw right. So the assassination and attached- tempting target. Which target is a tempting one? So that's Uh, two It's probably Yes. gonna be this one, right? Correct. Cool. tempting target assassination. Well, oh now. boy. That's a really at me, easy bro. score for Thomas. Surprisingly, that is exactly what I intend to do. So, let's have a look. Go up to 2 CP, yeah. Only have 2 CP. That's okay. So I just need to do the timing right here. And that's okay.
Or That's gonna be maybe I will awful. attempting the Whichever way you choose, man, I don't care. the middle one. As long as you're thinking about it, here's a marker, put it down on which one you did. Yep, sure, cool, don't care. The middle one. Yeah, sure. So tempting target. So that's like it's the 2 middle flamers, one. and So so repair, all so- 5 of them can still shoot in this guy, or no, we're out of line No, of you're sight because out of line I of sight. Interesting. couldn't do that either, so that's And there's okay. nothing nearby, and everything that goes That there guy is dead, has basically. 24-inch range now on his flamer. Yes. So that is incredibly annoying, but the angle Mhm. is absolutely dog shit for you, so that's okay. Yeah, get Range on of the flames middle. is 12, right? He has to Yes. move first. Yeah, so I do have options over there, 24-inch so that flamer. is actually really interesting. Let's see how far we get. So this unit is gonna advance. I don't think I owe you any battle shocks anywhere, right? No, I don't think so. Nope. Cool, so those are gonna advance for the 6. Ooh, wow. This might be bad news for you. Let's have a look. Because that means they are moving 12. So let's get your... Yeah, and if it's just one flamer, I really don't even care. So these guys are just going to go over there. I'm assuming. Yeah, it's going to go over there. Can't. Is Will you this... be able to get the angle? I will be able to get the angle like this, see? Okay. But Well, MVB can flame not as well, everyone. right? I mean, he has Maybe not this everyone. as well. That's a matter of just putting them like that, because 2d6 these guys have shots as 18-inch well, range. so- They're just going to stick out over there. Are you sure? I'm hoping. This is going to be My 12. big money Inferno Master can Overwatch. In that case, that is a very good point that you're making. Let's Yeah. reconsider that. So I need to be in there. Exactly. So this guy, I'll put him back. He was somewhere over here. So he'll be over there. And that means that it's No, not he's going not to make shooting. that. But No. that's okay. I might have different targets for those guys anyway. And then this guy. And yeah, let's put him there. Just going to stay outside of your angle there. Then let's see whether or not he is able to make try it. and He quit is not. this So it would angle. only be the Lord Cacophonous, and in that case, it's not entirely No. worth it, I'm assuming. Just one shooting Lord No, Cacophonous. slightly less worth it in that case. What did he do again? Shooting wise. Screamer You pistol. make me think. I don't like that. So going to be one guy that's going to be able to shoot in that. Yeah, that And he means can do some gonna more leave him like towards this. his siren. I'll but be that's putting about down it. some markers as well, Yeah, that's not worth it. just to denote throwing who away has that advanced unit and who has not. So these really guys quickly. have advanced. You can tell by the token. So Now we're up let's to see how 15 far this viewers guy now. needs to move. Thank you for So joining this me, is everybody. 4. I would really appreciate it if you Do-do-do-do. like Whoop, this there we go. video. It helps with Then other people there's finding still it. about And 10 of inches course, if you're remaining. not subscribed yet, I would So it's really over there? appreciate a subscribe as well. Although we're not doing Here quite we as go. much between Let's see tournaments, what the charge is over there. I would really appreciate it. That will be a Helps me, 6-inch keeps because me it needs to get going. behind the wall, I guess. Yeah. Oh. So at this point, I don't really care. I am Don't going really to have an advance angle over here. Can we see it from here? 4 additional No. inches. I get wherever the hell I want. Okay, basically. so we can see what he's So doing over back here. of the base. Going to be here. Oh, Why that's the do demon you decide prince. if you advance or not? Why you just don't always advance? Because it matters for sequencing, and if I have additional units and everywhere, in this particular case, it doesn't really matter, but over there it is going to matter. So I just try to get into the force of habit of actually thinking about whether or not need to do it, so it becomes ingrained, and I do it Okay. automatically. So this guy's just going to go over there. This is the guy with the enhancement, so start a shooting phase, he's going to force a leadership tag on some guys somewhere. Cool, then we have that over there. Then let's do some more. So this would be back of the base. Would be 7, Yep, Rhino's getting out. 7. So it will be back of the base to. Oh, sorry. No worries. That guy over there. Ah, panic. So that will be a 5, no, less than a 5-inch charge into those guys, without advancing, which would be good. Would you like to overwatch a Demon Prince by any chance? No.
with damage -1, not. Yeah, I thought so. Mm, I thought True. so, you know. Wouldn't have done it myself either. So that's gonna be fine over there. Then I am going to go do some more stuff over here. So I am going to move an infector squad out here. And they should be able to stay outside. Let's have a look. So that just need to not touch the terrain with those guys then, because that is going to be an absolute bother. that flamer is such a threat for anything that's gonna be getting on that board. And it should be able to. And as a surprise to absolutely no one, those guys are going to advance. Cool. 2 extra. So that is an additional 9 inches. 4 OC, right? Yep. Or am I going to do it that way? Because you only get the 1. I'm going to bake that out. So let's see, I rolled a 2, so that's a 9 inch. I am actually going to go over here right now. Would you like to Overwatch? No, Still not You could. overwatching. I Yeah. could, yes. But there are still some noise marines in the Rhino, Thomas. I know. You want some Noise Marines out of the picture. I believe Makes you sense. are overvaluing the Noise Marines at this Yes, point. do I? Yes. I mean, they barely pick up ruthless forcing these, you know? Barely. Barely. But I am going to disembark and advance an additional unit. Is it okay if I just put them out in one go? Yeah, Okay with you? Yep. So we'll advance him. Oof, So that's one. 11 inches. 11 inches. Ridiculous. Just gonna put them over there. Actually, I don't need to advance them even because with 10 inches I can get them there. Is it okay if I don't advance? Yeah, it's great. Ah, Okay. Wow. Just making sure. So with 10, because with a 10 I can get there. I should pre-measure more often. Apparently it helps. Okay. Mhm. I Will you overwatch this unit? Everything is getting out. They are over there. I'll let you think about it. Yeah. These guys have advanced. So basically, You can probably pick up most of the squad. what Maybe not the what Lord. can the noise marines shoot when they get out? So they get out about 9 inches and then they can still advance. So it's between 10 and 15 inches, which would put them in range of, if I get over there, might be able to string like a couple of Blastmasters into Magnus at that point, might be able to get an angle into the Rhino at that point, or I could go over here, and with 15 inches I might actually get some shots in here and here. Yeah. That is going to be real difficult though. Okay. So those are my main 2 options, I believe. I'm going to tell you a nice little trick. Mhm. You can shoot out of the Rhino, right? Yep. So if you just move the Rhino like this, you can shoot them. Yes, I was planning to. Yeah. So I'm going to overwatch those guys. Sure. There you go, sir. Okay. So you weren't telling me this? No. Oh, no, sorry. I wasn't. No, I thought that was obvious. If you would like me to tell you those kind of things, No, I will no. do so. No worries. Okay, go down to 1. Okay. I will overcharge the Inferno Monster. Yep. So for 7, Mhm. do I kill myself? I hope so. No. So he's already got 1 wound, or? Yeah. Okay. So we take. No, I don't kill myself. Yeah, okay. So he takes 2 more wounds, 1 more wound. I don't take any wounds. Oh. It was a Oh. hazardous. It was a hazardous test Okay, that I no, passed. fair enough. So I'm 2d6, right? yeah, I have 7. I rolled Oh, 7. yeah, fair point. Okay. Wounding me on freeze. Rerolling once, Yes, sir. and I can flip 1 to a 6. Makes sense. Yep. 4 saves and 1 devastating, right? No devastating. 5 saves, AP 2, so no cover. Okay, so you killed 2 guys. No, Okay. that's well, that's the first reading. 3 flamers. The shots, big money shots again. 14. Oh no.
That's good. You might be biased. I like Thousand Suns. The Emperor's So Children with their I'm nice wounding on weapons 4. are just weird. Rerolling once. Mm-hmm. So 7 AP1s. So, So- 4s? on 4s. Yep, kills another guy. Eh. Now the Soul final Reaper. stars are... On 6s. 2 6s. Oh, Those are sustained. that's pretty hot. Freeze. Mhm. Rerolling The once. deaths. 2 deaths and 2 saves. AP Let's do the minus 2 saves first. AP -2, so one guy takes a wound. and 2 I'll deaths. be putting down the deaths because those are resolved at the end of the attack Yes. sequence. Makes a difference for the Lord. And a Warp Flame Pistol. 6 shots. Rude. They are wounding on 5s. Good Rerolling morning. once. 1. So Thank you for Kills joining us. one guy. Yeah. We're And currently one in wound Doom passes Depths. over. We've had half this- the game so far. So this is what remains of the unit. 2 more deaths, right? Yeah, you did one wound with the Warframe pistol, and then I took the 2 deaths from the Soul Reaper cannon. So that's this guy then dies, and this guy takes a wound then. Yeah, cool. We got there in the end. It's about half-half. We're Sounds good. That worked out better than in, expected. I was for expecting to lose Thomas's, the he unit. still So forgot Yeah, the the, really you, nice. you saved really well on those He I'll take it. had Chronomaster shots. 10 for... So he hit this objective. at this point, though, And this one. I'm probably gonna commit because these guys are gonna disembark and Yes. do. I don't come the even nice need to Marines. advance, so I'm not gonna. Mhm. I am just gonna go. See, so this guy can go somewhere. Here, I'm gonna see if I can get an angle in Magnus. Think so because of the guns. So that's that. Wriggle. Don't even really need to do much else. So how hard does the Vortex Beast hit in combat? So he has 2 profiles. There's The- 15 attacks on the sweep or something, right? yeah, strength 7, AP 0. Mhm. His Damage? other profile is strength 9, AP 2, damage 3. How many attacks? 5. Hitting on freeze, both? Yeah. Yeah, okay, cool. Annoying. Annoying, but we'll get there in the end. Cool, Rhino moves. So that's 5. Actually, let's make that 6. So he still has another 6 remaining. With 6, he can get. So 1 inch remaining. Let us roll an advance. Because tempting sounds real fun. So it becomes 5 inches of additional movement with a pivot. And it's just gonna bad touch over here. Jesus fucking Christ. There you go. You moved the prince a bit, but he was outside of Magnus. Charge range. I already checked. Ah, it's a shame. Would be a shame if I need to charge other things, right? Cool. So let's see. Do I have any other movements to do? Yes, I do. Let's see. That is still screening. That is still screening. I do need to make sure you don't take this thing right now, but Rhino does not fit through here because that's 4 inches. Can I do anything else that's really exciting with it? Not at this particular point. So I'm just going to move him to here. Just going to be an annoying little shit over here. These guys are going to stay this air. These guys are going to stay there. And I believe... Let's roll an advance of Lucius to see what he does. Only 10 inches. So I think he's just going to advance in the same position, so I make sure this entire backfield is screened out against the crystal still. Yeah. So that's okay. Right. Would you like to rub it in, Chris? Don't think you have anything. but- No. That's fine. Cool. So let's do a little bit of shooting. Come at Shooting me. and scooting. I am planning to. Start of the shooting phase, that guy is going to force these guys to make a leadership test. Okay. So on the 6. Yep, you make it. You take no mortal wounds, I'm assuming. Let us double check that. Doesn't I make really sense. should know this They by now. should have gotten the mortal wounds. If they make it. Yeah, no, you haven't failed it, so that's a shame. Okay, real cool. So let's see. I have 2 CP. I need 1 for that. I need that and that. That's fine.
So I think it should be okay still. I am gonna grade in there. Okay. So So put it down one, to please. Yes. There we go. And that'll be 2 more wounds. Okay. So one guy dies. Yep, not really worth it, but you live and learn. Cool, so having done that, let's see what else we need to do. Let's start with these guys. So the Lord Cacophonus can see into Yes. those guys, but that's pretty much the only one. The rest of them are going to shoot into this Mutalist Vortex Beast over here. Actually, let us see, because I might actually have range and everything into... No, I don't. So Lord Cacophonus into that unit, these guys into the Mutalist Sounds Vortex good. Beast. It Let's was see what effective happens. last time. Absolutely, let's have a go. Lord Cacophonus, my entire army has hit rerolls of 1 at this point. Nice. So I'll be re-rolling these. And at this point, I will be flipping this one to a 6. Okay. So that is, with sustained, still going to be 6 hits. Strength 5, so wounding and freeze. So that's 5 armor saves, AP 1, damage 2, ignore cover. So on 7 and force. 4 ups. So Yes, sir. 2 die. Yes, sir. Very good. Then Blastmasters into Mutilate Vortex Beast. I am re-rolling half of my rolls. That's okay. So we have the So, first shooting over here, for and everything Wound rolls, else is that's going 3 saves you into have to make over there, sir. this guy. 5 ups. 5 ups. So fail all of them, that's 9 damage. You have Shield of Pains. Gee, that's Correct. so much damage from that single squad. Blast Masters. So 1, 2, 3, 4. Okay, this is the 5s I want Yeah, to roll. okay, cool. So I'll roll the noise gun real quickly. 6s. Nope, that's it. So I take 4. That's not Now, too bad. the Lord Cacophonus Only unit 4. has shot into a target, so they both are going to be on -1 for leadership tests. I select one of them to take mini mortals. How many wounds does the Mutilate Vortex Beast have left? 9. 9. Let's see, they both advance, so that will be annoying. I do need that to kill that, but I do need to do that to kill that. I'm gonna get that and that. So I'm gonna do mini grenade basically on the Mutilate Vortex Beast. 3 dice, each 4 up is a mortal wound. I do none. Good thing I spent time talking about that. So, having done that, So what is I he still gonna have a Demon kill Prince for? over there that is eligible to shoot. So he is going to shoot for his into 4. the unit over there. Yeah. So 4 3 fetch. shots, hitting on 2s, rerolling 1s. It's on Strength 5, 1, wounding but and I think he freeze. said So he that's was 2 gonna armor do the saves, AP 4, 1, damage so- 2. You do not have cover. So Safe. absolutely nothing. That's okay. Right, then this unit is going to shoot in there. That's going to be But this unit is not gonna die basically 4 anymore. bolt pistols. I don't Maybe really the particularly prince care is about gonna it, but slap these around. what you can do, 4 ups, 1 wound, no AP. Cool. Plasma pistol, not supercharging. Reroll. Cool. Cool story. Having done that, same thing here. Plasma pistol, not overcharging. Rerolling. Wounding on... Nope. Never cool. Bolt pistol of the Lord, hitting on 2s. Wounding... Nope, it does not. Very good. We have done the business over there. This guy is going to shoot in them. 3 ups. Rerolling the 1s. So wounding on 3s. I kinda 2 missed armor what saves, he's AP 1 shooting damage 2. now. Very good. He's So making saves, so it doesn't matter. then, having done so, let's see, there's still 4 of those guys left. Magnus is stuck with 10, right? Or 11. 11? Oh, that's Oh wonderful. boy. Cool. So the Noise Marines are just basically going to spend all of her guns into there. Let's see He's what happens. -1 damage. Okay. Yep, still gonna do it. So that is going to be the Blastmasters. They are going to be winning you on 5s, and that's it. Cool. Then we will be Wounds. doing some more guns. You never know, might chip a bit of damage off. Yeah, there we go. 6s. Nope, nothing at all. Very good. Oof. Told you you didn't need to scale the unit. They're more effective in Vortex Beast. Yeah, turns out they are. So that's funny. Let's see, what else do we need to do at this point? Not too much, I'm assuming. the shooting, I think everything is guess. shot, so let's proceed to the charge phase. You will have And, this Overwatch, is gonna be so interesting. there's no threat of Overwatch at this point.
Let's see how we are going to proceed to do this. That's OC4 over there. I need to go with that one first and that one first. Now I'll go into that with that one, and let's have a look. So this unit is gonna go 5 attacks, right? Yeah. It's gonna be annoying, but I'm still gonna tag him, I guess. Let's do the Demon Prince into that unit first. Let's see what happens. Here we go. Okay, this one. 7. Okay, he's Get there. definitely in. I do have fly, so I can just go over you, stay outside of 1 inch of that guy. I think there might be a spot over there. Let's have a look. End of the base there. That's outside of 1 inch. Let's see if he fits. Should be Yeah, fun. the wing is gonna be Thank you. annoying. Easy. Sounds good. I am on top of your objective, sir. Would you like me to tell you to stop? Because I'm not going to listen. So, impact wounds. Even in Dutch goal. So, 10 dice. Here we go. 1, 2, 3. Only 4 more wounds. Okay, so one is on 1 wound. Mhm. So you kill 2 Yes, sir. and 1 on 1. Yes, sir. That might be the first unit. I don't think I need to do that at this point, so I think I'll leave the Cacophonous unit over there. That's fine. No, it's gonna be worth it. Into the Mutilated Vortex Beast. Don't think you kill it. Easy. He's gonna go. Let's Okay. go. Why should I ever put... I find myself asking every now and then whether or not I need to put the brake on, and then I remember what army I'm playing. I'm like, yeah, no, really shouldn't be doing that. So let's put that guy over there, over there. This guy does not fit anywhere now, I think. No, actually, he does fit over there. Never mind. Coherency-ish. Sounds good. So something like that over there. Yeah. Very good. There we go. And then there's some more shenanigans to be pulled over here. There's only 1 unit that has charge over here. He is going to charge into those guys. Let's go. It's an 8. Let's go, my good friend. So this gonna base here. He is gonna base there. I am gonna give you opportunities for heroics if you want to. Well, I don't want a Demon Prince in my Magnus, Thomas. But you could. You could, you know. You have a 2 and a 1 here. I have no idea what they're doing over there. So basically, if I base over here, Would you like to consider it for now? no, this guy also slaps, right? He does hit pretty fucking hard. No, Yeah. no, it's okay. Okay, so that's pretty good. So this guy is gonna have like a 7-inch charge into Magnus, but he's not killing him. 5-inch charge, you do not have You interrupts. need to be really strong if you want But to just do Magnus it in like one that, go in not- combat. I think I'm just gonna go charge these guys into here. I think the Demon Prince had like So let's D6 do plus it like 2 that. damage attacks. So that's an 8. No, just D3. So he is gonna go base here, basically. And this guy is gonna base 6 attacks on a 2, strength 8, AP that's 2, 5, D3. 8. back He in the doesn't base. have the wound rerolls I yet. don't think he's able to base over there, but I do need to establish coherency at So this wounding point. on 5. So is it okay if I put him there then? Because no, actually If I you can can go. base, you have to base. I can go around. So never mind. I'm Yeah. being dumb. Never mind. Every now and then it does happen. You know, it happens No to the worries. best. It happens to the best of us. So there that's we go. basically These one guys have unit over advanced. here. Now we do Unit still 2 have over some here. options over there, but I think at this point the Demon Prince is going to charge into that unit. Let's have a go. Whoop. Cool. 6. Over there. Let's go. Oh no, 10 this is impact wounds. connected. Oh, It so is that's going to 4 with be the leaders. 5. Because he still So has one if you here could as remove the well. casualties, Right. please. Yeah, okay. So that he's gonna make it. Or he might make it. I wonder what the Demon Prince at the bottom is gonna do if he whips. I'll put it in your Although I turn. think it's 2s and Yeah, then I'm done. 5s to save. Cool. And then I'll charge the Noise Marines in as well. Yep, make it. Easy. It seems like they're dead. I hope so. I'll roll a couple of the dice to see at some point. Interesting how they keep forgetting Nothing their else is primary. able Some to might base. say you overcommit. one Nah, unit. not with this army. Not with this army. Cool.
So let's go like that. You do not have any interrupts, anything like that. Do I have any charges remaining? Don't think so. You know what? I'm just going to try and kill some stuff. So you are not able to interrupt. And let's see what happens when I start punching. I will start punching that demon prince over there. You don't have any funky stuff you can do during the fight phase, right? That one I is have one probably damage the blank most for 1 interesting. Yeah, fight. no, fair enough. If So he saves both of the one lords of are his going units, to activate their ability. And at that point, that demon prince is going to go and So punch. just to be sure, I killed these two because you have to pile in this, right? I have some sequencing to do there, Yeah. so that should be fine. So Okay. let's go with the demon prince into the unit in your home objective, re-rolling sounds good. once. And there we go. So strength nice. 8, so wounding him on 2s. So that is 4 saves at AP2 damage free. okay. I So- might not kill 5 ups. everything, Oh, but I do kill a nothing at lot. all. so So, that's damage free. so 1 dice, Mhm. 2 dice, 3 die, and the Lord is on 1 remaining. Oh, what a shame. That's tough. That means he It would have been doesn't really helpful if he anymore. died, you know? So still have to Maybe this consolidate one. and base. I'm assuming. never Oh, know. there we go. Whoops, cheating. That's what I do. Go. Because this is Cool. So Then we'll go to two, the second 1, unit. It's going to be the 2, Noise and Marines over there. then 3. Just going to pile in a little bit over here, Mm-hmm. just so I do get like a couple of additional attacks in. So the Power Sword guy and 3 of the regular guys are going to hit. So Power Sword guy, re-rolling once. So that's 3 hits, strength 5, wounding on 3s, 2 armor saves, AP2, damage 1. Not making those AP1, fives. so OP1s, of course. you kill 1, and the sorcerer is on 2. Cool. So the rest of the attacks on 3s, re-rolling the 1. Strength 4, so wounding on 4s, I'm assuming. So that's 3 more saves, no AP. So, So Spine Sorcerer is on 1. oh, what a shame. Would have been more helpful if you died, you know? But beggars cannot be choosers every now and then. Cool. Having done so, the Demon Prince, the Prince of Demons, is going to pile in. He is going to punch you unto death. Reroll in. And that is going to be That reeling wounding you one's on kind of 2s. getting useful now. So that's 5 saves, AP2, damage 3. So Nice. I've already used my 6, Mhm. so 5 ups. Mhm. They're dead because the Everything's dead. Inferno Master already took Yep, very good. Hazardous. I I cannot remove it right now. I'll do that in a bit. No worries. So then we have some more attacks to get in there. Let's do the big unit first. So this is 3, so he is able to base. Mhm. This guy is able to base here, but that is probably going to be it. Yeah. So it's not going to be a lot. It is going to be reasonably greedy, but it does allow me to get these guys here, these guys here. Actually, let's get this here. Let's see. What's it? Maybe. I don't know. Cool. Let's go. So let's go with the Lord first. How much EP? Just the 1. Is it going to be enough? Gonna activate nothing at all over there. That's okay. So that's going to be hitting on 2s, 2 lethals. Strength he 7 can with a +1 to still wound, kill so this, of wounding you on course, in the 4s, next rerolling round of ones. more So time. that is going to be If he 7 doesn't fall saves back. at AP3, damage 2. Becomes damage 1 because you damage. 7 saves, AP2, right? AP2. So 4 ups, Yeah, so that's 3 damage. 3 damage. Yep, So cool. Ah. So his lash is going to He's go on in there as 12 well. now. So that's 2 lethals and on 6s. So that's 3 saves and There's AP2. about an hour left in this round, They save them all. this game. Yep, very good. Then these guys are gonna hit and 1 more save at AP -1. Cool. How many wounds does he have left? 12. 12. Okay, very good. Then I will pile in the next unit over there. And that should be able to make it as well. Those guys are going to fight as well. You might be able to pick that up now, so just have a look. Hitting on 2s, lethals on 6s, rerolling 1s. So that was a hit. Yep. Force to wound, rerolling the 1s. So that is going to be 5 saves at AP3.
AP3. Mhm. Wow. Take one. Yes, sir. So the lash hitting on 2s, lethals. 1 lethal. One. So that's another 2 saves at AP2. Take Another one. one. And then another Thank lash you, guy hitting on Magnus. freeze Like with lethals. always. So it's only 3 and then 6s. You won the Nothing 1. at all. And that's it. How many wounds left on Magnus? 10. 11, 10? Eh. Yeah. It's a start. Yeah. It's a slow start. Might have been overcommitting. We'll You find out. think? Cool. I think so. Then, oh, sorry, still need to do the consolidate over there. So we'll get 2 guys on there, which means it's contested. Staying outside of 1. That should be it. So contested, and then you can remove. I'll remove these guys for you. There's not very much I can do else. Still have a plenty of rubrics. Oh, whoops! Forget about the guy. Apparently, I do have another guy. Oh well. Just gonna put him over there ish. So can you anything else contest I it do? and be outside of an inch? This is 1 inch, but there should be like, because of this and this, I'm reasonably sure I should be outside of 1 inch. Let's Okay. get a 1 inch tool. I'm only going to contest, I'm not going to control. Yeah, That's but okay. I'll just fight Magnus back after you fight sure. this one. Yep, that's the last one I need to do, so I'll do the power sword dude. Now we're doing the MVP He'll here be wounding at the on bottom. I don't think sixes, you will be able so to kill that's that. 1 wound. 1, No. 2, Goes definitely through? not. Damage? damage 1. Damage Power 1. sword, damage 1. 3. So one he took Yeah, one. okay, so the rest of the regular guys. And that's like that. Then strength 5, wounding on 6s. So, oh, no, don't have reroll sets. 1 more save, no AP. Goes through. Haha! Goes through. And the Lord Cacophonous hitting on 2s. Hmm. And then wounding on 6s. It's actually doing So more that's damage another than I 3 thought. saves. No Wow. AP. So Threes, 4s. 5s. Sure, No Sure, AP. sure, Fair, fair, three fair upside, and not balanced. four This upside. game is absolutely fair and balanced. And that is going to be it. You can fight back, sir. Magnus will fight the big squad. No, Yes, four sir. upside. So Oh, he's hitting on interesting. 2s. And what's the AP and everything? 3, damage 3. 3 damage 3? Yeah. Yeah, okay, so these guys will be using their armor contempt at this point. Armor content. Okay. So 2s, 6s are death wounds. So Oh, that's. I forgot about that. That's two- annoying. two In that devils. case, the Feel of Pain is probably the better one, so I'll use that one. Yeah, okay, is that okay with you? yes. Okay, yeah, So well, 3 saves AP3. 3 saves at AP3, so 6s. None. So Then. 5 go through, damage 3 each. Oh, yep. Yeah, I'm being an idiot. So 1 dice, 2 dice, 3 die, 4 die, 5 die. Oh, actually, I did it wrong with the devastating, but I'm just gonna assume you kill the 5 anyway. yeah, it was kind of So messy. you just be lucky there. So there's only like 3 units in combat with you still. Okay, the Vortex Beast will fight. Yes, sir. 5 attacks. Yeah. 1 hit. I knew that was gonna happen. 1 wound, AP2. Make it. Okay. Haha. The Sorcerer. Gonna slap the prince. 4 hits. Mhm. Strength 6. So 5s. 5, 1, AP1. I don't care. Okay. So that was my turn. Yeah. your so I'm just gonna score 5 points in terms of target and 5 points in assassination. That's it. Over to you. And we scored Okay. 10 for Scorched. You'll but I be forgot about that. scoring Um, 0 primary, I guess. no. 0? No? You do score your home field in this mission? Yes. Okay, cool. So Yeah. that'll be. 10? Right? Yes, the MVP Yeah, you one do. as well. Yeah, sure. Okay, cool. Carry on. 5 think. points of primary. There you go, sir. I thought he removed stuff Okay. from here. So my cards are Can't really Extend see it. and Cleanse. Reasonable. Am I going to pick up the They're forgetting this point. Wow, okay. Interesting. unit? Now the question becomes, do I interfere or not? Because he has this point, he has this one, that should 9. be 10.
I gonna interfere or not? I think they missed data points for the primary. I am sweating my Because balls off over scorched here. earth, I barely have time to deze shit talk. ronde. Really? Yeah. Dit objective, dit objective. Hier staat alleen een So, MVD. Er extend and stonden er eerst cleanse. nog mannetjes omheen, maar die heeft hij net gekillt in combat met Magnus. Dus die is niet meer contested. Volgens mij is We need to Scorched kill Prince of Demons. is Nah, each you objective don't. marker is 5 VP. Het is toch second table. Demon Prince doesn't kill rhinos really easy, right? Well, the Geo Not is, unless my pacts listening activate in next as turn. well, so he's And they checking. will activate next What's turn. most your likely. pledge? How the I pledged 4 units. I just think I making sure. killed. How many did I kill? So 1, 2, 3 at the very minimum. Did I kill anything else? no. Oh, 3. Yeah. well, there's, how does there's that still work? a chance. Well, if I fail the pledge, it does not increase, and I take D3 mortals at my wishes. Do we need Oh, to work? he's checking now. We did primary. So you score your home field, right? So in that case, he has 5. No, actually 10. Yep, 10. check. Yeah. Yeah, because you did take the unit off. Forgot about that. Yep. Sneaky bastard. Making it a clean game. So Clean game. 12. Yeah, absolutely. You need don't to have primary Put as well. him over here. You don't. You didn't score your primary. I might want to do that, yeah. You keep forgetting your primary. I think you Yeah. have 10. Yeah. Yeah. Don't did? really need it. Yeah, it's D&D. 2. Stickies. Yeah, it's sticky. No, it's sticky. Yep, there we go. So Yeah. these will come outside of 9 You of have the to keep rhino. them on their toes. Really now. So I think Hurtful. he still has one more Do they have a big opportunity in Overwatch? combat to do his pledge. Yeah, so it's like 6 shots on the Blastmaster, and then it's like an additional. He still needs one more unit. Mathematics. has the 12 on the MPB. Noise Blasters. And, And he has I the am sorcerer rerolling over hits here. rolls If of he fun. doesn't pull back the sorcerer, he can still Yeah. do the pledge. So It is slightly annoyingly much, yeah. I'm going to double move them. Oh, I do need to make leadership tests because one of my units with this killed units over there. So if they do make it, nope. I would have gotten an additional CP. Oh, I should Would've been declare really helpful. devastating wounds on this turn for my Really army? now. yes. Oh, Yes. actually, I didn't. That's I Really? think we still have the sorcerer over almost here. cheating once again. that's So one they more. disembark. He has to fall back. If he doesn't, Thanks to you. Thomas will get his pledge off. Mm. So he's going to move over here. I'm moving them so only the cacophonous can see me. Obsessionist, perfectionist, or something. Room They have service, weird room names. service. Or should I call it root service? Obscenist. It's something. It's something funny. Pretty good event so far. Fun games. Moving 12. I really enjoyed the game yesterday from Alpheus versus Ben. So if you get a chance, you have some time left, With go watch 12. that game back on the channel here. And then these guys can stay 11. over here. Disharmonist is the name of the sergeant. Okay. This was my movement phase. Oh, Rude. Mortal did he not wounds. fall back? Really? Over here. Uh-oh. Yes, anything within 6, right? Yeah. So that is basically going to be everything. Yep. So the noise the Blastmaster Noise Marines 6. You're really gonna do it. 6 mortal wounds? D6 for 1. Okay, cool. Unfortunate. Well, Demon I'll live with that. Prince for 1. Nothing. The squad with a Magnus. Nothing. Cool. And other squad? The other squad. 2, 1. So you kill one guy. And everybody needs to take battle shocks. Now that I can do for you. So Noise Marines, Demon Prince, I think you are correct, Kel. that guy I think the table fails. one The other guy is fails. Death Cool. Corpus Okay, Warriors. over here. We have Noise Thousand Sons, Marines, Emperor's Children over 4. here. For D3. 2 on the Noise Marines. 2. Yeah. Yeah. Okay. Cool. So kills one. And Demon Prince. 1 on Demon Prince. Yep. And 2 battle shocks. So Noise Marines, Demon Prince. Demon Prince actually fails. Okay. Cool. Demon Prince took 1, right? Well, he really has to
Ah, no, he's gonna fight over there. Cool. Let me check the decimal rule actually. For So my this guy is children. construct. I'm That's it. going. Not sure when he he has will. to, but I Sorry, think he it's will at the fall end back. of the This guy. command phase. Let me pull up the Emperor's Yeah. Children Codex. Emperor Children, Army Rules, no. Coterie of the Conceited. My psychic. Yeah, at the end of the battle round. Nah. So he actually still has Magnus a point. will double move the rubrics. His mistake. Yeah, makes sense. Now he will double move himself Mhm. on a 10. No, he's Fails to not. go off. It fails to go off. Now this needs to happen, so Magnus will do it. Yes, sir. Doesn't need line sight. DLC doesn't. He is left side, so Fair. +2, so I move 6. Yes, sir. Would be a nice opportunity to Overwatch. Sadly, You shooting cannot. phase. I know. You cannot. I know. I'm just talking shit. Talk shit. You Mhm. can. Do-do-do. Magnus will Doombolt the Demon Prince. Do you want to use 4+ Phenopain? Absolutely not. Okay. You're just gonna fail. So 2d6. And I will overcharge. Boom! That's a big Doombolt in the Demon Prince. Yes, sir. Does he For hit it? 6 more wounds. Yes, sir. Ooh, Okay, that cool. hurts. That's a good Doombolt. I don't think he has the double Doombolt. This squad enhancement somewhere. will do +2 AP on the Noise Marines. Yes, sir. So +2 AP on the Noise Marines. Mhm. Doesn't go off. Yes, the sir. other Psyker in that unit goes off. I roll another d6. So this is another 2. 5. So that becomes the -2, right? 11, no. Oh, it needs to be a 12, right? Yeah, but I'm within 6. So It's it goes off on a 12. Yep. So -2 AP on the because of the them. MVB. Rerolling hits. Rolling hits with. I think this unit still can do some channels. I will be rerolling hits in Demon Prince. the Demon Prince. Mm-hmm. Sure. Does he Carry really on, my need it, good sir. though? He already has the AP2. Mm, Oh no, that's in the Noise Marines. So he needs to do it in the... no, Noise Marines. Okay. It goes off. I Oh channel my. another d6. So it goes super off, but I take d3 The full hit rolls. for 2. So it kills 1 rubric over. Sad times. Yep. So I did everything. So this is reroll hits. Just placing. So I'm going to dice. shoot. Okay. Really now. There we go. This Shooting squad is shooting activated. first. Mhm. Uh, Clearing up the Noise oh, Marines. oh no, the Rhino is shooting in Demon Prince. the Prince of Demons. Yes, sir. Prince of Demons. Trace of Fire. Yeah, So interesting. I mean, the bolters, okay, something just went offline. 6s, 1. Well, Havoc, unfortunately, it's the 2 dice cam. shots. 1 Okay. hit. Okay. So my disembark units. So this I one need to is fix it. +1 to Give me a hit and wound second. against Yes, sir. this squad, the Demon Prince. We can kind of see it So from this here. sorcerer will overcharge, and this why squad is will the dice shoot not working? everything in the Demon Prince. Dice cam. Yes, sir. Get over here. At this point, I will actually pop Armor Contempt right now and just hope you don't roll 6s. Okay. So 9 shots. No, actually, I'll do the film We're play. back. Yeah, we're back. Okay, 9 shots hitting on freeze, and I'm going to get some 6s. You do. So there's 12 additional hits, and I'm actually hitting on 2s because of the Rhino shot it. Makes sense. So 4 lethals and 12 Let sustained. me roll those first. I fail 1. Feel the pain. Make it. Wow. 12 sustained. Were they these hits, right? I think so, yeah. Okay. So I'm +1 to wound, strength 8, toughness 9. 9. Okay, so 4s, rerolling 1s.
6s are devastating wounds. Mhm. So you take 4 death wounds, Oof. and A lot of saves. Oh, no, no, I I will need to roll see. the lethals. oh, you already rolled the lethals. So 5 saves then. 5 saves. There we go. So AP -1. Yeah. Okay, so I take 2 feeling pains. So it takes 2 mortal wounds, and then the feeling pains versus that, I take none of those. So 2 wounds in total. Okay. Wow. So Soul Reaper, That's not bad. hitting on 3s. Mhm. 6s are lethals. Makes sense. 5s, 3. AP -2 in recover. So feeling pains, and that means, does he explode? He does not. Cool. Wow. Was pretty Okay. close, actually. I think he just used was his stratagem Uh, for the mortal wounds. This squad will shoot everything. No, this squad will shoot everything in these guys. Yes, sir. Nice Marines. Let's go. So Infernal Master overcharge. Mhm. So 8 shots. Mhm. Hazardous, good. Mhm. So strength 6. Mhm. So 3 is rerolling once, So we have this one over here. and I flip 1 to a 6. So Mhm. 1 death wound and 6 saves. AP -4. A -4. No saves. So Ridiculous. Oh, that's wow. 7 damage. Yeah, that's what he. So 1, If Thousand Sun Three. get off their buffs, it's insane. You have 6 of 5. rights with cover. 7. Ignore cover, Fair right? point. Let's roll 6s. Does save think- 1 guy, but I'm assuming there's going to be more firepower. It's the So icon, right? Yeah. show me In what you the can do. rubrics. Uh, Range weapons have ignore I cover. Oh, it's put, the excluding character. yeah, I put the units. 2 flamers in range. Mhm. So the 2 So it's not flamers, from the 9 shots, Infernal Master. 6, 9, so 5s. Okay. We're rolling ones. So 4 at AP -3, ignore cover. 5 ups. 6 ups. 6 ups, yeah. So that's another 4 wounds. Soul Reaper, 1 sustained. Mhm. Force, 1 death wound. So that's a Eight. unit. Yeah, it's dead. Wow. Yeah. It is what it is. And he has extend and cleanse. Oh, okay. Magnus will shoot his blast weapon The Rhino? in the Rhino. Hmm. So that means extend And battle his- lines. Big weapon. He has one. No, he Objective shoots here. everything in the Rhino. And his own, so he scores that for max basically. Yeah. Although there's nothing else So on the big top weapon- of it, I think. Nice. Big No. 8. Okay. And then cleanse. So hitting on 2s I think he can only do it once with the MPB, I guess. and wounding on 3s. So 6s are death wounds. So that's already 9 damage, right? Oh, No, sorry. 3 damage and 3 saves. So he AP2. does not blow up? It's 9 damage. Oh, it's only 9 damage. Cool. Whoopsie. So 8 shots of the small gun. 2s. And 2 death wounds. Does he blow up? Already rolled it, but I'm gonna do it again, just for fun. Cool. So you kill the Rhino. Good thing I have another one. That's a good thing. Whoops. This squad will shoot the Prince of Demons. Mm-hmm. Now I'm going to do the big shot in him. Yes, -1 to hit. Yeah, so on the 4. Cool. Set times. The sorcerer overcharge and shoot everything in the Prince of Demons. Yeah, you only overcharged 1 sorcerer previous turn, right? I Yeah, that overcharged yeah. this one. Yeah, exactly. This Yeah. one I didn't. Sure. So 9 shots. Mhm. Hitting on 3s. No sustained lethals. Lucky you. I'll take it. 5s. 1 save. Make it. Psychic. 1 lethal. 1 death wound. 1 death wound, 1 lethal on your infant. 2 wounds. 2 wounds. So it goes down to 7.
The Soul Reaper, 3 lethals. Mhm. And 5s, rerolling 1s. 1 devastating wound, 1 devastating wounds, 4 goes down to 6. 4 invents, Uh-oh. AP minus... 2 ignore cover. Okay, so he does take 3 wounds. 1 flamer, 2 shots, 6s, Cool, rerolling, nothing. I'll take it. This was my shooting. Mhm. Have you seen enough? Hmm? Rhino will charge Demon Prince. Yeah, makes sense. So Would you like the tank truck, sir? he's stuck. 4 wounds. Yeah, I will. Sad times. I am gonna live, you know that. Toughness 9, right? Yeah. 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 I'm not gonna 5. live. 5 But mortals. do I explode? I do. Okay. So let's see what is in range. Your sorcerer is gonna take the D3. So that's 2. The So he's- rhino is he's gonna dead? take the D3. He's gonna take 1. Your mutilated vortex piece is gonna take 1. So roll Feel No Pain. My noise marines, I'm that assuming was in range, actually are gonna enough. take 2. I was muted, Are so I was is talking the to myself. unit over there in range? Yeah. But Okay, with so that they are one gonna take 2 as well. explosion, he actually managed to get his pact off. Uh, So he did a lot of Plateau? damage with that explosion. Actually surprising that he managed to kill, though. Did so much damage with the shooting. So that means he now has reroll 1s to wound, reroll 1s to I need to hit. kill 3 because of coherency. Can I do it? And he will get the This sustained guy and lethals, made the Feel No I Pain, or think. you still have to roll it? He failed, so he's down to 6. Yes, sir. So I can do like. Whew. Rough Yes. explosion. That's really good for Thomas. How many did they take? It went so fast. Oh, sorry. 2 on there, 2 on there, 1 on there. That was it. They have 35 minutes left, and they're at the Charge bottom of over 3. there. Mhm. The beast Into? to this guy. Yep, very good. He's not doing cleanse. Oh. Okay. So that's it. Anything else you'd like to do? No. Okay, very good. So I fight first with the beast. Yes, sir. Thomas doesn't have a lot of units left. Yeah, the Marines will also charge. Okay, cool. Makes sense. 6. I Yeah, think I fight. exactly. If you want, you can get like another one in over there, but Yeah. it's your go- choice. Okay. So You the can block beast. it as well. So, yep. Good hits. Toughness 4. 2s. Mhm. AP I'm gonna two, live. damage 3. Yep. So Okay. he's dead. There they're gone. Ripperoni. Okay. So 2 sorcerers. So the aspiring sorcerer and the sorcerer together on freeze. Mm-hmm. 6 are lethals. Fancy. Freeze. 6 are death wounds. So 1 death wounds. Four 4 saves. saves. AP 1. So it takes 2 wounds. D3 damage. Okay. 6 damage. So in that case, he's dead. He's dead. Not bad. Okay, Very good, good. good. So even though Thomas is at the head right now, Cool. although we still need to score That's pretty secondaries, much it, but I right? don't think So he's gonna fight scoring over there? anything Yep. on the secondaries. So I will be or extend. throwing the Lord Cacophonous into you, hitting on 2s, reroll 1s. Very good. So 6s. that's the MVB. 1 armor save, no AP. Goes through. Goes through. Cool. Then the other guy gonna hit you a couple of times. Maybe he will kill the MVP. Another but I don't save, think so. AP flash, Save. and that's gonna be it. So I will fight back. Freeze. 3 saves. AP2. AP2. Mhm. So I'll be doing them on 5s, and I'll turn this one to a 6 actually, and roll another one. So only 1 dice. 1 Cool. dice. So I will score extend. Mhm. And I will discard plans. Yeah. Or And next. then we're going to your Yeah. turn. Yep. I don't think I killed a 4th unit, right? Yes, you Yes, killed you the killed. sorcerer over here. with the Oh, With explosion. the okay. explosion. So I do get to pledge 5. Yes.
That was Sorry really about that. close. Okay, put on my turn. Cool, thank you. Yeah. So, primary. Very lucky I still explosion. get 10 for primary. I'm not forgetting Yeah. this time. Let's draw some secondaries. I can still pledge, actually. I have not looked at the secondaries. In that case, And Storm Hostile. is it Storm gonna... Am Hostile I gonna kill is anything? control. Probably not. But I might. You know what? I'm gonna have fun. I'm gonna pledge for 2 just because it's funny. I only have like 3 units left anyway, so. Cool. Let's go there. Yep. The question is, can Martijn No go challenger forward cards in fast play. enough? What do I have? I have Cleanse and Storm Hostile. So I go to 3 CP with the discard. Yeah. I've gone up to 2 now. Have I? Should be 1, I think. I spent my last CP, so. Should be up to 1. Cool. Cleanse and Storm Hostile. I could do Cleanse, the small Cleanse. I can actually do the big Cleanse, so that's 4. How are you gonna do the big lens? 5. Can you get to the Storm middle? is going to be with really the difficult though. Rhino, maybe. Yeah, Storm is not gonna do that. No. I mean, you're basically just going to table me next turn. Basically. Yeah. Lucius is going to advance. Slow ass motherfucker. See, that's not going to be in range. That's not going to be in range. Yeah, I respected your crystal too much. Should have just taken it. So in that case, nothing interesting he can do. Not really. I guess he is just going to go over there. We have 30 minutes left. Yep, The cool. game is Gonna advance the getting near tormentor the end unit over game here. You have used your crystal. You don't have used your crystal, right? You have not used your crystal. Jesus Christ, English. I can still use the crystal, yes. Yeah, that's annoying. So I'm just gonna go over here. Actually, I'm just gonna do it like that because that needs to be screened in this way. Oh, start battle round, Magnus is +2 movement. Yeah, that's annoying. So I'm Yeah. just gonna go over there. I'm just gonna go Run over away, there. That's little okay. girl, run away. Then this guy is just gonna go. Get over. in there and get Actually, everything he can killed. cleanse. So I am basically in point recovery mode at this stage. So Don't believe you have the movement. nope, for I that. don't think I do. Mm. That's a shame. So in that case, I'm just gonna put him over here. In that case, nah, he's fine. He's fine. He's fine where he is. Those tormentors are just gonna step on that objective, start the cleanse. Yep. A tiny cleanse is better than no cleanse at all. A wise man once said. He should probably re-roll. I really should Storm. stop listening to wise man though. Turns out they're full of shit most of the time. And then let's see if we can get coherency established here. Not really, not without giving you an angle. So in that case, I'm just going to go over there. And if you want to go for that, that's fine. I'm just going to punch you. That's okay. Then I just have the one guy over there. Yeah, I'm just going to have some fun. Actually, does a burn score me more? Burn ends at the end of your turn, but you can stop that with a crystal, so cleanse is going to score you more. This guy is going to fall back over here. Would you like to overwatch? No. Yes. 4 wounds, right? 6. 6. No, I can't go. Oh, in that case, cool. So that is going to be my movement phase. Then we'll go to the shooting phase. Don't really have that much left at this point anymore. This guy is going to go shoot into you. So 6 shots. Oh wait, one guy How will many left wounds over left in here. that guy? Okay. Yeah, don't hit me. Cool. So here we go. Hitting you on 2s, rerolling 1s. No sustains at this point because I'm no longer leading a unit. Wounding you on 3s, reroll 1s. This one's cocked. He has this right. Reroll this one. So it's 5, only 3 code saves. reset. AP1, damage 2. I thought that was To this your is Rubik melee. unit over there. Oh, melee weapons. Four up, Defense so, assistance. sorry, I President. only killed 1. Cool. Anyway, you do take an additional mod wound, and you are to take a battle shock test. Okay, so this is the battle shock. Yep, nothing going on over there. So, alright, that's okay. At that point, do I have anything else to do? Not really. That guy's just gonna go in there. Here we go. Charge.
makes it into the rubrics. So over here, gonna spend. Let's see. No, I'm not gonna spend CP on that. Should be killing one thing. Here we go. 2 ups, rerolling the ones, lethals and sustains. So I will be getting 3 lethals in addition. Strength 4, rerolling once to wound. So that's going to be 5 armor saves, no AP, damage 1. Wow. Cool! So, I kill the aspiring sorcerer. and he's back to 2. Mm-hmm. Yep, very good. I will be fighting back. Regions return 1 to 6, right? 2 saves, AP1. 3 ups, fail 1. 3 up, 4 ups, right? 2 up, 4 up. Okay, so 1 damage. 1? Yep. Yep, that's it. Okay, cool. Then we are pretty much done at this point, I believe. So, Storm Hostile, yeah, was never really in the cards. I'm gonna discard that one. Cleanse, I'm gonna make for 2. There we go. So I go to 4 CP in my turn. Discard this one. No CP spent. So I go back up to 2, you go back up to 3, and then I am gonna switch down to you. Yeah, I will just put +2 to wound, +1 to wound. So I draw no prisoners and defend stronghold. Okay. Okay, I will easy put up points. the crystal. I can see why you do that, yeah. Sorry, Magnus. So can I move on the objective is the question. I think I screened it out, but I was doing it by Carpenter's Eye. Yeah, I can double move on it. You can? Yeah. Oh, what a shame. What a shame. Fair and balanced the army. Can you measure this correctly for the 9? Yeah, sure. Let me get this under the... So Wait. this rubric squad moves 8 and starts burning. Mm-hmm. Oh no, the center objective. Anyway. So if I move 6, can Mhm. I be on the objective? This guy moves 16. Think he can. Looks like it. Ben needs to move around the corner, right? Yeah, okay, so very good. Nah, he was over here. Mhm. Something like that. So you can see Lucius and Yeah, maybe those guys. Yeah, Lucius is here. It can be seen. Yep, because of the... Oh, no, this No. one's behind, but you can probably see that guy over there. So Nope. no. This guy's behind, this guy is here, so it's going to be Lucius, I'm assuming. Okay, so if I If he had 1 inch additional, he would have been safe, but such is Okay, life. so if I double move 6, Then, then I can see the squad, right? yep, you can. With his wing. Very good. He's shooting from the Okay, feathers. then this squad is coming over here. So this is 9, and this is 9. Like that. So slightly less like that. This guy will fall back. No, he needs the movement for Magnus to shoot these guys. Was it try and clear this? Or at least Doombolt and shoot them, so the flamers Does he need to go across that are over here the model or not? No. So Okay, so in that case, I'll pop Overwatch. can... Okay. I think they're So- over here. 6 shots, rerolling once. I am going to pull 1 to a 6, and that is going to be 4 hits. Jesus Christ. Wounding on 3s, rerolling once. So that's 3 armor saves, AP1-2. Yeah, he's dead. Yep. Cool. Yep, that's it. Back to you. So I do make the pledge. You do make the pledge I do make the pledge. I wonder if I have anything left after this. to pledge. Yep. It is not looking good for the old Emperor's children, I'll tell you that much. So he's burning. I
control this one. Mhm. Defend is pretty much going. This guy as well. Charge. Nah, Make room. they're not gonna kill him. Make room. He's gonna be a badass, you know it. Make room for the tank shot. Yeah, enough CP. Okay. Plus 1 to Let's wound is see, on. you had 10 points on primary, right? Yep. Cool. So this is probably gonna work out. So Yeah, it's gonna be pretty good, I guess. Magnus is going to Doombot Lucius. Or is he lone up? He is. Okay, so he's going to double move first. You're gonna fail that. Told you. Goes off. I roll additional d3. So it goes off on a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, you do take some mortal wounds. Because you have a double. Yeah, but I want the full 6. So you spend the CP then? Yeah. Cool. So 4. Yeah, I spent CP to reroll it. Yes, sir. Still take the mortal wounds. Yeah, but it goes off now on a 10. 10. Yep. 10. How many Okay. mortal wounds? So 3. Ah! Okay. So It'd be funny if Lucius charges him and kills him in I'll combat move next turn. 6. Oh no, you're coming closer to me. So I'll do Doombolt on Lucius. Goes off. I roll additional d6. So 8, 9, 10, 11. So super Doombolt. D6 Yeah. plus 3. So 5 mortals in Lucius. Yeah, he doesn't care. See? Feel no pains. See? Barely takes 3 wounds. What's the save of Lucius? 2 plus 4 plus. 5 plus feel no pain. Okay. 3 wounds remaining. So he will do plus 2 AP. Doesn't go off. He will do reroll hits. Mm-hmm. Reroll hits in Lucius. Doesn't go off. Very good. That's it. So this guy in here, the Vortex Beast, 6 D3 plus blast, so 5 shots on freeze. Doing the shooting over here now. Toughness 5, Toughness 5. so 4 saves, AP2. 4 saves AP2. Single guy, a hero Yeah, unit. actually, I'm gonna do this. So Damage damage, how much? Damage 2, so 6 damage. So I'll turn 1 to a 6. And that'll mean he'll be on 1 wound remaining. Okay, so the Rhino, Because he already took a wound somewhere. I the guess. Rhino is actually in. Actually, he didn't take a wound yet, right? No, so 2 wounds He remaining. took one. He took one. Okay, so he's down to 1. Yep, Yeah. very good. So the Rhino with rapid fire. 5, 2 on your infant. Oh, you have all the bolters. Cool. So he's dead. 2 up safe base, right? And you have 2 AP2 AP2. ignore cover? No, No, you don't still- have cover. Yeah, fair point. Cool. Do I explode? Nope. Explode. Okay. So What the hell is that Inferno kind of guy? Master Squad, everything, and these guys. Yeah, that's gonna be rude. You have what buff active? Plus 1 to. Plus 1 to wound on psychic. Do I care more about that, or do I care? No, sure. Job. No, I will shoot Magnus first. I will Sounds shoot. reasonable. I will Yes. shoot Magnus first. And what's he gonna do? Lucius has a 4 plus final pain. No, he has a 5 plus final pain, a 2 up base save, and a 4 up invul. He is just annoying enough to kill. So 1 no prisoners, 2 no prisoners. I need 3 no prisoners. You've already got to get 1. Yeah. So I will. I think these guys are burning. So he kind of has to focus everything in that unit to kill them. And then Magnus can try and clean these up. Or help here as well. But he needs that no prisoners for 5. Or he wants that anyway. I will 2 CP, reroll hits and Lucius wounds is, with Magnus. Split fire. Yeah, so the damage Oh. 2 like it. in Lucius, Haha. damage 3 in the Rhino. Okay. Can you see him?
Yeah, I the- mean, if the you do way. like this, then. Yeah, I can see. Yep, absolutely. Yep, Okay, sure. okay. Very good. So a 3D What's free. the AP on the damage free? 2. 2. So if I do it like that, then I am gonna pop armor contempt on the rhino, Yeah. just to be annoying. Makes Actually, you can sense. still charge, so I'm gonna pop Nice. armor No, I contempt on that guy. cannot double move and charge. Oh, that does make a difference in that case. So in that case, I will be popping armor contempt on the rhino. He might actually live. Cool. Okay, so 6. Mhm. 2s. Rerolling. +1 to wound, so 2s. I forgot you do devastating. Yeah, rerolling. You. Oh, I rolled a. Okay, Once. so 2 saves. Ooh, Yeah. 2 On saves, freeze then? yeah. Fail 1. So take 9. Yep, so 1 wound remaining. Yes. Haha! Lucius for 5 shots. Is it gonna He's be not afraid enough? of you. Rerolling once. Strength 6. Toughness 5. So +1 to wound. 2s. Rerolling. Oh, this wasn't death wounds. So do you mind not me rerolling? So That's okay. it's just 5 wounds. So AP 1 ignore cover. AP1, ignore cover, so fail 2. Damage. Damage 4 in total. Feel the pains. Takes 3 wounds. Does he And explode? Dead. He does not. Ooh, barely. Just about. So that's You have So- 2 slain the units warlord, killed. sir. This squad goes over. I will overcharge Inferno Master Now, Yep, why would makes you do such a sense. thing? for 6. Yes, sir. Does he explode? He's okay. No. Sadly. Sadly. So freeze. No, 2 is rerolling. +1 to wound. Mhm. So everything wounds. Yes, sir. How many? 6. 6. AP 2. AP2. Do I get cover? No. Yeah, I don't some think of them. So. Yes, Cool. well, So, damage? 1 each. Yeah, so I'm just gonna pull away this guy, this guy. Yep, there you go. Soul Reaper. Yes. I want the 6s. Freeze. On an objective, so he gets full rerolls. Rerolling. Woo! Exciting. Ooh. So 2 death wounds, 2 saves, AP 2 ignore cover. 2 saves, AP2 no cover. So 1 goes through, and then another 2 guys. So 1 dies, 1 takes a wound. Ooh, it's gonna be close. So Aspiring Sorcerer. Uh-huh. 1 Hits, hit. right? Yep. 1 hits. 1 death wound. Yeah, okay, so this guy dies. And then 2 Flamers. Yeah, and the inventory. Ho-ho! I will Do you have CP. CP? No, CP, yes, we will reroll one. Yeah, I get that. Oh, Free. this is gonna be so close. Even a It's cock the die. wound Yeah, rerolls. okay, so you need forced wound. 2. Uh 2 4-ups. oh. One wound remaining. Well. So we have the rhino on 1 wound and that single guy on Worst 1 bit. wound. He's not even on the objective. He should have gone for a grenade. He has so many CP. Okay. Oh, it doesn't- So I will charge. Controversial. Not in range. It needs to be 8. 10, make it. Oh, he makes it. So he gets on the objective and he stops the burning. I adore what is happening right now. This is so beautiful. I will. You want to pick him up or should I roll it? Yeah, let's roll the Inferno Master, Just roll them. and Okay. then I'll believe you. So the Inferno have plenty Master, of time. Aspiring Sorcerer. Mhm. Hitting on freeze with 1 sustain. Mhm. Wounding on 2s, +1 to wound. Damage? AP -1, damage D3. Yep. Kills him, barely. Yep. With room to spare. So this And is on the that. Over objective. there. Very good. So That is maximum no prisoners for you, so yeah. I am not Yes. going to be able to contest Defend. your defense stronghold anymore. You will be burning over there for an additional 5. I don't believe I will be able to stop that, so you will go over there, but that will be counted during my turn, so will not trigger challenger, I believe. So he's burning Okay, this. so let's do that in your second turn. Yeah, oh, he's burning the middle. And that's yeah. it, right? Yeah. Yep, you can put it on my turn. Defend stronghold. Nope. Not gonna happen. Cool, defend and establish locus. Funny that. So locust. So you score 5 not primary? so much. Well, yes. No, he can't get past Magnus over Yeah, here. 1 CP again. So he's stuck here. And I believe This guy has 1 wound. I'm gonna And then he has this 1 redraw. unit. So
locust, I guess. Both of them are pretty shit at this point. Yeah, but So I'm at going least to redraw defense Established Locust. possible. Go back to this one. Get behind enemy lines. Optional. Much better. I owe you a Behind battle shock enemy over here. lines. How about nope? Make it. So that's basically 5 for his primary. Are you sure? Yes. Did he Would score you like his to go first? 5? He did. Yeah, he can try to do defend. See what if else stays alive. If you're going to think, I'll put it in your time. Is that okay with you? I'm not sure how much wounds Magnus has left. Can we see that? Put on my here? time. So they're going to charge. 7. I So will he watch. charges him and You tank love rush shots. Rhino? Yep, absolutely. Yeah, Carry you on. can try. The big guns. No, he's shooting. 5 5. shots. Oh, he's overwatching. So 6s. Nope. Mm-hmm. Small shots. 4. Okay. 6s. Nothing. Nope, nothing. Oh, Unfortunate. Good show, my good sir. So these guys will be moving in here. Yeah, just try and get No more Magnus. Overwatch as possible. Should be 5 guys, right? No, you killed something, right? No, I don't Did you think kill so. anything of these guys? No. No, then there should be 5. I don't know where the last one went. I think I've accidentally picked them up. No Let's worries. see. So these are Tormentors, so there should be 1 Bolter guy left. Let's get you involved. I'm just going to put him at the back then. Story of the mission Yeah, I'm going to commander. advance. Shits and giggles. Wow. I'm just going to go over here because that's absolutely hilarious and also funny. And then Grenade? I'm mostly doing this because I want to. I don't think We're gonna he shoot? should be. Oh, no, he did. Yeah. These guys are going to shoot in there. I have everything active. Does not really matter, but sounds cool. So plasma gun first, hitting you on freeze, rerolling once. Supercharging, obviously. Does not wound. Do I take a hazardous? I do not. Plasma pistol, hitting on and then wounding. Do not. Do I explode? I do not. Meltagun, hitting on freeze, rerolling once. Cool. And then Shooting we'll is take not some bolter working. shots, hitting on freeze, rerolling once. Oh, of course, these And hit. that's going to be freeze, wounding on 6s, rerolling once. 1 armor save, sir. Style and grace. Then this Magnus guy's the going to shoot tank. into you. He is the grade, so be hitting on force. This is the havoc launcher. Okay. We are doing 6 shots. Rerolling once. So I mean, only it on doesn't force. win him anything except Then strength 5, so wounding on maybe 5. that So I'm home assuming deployment. 1 armor save, no AP. No, 6s. I'm immensely disappointed in myself. Comic bolter. So that's 2 of them. 6s with devastating. That's absolutely nothing. Very good. Regular bolter, hitting on freeze. 6s. That's everything she wrote. Cool. Yeah. Go Anyway, charge. have you ever Go, been do killed it. by a squad of tormentors before? No. I'm gonna charge you. Okay. He's I in. do. Interesting. It's gonna Probably be a gonna fun have the fight. movement. Rhino's needs gonna at charge in least as well, just sustained because. Yep. How much speed do you have? Bonk. 0. 20. 0. Then that screen is wrong. Cool. Then I am going to attack you. I believe I spent my CP, so that's okay. So, full packed. Hitting you on freeze, rerolling once a hit, rerolling once a wound, sustained and lethals, critting on 5s. Okay. If only I had a CP to spend on a reroll, so that's 2 lethals in addition. Yeah. Wounding you on 6s, sadly. This is cocked. And I'm rerolling once, so there is going to be 3 armor saves at AP -1, damage 1. 3 ups. That's cocked. Does he? So 2 damage 2 already. damage. Okay, Very so good. he's on. Then I actually need to look up how many attacks the Tormentors 5? have, Sorry. because they don't often fight in combat, surprisingly enough. You'll be happy to know they have 3 each. So that's going to be 12 attacks, hitting you on freeze, sustained and lethals, rerolling once. On 5s. So that is going to be absolutely hilarious. That's a lot more than. So that's last going to be time. 7 lethals in addition already. This is going to be a miss. I'll be wounding you on 6s, rerolling once. Okay. So Not that bad. is going to be 9 armor saves, my good sir. Oh Whoa. boy. AP? Nope. No AP. So 2 ups. I'm living by hopes and dreams. I do additional wound. I'm He's assuming on you don't 4. interrupt, so let's do the Rhino. Hitting you on 5s, but those are sustained, lethals, everything. Nope. Cool. Anyway,
4 points. Fighting back. Mhm. Is there something to say if you don't kill them? Some cards? I got no have prisoners. no idea. You've done no prisoners. Bring it down. You've done bring it down. Yep. Tempting Erden behind. So what does he have left? Tempting Aaron behind. Doesn't matter. No, it really doesn't matter. No, there's nothing that he Okay, has for so killing. I am gonna discard Marks, behind nope. enemy lines. I am going to No, keep Cold Horde, nope. defense stronghold. Okay. Come kill me. So 6 in the Tormentors, Mhm. 1 in the Rhino. Yeah, so he's doing defense. Rude. On With the twos. sticky. He did burn, so On he's a short twos. shirt. So Okay. I think he's shooting now. Oh no, For he did that? back, of course. And 1 in the Rhino. Wow. The Rhino's dead. Does he explode though? He does not. Okay. I am bravely holding the line. Yeah, that single guy is stopping. Maybe the defense stronghold can still finish. So they Okay, have I 5 can- points I can left, go right? but it's basically done. I have no more things to do. It is your Yeah. turn. Good sir. So I score 15 for burning. Yes. Actually, the last turn. Yeah. So maybe we need to put it on the last turn. Yeah. Add more 5. There Uh, we go. so I scored 10 right now. I draw engage and display of might. Well, would you look at that? Is Magnus Battleshock though? And with his Oh, Fortress is he? Otherwise, you can't do a fallback or die. That would be funny. Please fear Battleshock. Fall back and die. Yeah, exactly. Well, you're not gonna, but it's gonna be fun. Auto pass. I'm just going to insult you by burning your home objective. So what are you doing? Battleshock on Magnus. He's okay. Oh, he's actually The doing beast. it. He's okay. Engage display of might. Maybe I've got some more points. Tempting target. Erdenau Engage behind. display of might. So he basically also scores display of might. And engage, yeah. It's 4. So he has it automatically. I'm just going to get the guaranteed Yeah, engage. points. So this one is burn. Okay. So what I'm going to do, I'm going to doombolt the last guy and double move on the objective So you're going for star points. and burn your home objective, yes. So you are building in a failure case for yourself. But they can also burn. But this is for style points. This is for the stream. For the Stop it. stream! For the stream. For the stream. All right, show me what you can do. 1 CP. If he blows himself up with warped There you channel, go, sir. it's so funny. So I'm going to. Okay. They need to be in range to cast. If it goes wrong, You might. I'm going to make my damn best to do it. So, Uh-huh. Yep. very good. What are you starting with? Doombolt on the. With both. Yes, sir. There you go. There's Yeah. 1 CP for both of them. So it goes off on an 11. That's a small one, right? That's a big one. Very good. I will probably spend 1 CP on the Field of Pain versus Mortals. Will you throw your Mortals? So D6. 6. Is it +1? D3 plus 3. Makes sense. I'm gonna pass them all. I do not. No, he did Okay. not, unfortunately. Too bad. And now he needs to the double move. Now he's going to double move. Makes sense. And he does. It goes off. On 11. And I'm going to burn this thing. And that's the game. Very well. Well played, sir. Good game. Well played. Thomas. That was really exciting. That was really That was fucking a really Let's fun see game what to you watch. score. Yeah. So I failed this one. That's Mhm. not terribly surprising. I He's not a don't think I challenger. was eligible for a challenger card. No. No. So buggy let's interface. see. You get 4 on engage and you get 4 on display of might. You get an additional 10 points on the primary here, which means it's going to be a 95 versus 63, I believe. Oh, Yeah. wait. I think his primary is capped. Yeah, He's on primary is capped. 55. Yeah. Oh.
I'm cost your points. Well played, sir. Well played, Well well played. played. Do you have my face? What? Do you have my face? Your face? No? So I lost a bet Okay. and I made a couple of dice with my face on Oh, them. wow. Thank you very much, Thomas. This is yours. You've earned it well. Get over here. It was a It was a fun game. It was fun. Ah, Oh, Thank that you. was, Man, some that fucking scuffed hurt. audio. oh. Give it a Wow, that was a pretty fun bloody game to good watch, go, though. everybody. I hope you enjoyed it as well. So that was round 4 of the Did I make you sweat? No. Dutch Masters GT. I knew We still have round 5. at turn 2 coming I up, knew I was and just that going is to table probably you. going to be the Yeah, no, finals. I was looking at the board I'm and I not was sure like, if we're yeah, gonna you're have the finals probably going on to table stream, me, though. so It depends maybe I on what the other can table did. slow you down enough Because that I we'll think keep one it of the in players close, on that table is but not really, just didn't go through. well, does not want to play on the stream. So, So we'll see what we're going to have for the The, final round on stream I do here. believe the map is pretty much what broke the game for me. Yeah. Any other table, I think it would have been much closer. This particular layout, it's just that I can't Yeah, reach it it's without really getting open. shot to bits and pieces. And whenever I start dedicating, you just pick up anything I dedicate. Let me check what the other So- table is This doing. map is I'll be right back. This map is devastating for fucking Enjoy the terrible. banter from the players. This map is horrible. But I mean, it happens, and I just need to learn how to cope with it. Yeah. And I am happy. Let's see, that's like a 27-point difference, so that's a 15-5, right? Yeah. Yeah. So I'm happy I got it to like a 5 at that point, because I Yeah. think that is reasonably close to what it Nah, should be. if this was WTC, I would. Martijn, als je volgende ronde gewoon wint, is er niks aan de hand, want Jip en Janneke hebben een draw. Wat? Oké. Maar tegen wie moet ik dan, Ruud? Tegen wie What moet the ik dan? shit? DCP jou dadelijk tellen. Oké. What the shit, jongen. Spannend. Ja? Oké. Zijn de microfoons uit of zijn we nog? Ze staan nog aan. Oh jezus, ik heb godverdomme de tering helemaal nog niet zo heel veel gedrukt deze game. Moet erin dan. Doe maar een colaatje alsjeblieft. Ja. Een beetje. Oh ja. Ah. Kom spel. Jip, nee, DCP en Janneke. Ja. Dankjewel. Was leuk, Bedankt.
Welcome back, welcome back. We are here in the next round. We're going to round 5. This is basically the finals round. It's not the finals table, so to say, because everything is still up for grabs. You only have one player that is undefeated, but we have more players that have one loss, especially on this table. They are 3-1. So if they win, they still have the opportunity to become the #1 player. So we have tables 1, 2, and 3. We are currently in for table 3. We have Dan versus Xandor with Emperor Children versus Necron. They are now going over the table and are going over their lists. We'll be activating their sound momentarily. Just a heads up, they will be playing in Dutch for this game. We do not want to add the extra pressure of them playing not in their native language. So keep that in mind while you follow along. I'll be putting them on a bit, I'll be muting them a bit, making a bit softer for sound-wise, so I can do the commentary. And we can play along with them in this game. I need to reset the stats, as you can see, because everything is still on scoring from last turn. Oh no, it's not. I was explaining something for them, and there we go. It is search and destroy on a linchpin. So while they are setting up the table, I'll be going over the mission with you. Yes, we can do that. Here we go. They are playing linchpin. So linchpin is actually an easy one compared to the other ones we had previously, like Scorched Earth. It's basically hold 1 objective, hold more, or 2 objectives, hold 3 objectives. But the big difference is that you still have to hold the 1 in your deployment zone. If you do, then all the objectives you hold earn you more points. For a maximum of 15 victory points for this primary mission. Of course, like always, you can only score it from the second battle round onwards. We are on search and destroy deployment. So we have the table quarters. And especially with Dan's Emperor's Children, I'm wondering how well he can go forward and try to get Xandor's Necrons down. If we take a look at the lists, I have the lists here open somewhere. I think if this is the window I shared previously. Let's see if that works as it should. Nope, it's the wrong one. It's the one with the lists I had open. Give me one moment and we'll open up this one over here. So that's list 1 and this is list 2. There we go. It's not really working out like it should. Let's see if I can fix that for you all. There we go. Like this. And then it should be centered. There we go. So Xandor is playing Necron's Awakened Dynasty. He is bringing a lot of characters, which makes sense because he's an Awakened Dynasty. Illuminator, Zeras, Oricon, Catacomb Command Barge, Hexmark Destroyers, Warden, Scorpic Lord, and another Scorpic Lord. Then he has a big brick of 20 Necron Warriors, 2 Crypto Thralls, 2 units of Late Ones, 2 units of Scorpic Destroyers, 1 Reanimator, 1 Doomsday Arc, a second Doomsday Arc, and a Ghost Arc. Interested to see what he is gonna do. He's not really giving away any secondaries over here. Bring it down to Assassination, well, 8 characters of course, and then Call the Horde 1 unit, which is also really hard to kill, especially with the Reanimator there. So it is going to be interesting to see how Dan is going to do his scoring.
If we go over the list of... No, that is Martijn. I'm looking for the list of Daan. Let's go to round 5 on BCP and get that list up. There we go. So it's a different list than Thomas was playing last game, although not that different. There are some changes here. He is also playing Coterie of the Conceited, which has you make that pledge to get buffs for your army wide. He has the 2 Demon Princes as well. He has 1, 2, 3 Lord Exaltants, 1 Cacophonist, another Cacophonist, and then 1, 2, 3 units of Infractors and 1 unit of Tormentors. Then 2 Rhinos, 2 Mauler Fiends, and then 1, 2, 3 units of Noise Marines. So he has a difference in the Mauler Fiends over here. Excited to see what they are going to do versus the units that Thomas brought. He doesn't have the Warlord that Thomas brought. What is his Warlord? The one of the Cacophonists. So it's not the Slaneshi Lucius. Interesting, interesting. Although I have to say, in the games we saw Thomas play, Lucius was basically the entire game in the backline. So not really doing anything, because if your Warlord dies, you cannot do the pledge anymore. So with that out of the way, let's take a peek at the player sound now. I'm gonna unmute their mics, see if everything is working. Is dat zo? It is. Dit moet 18,5 zijn. Zo. Yes. En dat is nu niet. Put them just a bit. Hier zo. Dan 4 vanaf daar. Dat is denk ik waar het niet misgaat. Kom eens zien. Deze moet op 13. En dan 17. Is dat die punt? Ja, There we go. ongeveer So klopt. they're still measuring. Maar dit is geen feit. Nee, dit klopt niet. Kijk, dit is denk ik een meting die fout is, want dus nog steeds. Je kan best gewoon precies diagonaal opleiden met die. Dan zie je dit er wel weer kloppend uit. Nee? So it's fun making sure Sure. that everything is measured up. Volgens mij klopt dat Can dan. remove this. Kijk, ja, als ik zo naar plattegrond kijk, dan klopt dat een stuk meer. Ah, fuck sake. Oké, kan jij deze 180 graden draaien? De inlijn van de ruïne. Want die moet zo lopen. This round has officially Nee, started. komt It starts at 13:30, Ja? Yes, half past dat is- half past 1. Wel, niks meer aan doen. So they have Dan is het 3 losse hours kratten. from this moment on. De katten. Yeah. Dat is een lach. Maar die zijn ongeveer dit. precies. Even kijken. En ze zijn precies. 21, 17. What I could do, let's see. 4 uit het midden. Bovenkant hier. Och. Dat is 17 en dan 21. Oeh. Nou, ik ben trots op ons. Dank u, dank u, dank u. Wat voor... Het is Crucible zeker, of niet? Search. Oh, dat is dit. Ja, de kwarte. Fijn, een tafel met layouts, hoef ik niet al die dingen neer te leggen. Heb jij Infiltrate? 2 stuks. Infiltrate one? Blade Boyos. Oké. En dan moet hier zeker ook de CP aangeven, of niet? Sorry? Ja, daarboven. Oh, Ron, CP? Wie schaffen wie dat? Volgens je CP kan je hier inderdaad aangeven op het moment dat ik ingestart is. Oké, check. Dus je zit hier nog in attack defender keuze. Roger. En dan fix tekst, en dan kan je Ja, ik ga het voor de zekerheid ook op de tafel doen, mocht ik het vergeten. Ja, denk dat ik. is Mochten jullie dit vergeten, dan doe ik misschien op de achtergrond soms even bijwerken. Helemaal goed. Oh, dat is die. Ding is, hou je home. Oh ja, op 3 voor... Ook handig. Maybe. Heb je mooie matjes? Anders pak ik ze wel even. Ergens. Oh, hier die matjes. Die matjes. Even kijken. De belangrijkste is altijd, waar leggen we Team België neer?
Midden? Ik vind, ja, Team België, In ja. België hier, sure. Is dat een dingetje? Is dat gewoon zo'n vechten? Meer een meme. Waar leggen we de oude Nederlandse neer? Die minimutten boeit echt niet. Ik doe al dit. Wat een interessante layout weer. Ja, ik word hier doorgaans niet vrolijk van. Tegen jou maakt het iets minder uit. Het gaat gewoon een bitch worden om van 40 warriors af te komen. Wat is hier, wat is de, weet je, de... 14-10. Tien. Hier. En deze was 22,8 of zo? Ook niet. 14-10. Ook Search 14-10. and Choice is allemaal hetzelfde. Saai, maar makkelijk. De Martinos Killer. Right. Ja, kan ik me verder mijn leeg uitleggen. Zal ik mijn leger uitleggen of ken je alles? Bijna, bijna. Oké. Ja, qua units. Ik zal het even laten zien, dat is wat makkelijker. In deze doos hebben wij 18 Noise Marines. Noise Marines schiet gewoon tafels hard. Geef je min 1 op je leadership als ze op iets hebben geschoten met de slechte guns. Met slechte guns? Ja, ze hebben goede slechte guns. 2 guys met hele lange pipa's. Deze, die schieten echt hard. Wat is hard? Of 6 schoten op 10, min 2, damage 3, ignore cover. Dat is pot. Dik. Dat is best hard. Of ze schieten 6 schoten op 6, min 2, 1, ignore cover. Ook chill. En de Sonic Blasters schieten 5, 1, 2, ignore cover. 3 schoten ook. Oké. Dat zijn de kutwapens. Nog Hoeveel? steeds best goed. Want het zijn squads van 5. 6. Met een Ze leider. hebben 2 goede. 1 leider met een pistooltje en een zwaardje. En 3 slechte guns. Die nog steeds goed zijn. En hoeveel schoten komen er uit één zo'n... Tussen de 18 en 30 dus. Nee, 18 en 24. Ligt aan welk profiel kies met de grote jongens. Dus dat. En in melee doen ze wat? De gast met het zwaardje doet 4 aanvallen. De rest doet gewoon 3 aanvallen op 401. Niet zo spannend. Maar ja, als ik eenmaal die code 3 buffs heb, dan doen ze wel. En dit waren de Noise Marines. Dit zijn de Noise Marines. Daar heb ik dus 3 squads van. Eentje gaat een leider hebben, Lord Cacophonus. Die geeft sustained hits. Sweet. Als hij op een infantry unit heeft geschoten, dan forceert hij een batshock en pak je mortals op 3 4-ups. En hij heeft een enhancement dat hij in domstream naar een 6 Dat is een mooie combinatie dan. Min 1 leadership. Jij mag niet meer raden. Dat is inderdaad een leuke combo. En hij heeft dus een flip naar 6, wat lekker snowboards. Dus ik kan zeggen, oh cool, 2 extra hits daardoor, want ze hebben sustained. Sick. Daar heb ik er nog eentje van, die gaat los zijn, want je hebt geen indirect, meen ik. Ik heb geen indruk. Dat is mijn warlord, die gaat Mortoons tanken als ik mijn patch verneuk. Nog niet gelukt tot nu toe. Dan hebben we 1 squad Shooty Boys. Goodie boys. Ja, Kakoffen, wat is dit? nee, dit zijn Tormentors. Het zijn gewoon Oh, battleline die... Ja, ik zeg Shooty Boys, ze schieten gewoon niet hard. Ze hebben 1 plasma, Action 1 monkey. melta. Dat. En ze geven stick objectives en hebben infiltrate. Oké. Dus ja, nice en easy. Dan deze doos hebben Wat is hij dan? we hebben deze doos gewoon echt overgepaneld naar het toernooi in Zweden. Nerves heeft het toen gehad. Hij doet niet mee. Hij doet niet mee. Dat is Lucius, hij doet niet mee. Don't Lucius. worry. Don't worry. Ik ken hem niet eens. Hij doet niet heel veel. Nou, meningsverschillen. Ik zie 3 demons. Ja, ook. Ik heb er maar 2. Dit is hetzelfde verhaal. Dit lijkt me mooi. Dus Maar gewoon dit is wel voor overgeheveld. teammeshje. Ik heb er daadwerkelijk 2. Eentje met een hand met eentje zonder. Ja, slaat gewoon enigszins hard. Heeft 14 aanvallen op de sweep. Of 6 op 8 min 2, 3. Heeft dus die impact mortals, min damage. En deze heeft een announcement dat hij iets aan kan kijken. En zegt neem een batshock test. En als je die faalt, pak je ook nog eens 3 mortals. Het is En cute. hoeveel OC heb jij überhaupt? Alle kleine base marines zijn 2. Noise marines zijn 1. 3 per prins, 3 per molovriend, 2 per item. Dit wordt nog een hele interessante game. Qua OC, ja, eens. Dan hebben we 3 squads met melee. Ze hebben allemaal een lord eraan. Dat zijn die kakko nog wat.
Exalted. De Oh, Coffins zijn deze gasten, dus die bij de noise zitten. Dit is de Warlord. Anyway, die slaan best hard. Die kunnen gewoon 1 keer supercharge, krijgen ze 8 aanvallen op 8. Allemaal? Nee, alleen de Lord. De rest heeft gewoon 22 kleine aanvallen die wel precision hebben. Dus daar moet je mee uitkijken. Ze krijgen reroll 1 to wound en volle als je op een objective staat. Die is wel redelijk bekend, denk ik. Kan ik je niet tegenhouden, tenzij ik er niet op sta. Ik denk dat het wel in jouw interesse is om op objectives soms te staan. Anders win ik de game niet. Het mag, hè? Het is vrij land. Hoeveel AP, hoeveel damage? De kleine aanvallen hebben allemaal 4-1-1. 4-1-1. En de Lord die slaat als hij overcharge op 8, min 3, 2 met lans. Oké, met lance. Met lans. Alleen de Lord. Alleen de Lord. En die heeft ook nog een zweepje dat dan als hij overcharge op 4, 2, 1 slaat. Met 4 aanvallen. Lord geeft squad levels ook. Sweet. Heb je allemaal nice. En dan hebben we nog 2 Maller-vrienden. Hun regel is als ze gewond zijn, dan doen ze meer damage. Ja. Als ze onder zijn, plus in wit. Als ze onder half zijn, plus in wound. En ja, zij hebben ook gewoon voordeel aan advanced charge. Want ze zijn gewoon goedkoop. Best irritant om op te engageren. Ze hebben meltas en zijn goed in melee. Goed in elite targets melee. Ja, maar dat was iets van 8 of 6 attacks met D6 plus 1 of 2. Ze slaan met strength 14 less cannons, alsof je in cover staat. Ja, precies. Sick. Verder, threats, armed contempt, volle rerolls in melee. Armor of Contempt, een Chaos Army. Sick. Ja. Volle rerolls to hit in melee, in SP. Die feel up 1. Dan hebben we ignore modifiers voor 1 SP in shooting. Maar niet damage modifier, gewoon alleen op mijn hit en wound roll en ballistic skill. Dan hebben we de pledge met 1 verhogen. En het best belangrijke, ik kan zeggen voor 1 SP, jij moet op deze infantry unit slaan met die dingen die daarmee in engagement in staan. Dus Daar moet ik op staan. Ja, dus stel je chart bijvoorbeeld die scorepacks in Demon Prince. Ja. Ik heb daar een squad met idioten. Idioten heroïke. Ja. Idioten zeggen sla maar op mij in plaats van Demon Prince. Heb je een slechte dag. Dus ik zal je voor dat soort dingen waarschuwen wanneer het zo is. Oké. En dan moeten ze allemaal Die in eligible... engagement staat. Ja, precies. Even eligible. Oké. Ja, dus je kan er omheen werken. Stel dat ze zo staan, zo. Ja. En hun staan hier en de Demon Prince staat hier. Dan moet hij ook slaan of Nee, mag dan hij mag weer? daar. Inderdaad. Exact. Easy peasy. Dat is het eigenlijk. En nogmaals, als er iets is, ik heb geen reactive moves of zo, maar als er iets is waarvan je duidelijk, als je dit zou weten, zou je dit niet doen. Probeer ik te waarschuwen van, hey, weet dat dit en dit. Ik ben ook een heel fair deck, dus ik weet dat ik kan er ook niks aan. Hoeveel beweeg jij? Wat is jouw max threat range? Dat verschilt zoveel per unit. Oh. Demon Prince is maximaal 20 plus charge. Ja, die geloof ik wel. Maller is maximaal 16 plus charge. Dat is met een 6 op een advanced dan. Die zijn ook snel. Ja. Het gaat maar meer om je melee. Dus Oké, de melee dudes gaan 3 uit de Rhino, move 7, dan hebben ze nog advanced charge. Dus maximaal 28. 28. En de burst 1 shit- kan ik verder, want de Rhino's hebben scout. Ja, precies. Plus 3 inch. Oh, dus hebben scout. Ja. Oh shit. Scout 6. Sick. Aha. Je shooting heeft dan wat voor threat range? Als het in de Rhino zit, dus 15 en dan 18 is shooting. 3 inch is een bark, 6 inch move, 6 inch advance shooting. Dus basically zie je alles in turn 1. Dus Het is wel 18 inch, maar dus het is de primaire, maar omdat ik die advance altijd heb, is het een beetje fucky. Dus als je daarom vraagt, zou ik er gewoon elke keer om helpen van cool, Het voelt alsof ik een baseline van 28 à 30 moet houden. de tafel. Ja, de tafel. Jouw leger. Ja, volgens mij ken je alles al, maar ik heb Necrons. Plus 1 te hit, dat is mijn detachment roll. Plus intuït. Oh ja, bij je characters in de buurt. En jij hebt ook wel characters, ja. Sure. Ik heb 3 enhancements. Hij heeft de plus 1 te hit op zich zitten. Hij gaat ook in de boot zitten. Anders explodeert de boot. Ik heb een... Hexmark is dat, hè? Dat is Hexmark Destroyer. Yep. Ik heb hier ergens in deze pile... Oh, hier staat hij. De Warden en Ordicam. Die geeft de squad 4 op invul, stealth, fullback shooting charge. En dan kan een battleshock negaten. Netjes. Dat is het begin van een fase, hè? Ergens in de vast. Moet ik even voor je opzetten zoeken. Gebruik ik bijna nooit. Ik heb een haarbandje op de Scorpion Lord zitten. Die heeft de 4 op invul en de 4 op 1. En dan heb ik gewoon de normale lords. Die zitten met 3 Scorpex. Ja, die hebben ook 4 plus invulns allemaal. Hun niet. Nee, de Lords bedoel ik. Die wel. Ja, ja. Eigenlijk zijn heeft T6. alles 7. T7 op de Scorpions. Deze zijn 6. De Lord is 7. Zo, Lords heb jij. Nou ja, Flayed Ones, die heb ik al gezegd. Nou, Reanimator is hier. En dit is de Ghost Arc. Ja. Die zegt dat ik als ik een wound verlies, dat ik een reanimation mag activeren. Hij zegt extra D3. Ja.
extra OC. Ja. Resorb. De rest is irrelevant voor hem. Ja, precies. Sarah zegt Arm of Contempt continuously. En En, plus 1 AP op je battleline, hè? Ja. ja. en dat is basically mijn hele leger. Ja, En 2 twee Doomsdays. Ja. Oh, maar 2 doomsdays. Sayon detail. Nou, hoe slecht ze voor mij vandaan rollen, het slaat nergens op. Hou dat vast, hou dat vast. I beg of die. Casino kunnen. Ik moet niet naar het casino, dat is duidelijk. Warriors to move gewoon 5 of 6? De Warriors bewegen 5. Wegen 5 plus advance en Ik kan assault geven. kan een soort Volstra- geven, maar ik ze hebben geen kan- advance charge mogelijkheid. Nee. Oké, check. Ze hebben wel fallback shooting charge. Ja, door de warden. Ik kan een character ik kan reroll 1 op de shooting. Ja. Ik kan in melee kan ik plus 1 strength, plus 1 AP geven. Shooting, hit en wound. Alleen hit. Er waren er nog een aantal dingen. Eentje die gebruik ik echt nooit. Dat als jij een unit killt, mag ik terugschieten als ik binnen 3 inches. Eigenlijk zijn ability. Fantastisch. Gebruik ik echt letterlijk nooit. Begrijpelijk. Assault heb ik gehad. Volgens mij heb ik er 5 gehad. De reactive reanimators, denk ik. Ja, de reanimator. Hele belangrijk. Best belangrijk. Die is Hoe werkt die? D3 plus 1 D3 plus 1 plus reanimator. D3. Dus- Dus 2 D3 plus 1. Oké. Laten we dingen doen. Roll of attack defender. Wee. Godsamme, daar gaan we al. Oh. Het is ook moeilijk. Nou, mag jij het zeggen? Nou, mag jij van mij beginnen? Ik mag beginnen. Hoeveel infiltrators heb je? 1 unit. Eentje, hè? Dat is als die ene doet of zo? Dat is Oh, de nee. ene Tormentor unit. De Shooty melee. De Jij Shooty wil dat normale ik boys. bepaal, dus jou interesseert het geen donder wat je doet met die infiltrator. Oh, Of je bent me nu al het kon jij mind eens nog game, hè? flippen, Ron? Kon je de kanten nog flippen? Top. Ik weet mijn reserves en transport trouwens. Ik weet niet hoe het met jou Ik zet alles op het veld, behalve deze, want hij moet in de boot. Ik zet 1 Mauler Oké. vriend in reserve. Ik Zo. zet de Noise Time Marines to- met Lord Cacophonist in reserve. Start again. En de Rhinos gaan alleen met de melee boys gevuld zijn. Even voor mij voor shenanigans, dat we het even duidelijk hebben. Ja. Tellen deze gauws mee voor als ik de zo staat dat hij in het gebouw staat. Ja, het is onderdeel van jou. Jij wil niet in het gebouw staan, is wat je zegt? Nee. Ja, dat is duidelijk. Hmm. Weird. Heel gek dit. Heel gek dit. Heb jij Uppie Downy? Nee. Check. Ik heb geen dingen bij me. Geen Shenanigans. Geen dat? Ophidians. of Fill of Darkness zit dat in dit attachment? Die zit erin, maar die heb ik er expres nog niet voor gekozen, want ik heb niet heel veel units die daar profijt van hebben. Ja, want de Warriors willen altijd op het bord staan om Ja. te memen. Ja. Te meme, indeed. Even lekker memen. Dan Oké. heb ik een boot neergezet. Dan zet ik mijn Lord Cacophonist hier neer. Hoe lang hebben we überhaupt? In het leven. Nog 2 uur en 44 minuten. 2 uur 44 minuten. Dankjewel, Ron. Dan heeft hij zo'n mooie app en er zit er geen timer op. Ik vind hem best compleet. Ik ga niet liegen. Ik vind hem Ik best dacht compleet. daaraan, maar Toen was het geld op. Als jij zover bent, Ja. Top. Ik heb hem al neergezet. wat heb je neergezet? De Ghost Ark. Ja, ik heb mijn Lord Cacophonist. Het bal is al los. Het bal is al los. Het spel is op de wagen. Ja, Reanimator staat. Reanimator staat. Jouw eerste drops gaan volgens mij niet heel spannend worden, als ik je eerlijk ben. Kun je advance shoot op de Doomsday Arcs geven? Ik kan ze al slot geven. Spicy. Very spicy. En of ik ze Prins nou, op de of ik lijn. ze nou move of niet, Ja? ze raken eigenlijk altijd op 2. En dat Oh, komt want door die Door hexman. ja. Demon Prince zonder enhancement. Demon Prince zonder enhancements. En wat had je ook weer in reserves en diefstrijk staan? De Squad Noise Marines met leider. En een Mauler vriend. Gewoon, dat zijn Het gewoon zijn alleen maar reserves. reserves. Nothing fancy. Nothing fancy. Jouw Mauler Fiend weegt hoe hard? Weegt 10. 10 met advance, shoot, Met advance charge. en doe dingen. En zijn range op de meltas is? 6. 6. Ja. 6? zijn magma cutters, geen meltas. I have you know. Even kijken, je kan wel die kant op. Je kan niet door gebouwen heen, wel met de poppetjes. Ja. En Demon Prince kunnen natuurlijk zo, Even maar het kost kijken. meestal meer movement dan zo. Wat kan bij jou bijvoorbeeld een Doomsday killen? Zijn dat die Noise Marines? Dat is damage 3, toch? Oprecht, alles behalve de Tormentors.
Alles wat torment is. En wat was de beweging ook alweer? Van Van die... de Melee Boys? nee, ja ook. Maar de Noise Marines die schieten of zo. Oh, die hebben 6 inch move. Zitten niet in de transport aan het begin, dus ze kunnen op beurt heen maximaal 12 inch en schieten. Maar ze hebben wel advanced charge. Ja, dat bedoel ik. 12 Ja, inch precies. maximaal. Dat is dat. En de melee dudes? Melee dudes die kunnen dus, als stoke zet de Rhino hier, kan ik 6 scouten naar ongeveer hier. Ja, dat is Dan, basically mijn... dan heb ik 28 inch shred range. Niet weinig. Oeh, saai. Jammer. Wat lief. Wat attent. Demon Prince, wacht wel even. Waar heb ik mijn Rhino's verlaten? Ik zet altijd 1 mannetje per squad op de Rhino, zodat je weet wat nog in wat zit. Oké. Vind ik altijd wel zo Vind je het erg handig. als ik de Warrior Squad alvast neerzet? Nee, doe je ding. Het is jouw dag. De pijn is fijn, zeggen we dan. Dat is mijn citaat. Ja. Het is wel een leuk leger. Het zijn Het is een enorm leuk leger om te spelen. Ik bezit geen enkel model ervan, maar het is heel leuk. Oh, dat klinkt wel als de echte pro-speler. Ik own niks. Krijg ik nou nog maar betaald. Oh. Dat was geen echte pro-speler. Krijg je die betaald in deze game? Nee. Ik geef coaching, maar ik krijg niet betaald om voor het team te spelen. Het kost vooral veel geld. Ja, dat reizen, man. Holy Ja. shit. Maar het is echt altijd de moeite waard. Even kijken, de lijn was deze cirkel, toch? Ja, correcto mundo. Die zie ik nu niet, maar ik ga ervan uit dat het ongeveer hier klopt. Wacht, voor het gemak. Hier. Wil je dit gebruiken? Cool. Ja, dus inderdaad, zolang je buiten die muur blijft, sta je Gucci. Even kijken, je hebt heel veel schoten. Ik ga je gewoon disrespecten. Ja, is inderdaad de correcte... helaas de correcte analyse. Hoe durf je? Doe ik iets goed in mijn leven? Jij doerak. Both players doing their deployments now. It's a fun game with a lot of banter. Let's see if they can keep it up after they have been playing for an Ja, hour het and terrein two. demonteren begint al bij deployment. Dan weet je dat het goed Although I gaat. have to be honest, the temperature today is so much better than it was Even yesterday. kijken, ik geef wel It's ruimte. really nice temperature to play. The weather is good. Oh, het is wel lekker dat die deur hier open staat, zeg. Oh, Oh, dat scheelt een hoop. dat scheelt zoveel. Even kijken, die Heel staat vaak op Steam. daar. Mis ik er nou één? Wat Die mist staat u? daar. Hier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, het zijn er 24 in totaal. Een squad van klopt. 20 warriors? 20 warriors, 2 cryptotals, 2 characters. Ah, oké, de cryptos mis ik dan. Waar zijn de cryptos? Chunky unit. Hier en 24 Ja, de characters models. staan hier. Ja, dan zit je goed. And Dan, really hard to kill. Ja, naar mij. Merci beaucoup, monsieur. Wat je dan zegt is Doria. Noise Marines. Verdacht veel bij de plek waar de Rhino staat. I wonder why, I wonder why. Oh, gaan we dat ook nog doen? Ja, we gaan ook nog in en uit transport hoppen. Iets met movement willen pakken. En zingen. We are singing along. Gekkenhuis. Die redt het net niet. Ga ik hem er echt serieus nu voor gooien? Als ik dit doe, kun je dan in engagement range komen? Dan? Als je precies daar staat, nee. Niet zonder vals te spelen. Want jouw bases zijn net te klein om er tussendoor te komen. Kijk, Maar de case het zolang je dubbeltje. dit gat hebt, het dicht. En dat heb je. Nee, dan gaat het goed. Dan kan ik niet veel base vechten met de interessante gast. Hij heeft toch ook een 4 up veel op 1 of zo? Ja, 2 up, 4 up, 4 up. Ja, hij is het laatste waar ik me aan ga branden. Dank je. Dan staat hij daar. Dan staat hij lekker marshmallows te wonen. Iemand moet het doen. Iemand moet het doen. Ja joh, hoppakee. Reserve stapel is hier wel handig. Ja. Wil die hier wel tegen spelen dan? Vast wel toch? Sorry? Hier heb je wel vaker tegen gespeeld toch? Nee, maar ik weet wel de theorie achter de matchup en daar word ik niet vrolijk van.
Dus even kijken, als jij het foutloos doet, dan heb je een probleem. Of sluipt er een foutje in, we gaan het zien. Ik zet deze man wel hier neer. Dan ga ik heel hard nadenken wat we hier willen doen. Even kijken, meneer Doomsday Ark gaat maximaal 16 en schiet, correcto? Sorry, nog één keer. De Ja, Doomsday- als ik heel goed gooi is het 16. Ja, ja. Maar dan moet ik er wel En een een CP CP uitgeven, yep. Kijken, dus... Jij zei meneer, mag ik hem nemen? Tuurlijk, ga je gang. Ik zal proberen niet te breken. Oh, je hebt dat ding vastgelijnd, dat helpt. Deze dingen zijn fantastisch. Ja. Kijk, dit is dan optimale plek om beurt 1 op iets te schieten. Dan hoef je minder te pivoten. Dus dan heb je al 9 nodig om maar hier te komen. Dan ga je alsnog moeten pivoten, dus dat is ook niet ideaal. Oké, dan moeten we het anders doen. Dit ding heeft 8 nodig om hier te clearen. Dan kan je een soort van schuin bewegen met dit ding. Dat is dan 11. Tokyo Drift. Ja, basically. Dan heb je nog 5 inch aan movement als je een 6 rolt. Dan moet dit ding hier clearen. Dan hebben we het al over 3. Oké, dit ding gaat niet zo heel ver komen, beurt 1 is mijn conclusie. Kom je hier. Kans is klein. Stel je doet zo een pivot, dan is je beste lijn hier ook. Of de klassieke hier langs. Maar wat je zegt over betaald, dat doen ze in Magic een stuk beter volgens mij. Ja, absoluut. Al is het de laatste paar jaar wel echt tergend slecht geworden. Ja? In welke zin? Je wordt minder betaald. En ze hebben geen zakgeld meer. Suboptimaal. Ja, vroeger was het altijd zo van, dan kreeg je Bedankt voor het iets lenen. van €200 als je op kon dagen. En dat is niet meer. Zit gelijk de apparatuur te mollen. Oeps. Foutje bedankt. Je bent niet hoog genoeg om hierin te kijken, meen ik. Sorry, nog één keer. Je bent niet hoog genoeg om hierin te kijken met Doomsday Ark, meen ik. Nee, maar ik kan hem wel hierin zetten. Ja, dat kan. Nee, maar het is meer dat als die Rhino hierin scout, dat hij best wel Gucci in zit. Meen Ja, van als wel. je er helemaal in staat, zie ik hem sowieso niet. Nou, het is heel zo op. Dat was de bedoeling, gok ik. Jij mag niet meer raden. Maar op dit moment zou ik hem wel zien. Oh, je hebt nog scouts. Maakt niet uit. Precies. Je hebt nog scouts. Exactly. Dit is ook wel geinig. Kun je vanaf hier een lijn trekken ergens op ze? Volgens mij wel vanaf hier. Wat? Ik heb ze zo neergelegd, je kan dat kopiëren. Vanaf het krat is de beste lijn zo'n beetje. Of ik zou deze Rhino, wat ik zou kunnen doen. Scout, 1 unit eruit, Noise Marines erin. En naar hier komen en dan heb je inderdaad wel blasten mee. Dan Kun kunnen je twee hier man schieten. komen? Ik denk dat het hele simpele antwoord ja is. Want Ja, ik want heb... je hebt scout 6. Of is dat alleen met die? Nee, dat is met beide. Hier kom ik met een 6 advance. Dan wordt Heide moeilijk. Ja. Oh nee, hij heeft het door. He's learning. Constantly. Het is zeer vermoeiend, maar That's het is the wel heel goal. grappig. That is the goal. Ik denk dat ik je dan gewoon ga disrespecten dan. Rude. Ik zet ze gewoon lekker erop. Het interesseert Oh. me niet. Baller. Baller. Ga die liggen. Dan kan hij naar mij. Dan heb ik nog te droppen een Mallervriend, een Squad Noise Marines. Wat doe je hier daarmee? Wat zijn die Leg zo dice? uit. Ah, Dat is voor de kills bijhouden. Dat is voor kills bijhouden. Zetten we een Mallervriend hier. Kunnen we de noise dan nog goed verstoppen? Nee, niet echt. Dus dan zetten we deze vrij centraal. Met een suspicious gap voor Demon Prince. Pretty interesting mission for this matchup. Very suspicious. It does allow the Emperor's Suspicious children minds. to hide, stage, Mallervriend. move from building to This we building, deserve. but at least try and get away from those Doomsday Arcs and other fighting. But I think he did have a lot of Scorpic destroyers as well in combat. Uitsteeksels, altijd handig. Aha. Als je bedoeling is dat ik geen line of sight trek, moet je het wel zeggen. Dan werkt dat. Even kijken, waar zijn de Blastmasters?
Hier, hier. Die hebben ook Scout 6 of heeft gewoon alles Scout 6? Nee, alleen de rhino's. Zuiver en alleen de rhino's. Vanaf hier zou het onmogelijk moeten zijn een lijn te trekken tenzij je hier binnenkomt. Dan krijg je gratis schild met warriors erop. Daar heb ik ook niet de head en untrack in. En hier, die angle is ook niet te doen. Dus zij zouden hier Burtain veilig moeten staan voor shooting van jou. Dat ziet er naar uit van wel, ja. Maar rempel, alsof je het vaker doet. Alright, ik heb nog 1 drop te gaan. Range shooting 48 of zo? 18. 18. Ja. Ze bewegen ook knetterhard. Ja, precies. Exactly. Maar die bewegen sowieso, die kunnen hier komen, denk ik. Hoe ver kan je komen met die Met de grote rhino. kanonen? Dus wederom, ik stap in nadat hij gescout heeft. Dus komen we... Hij is leeg. Ja. Hij is leeg, dus hij scout. Dan stappen zij in. Dan advance ik dat ding. En dan gaan we schieten. Want hij kan schieten vanuit het ding. Ja, 2 man. De belangrijke man. Is waar dat op neerkomt, dus kom dan hier. Dan hebben we nog een kleine 18. Dus dan we hier. Dat is genoeg om met 2 man te schieten. Ja, moet ik wel een 6 op de advance rollen, maar ja, de mogelijkheid is er. En ja, ik zal er waarschijnlijk voor gaan als ik dat kan. Klinkt als iets wat ik interessant vind. Daar ga je me inderdaad uitrangen. Ik zal even Het is helpen. net Tetris dit. Als je daar staat, kan ik niet op je schieten omdat ik de range niet heb. Ja, met een Havoc Launcher en een Combi Bolt. Maar ik denk dat je wel... Dus dit is genoeg. Dat zou goed voor jou moeten zijn. Ja. Nee, dat is helemaal okidoki. Nou, zoals ik al net zei, ik heb een mooi gaatje overgelaten. Wabbadabbadab. Bedub. Je hebt 18 range. Yes. Dat klinkt wel als een heel veel. Wat was dat? Het klinkt elke keer als weinig en dan staan ze opeens ergens. Cool. Als ik hem zo neerzet, steekt er niks uit. Ja. Als ik meneer Diempunt zo neerzet, dan zou deze engel onmogelijk moeten zijn. Als ik je zwaard nu daadwerkelijk goed neerzet. Staat niet op het terrein. Dus de lijn is zo, dus dan staat hij daar in shootbaar, tenzij je helemaal vanaf daar komt. Maar daar ga ik wel een mening over vormen. Sorry, nog 1 keer. Dat deze Diempunt vanuit deze hoek veilig staat. Als je daar een Doomsday voor wilt worden, dan is het jouw dag. Ja, want je base is naast het gebouw, dus... Ja, precies. Als het goed is, als ik deze doomsday hier neerzet, kun je hem niet raken. Je ziet hem wel, denk ik, maar je kan hem niet raken. Gaan we voor je checken? Denk ik. Ja, ja. Alhoewel, je hebt hier ook nog steeds scout, dus maar dan ga je Precies. die kant op. Precies, dat is waar ik waakzaam voor wil zijn. Dus ga dan 5 en dan 1. Dan komen we hier voor je warriors uit en dan is het 18 vanaf daar. Ja, dan raak je hem wel. Dat is het slechte nieuws. Dus, wat is het goede nieuws? Er is geen goed nieuws. Oké, nu moet het. Is het te doen? Even kijken, dan sta je daar. Kan ik geen harde nee opgeven? Dit zo. Ja, dan wordt line of sight moeilijk. Kan je hem beter verstoppen dan dat? Ja, ik kan hem zo, Tokyo Drift, zo. Ja. Oh. Echt die kutstekels al uit. Kijk, op die manier, als je hem genoeg naar achter kan wrikken, als je je reanimator een beetje moet bijstellen daarvoor, dan is dat helemaal oké. Talk about traffic Ja, jam dan ben, over dan ben je here. nu buiten range om beschoten te worden. Line of sight is een ander ding, maar dat boeit niet. Zien de warriors hier staan. Dus ja, hij is onbeschikbaar Burton. Akkoord. Ik heb geen drops meer, dus doe wat je moet doen. Ik heb er nog 2. Niet de meest gewaagde infiltrate ooit. Nee, ik denk dat ik al een fout heb gemaakt met mijn deployment. Dat denk ik. Oké. Want mijn
Ik wou je eigenlijk turn 1 dus niet zoveel geven. Maar ik heb je al 1 of 2 units gegeven. Dus het is misschien dat ik al zo van... Oké. Ja, maar aan de andere kant, dan geef je me het bord en dat vind ik nog wel chiller. Dan misschien 2 units. Zo'n grote misschien of ik die daadwerkelijk aanraak. Want waar zitten jouw melee dudes in? De rhino's. Maar die zitten daar. 1 squad hier, 2 squads daar. Ja, precies. De rhino's. De neushoornen. Het is niet zo heel spannend allemaal. Ik kan ze of hier neerzetten. Nee, ik geef je deze dan. Van je mooie heroïke. Aha, aha. Dan zet ik ze in ieder geval een inch van de muur. Zodat ik daar moet komen. Ja, ja. Tof. Gedeployed. Ja. Dan kunnen we pauzeren voor Rolf. Ik wil graag tweede. Nou, op deze manier werkt dat. Sander, heel veel plezier. Heel veel succes. Heb jij scout moves te doen? Nee. Dan gaat hij naar mij. En dan gaan we deze jongen heel gauw van het terrein afhalen. En zorgen dat we niet door dit kiertje hier beschoten worden. Volgens mij gaat een Doomsday überhaupt dat kiertje nooit zien. Zeker niet. Dus hij gaat gewoon 8 C4 staan. Auw. Dus gaat het niet passen dan. Nee, dan komt de Doomsday nooit dichtbij genoeg. Bij deze Rhino, die gaat 6 naar voren. Naar hier, inch van de muur. Om redenen. Heel agressief. Niet zo. Dat is voor mij. Dan moet ik nu nog... Heb jij het start van de battle round te declaren? Een CP. Ik declare 1 kill. Dat doe ik met de USA dice. En de USA dice. De Nieuw-Zeeland dice die geeft aan hoeveel er ik ben met die pledge voltooien. En dit geeft hoe ver de pledge totaal is. Dus op hoeveel buffs ik zit. Ja, dat is hem. Dat is Dus een flinke administratie om bij te houden. tot nu toe gaat het goed. Alright, je kaartjes. Een CP. En 1 CP. Bovenaan. Oké, dat is een soort... Stabilization behind. Ik zeg maar dat je behind wil recyclen. Die ken ik niet eens. Niet veel beter. Had je niet even kunnen scouten op een objective? So, Oprecht nee. first turn for Zandor. Not oprecht really is dat- something he wants, I Tenzij ik guess. vals speel is dat niet Established mogelijk. locus, overwhelming force. Nou, dan gaan we maar. Ik zie geen hol, dat is goed. He had behind enemy lines turn 1, but you can redraw that. And unfortunately, he redrew into overwhelming force. Linespin, dus ik moet iets halen. I don't die think heb ik there's sowieso. anything op the objectives. Ik ga hartstikke dood daar. Nope. So basically, that is not a Ik ga met de scoreable. Warriors hak advancen. Oeh. Established Weet je locus locus is niet? definitely possible. The question is, what is he gonna put in the middle, and is he gonna sacrifice? No, he doesn't have to advance, but I think he said he was advancing. Zwaar metaal. En nu is hij stuk. Wat is je stuk? Oh. Jesus fuck. Oh nee. Ah shit. I think something fell. En dat ding blijft haken. Ron die doet alle herstelbetalingen hoorde ik. Inderdaad, even kan lekker hem die ook Rie en de onder- meestje rollen, dan komt het vast goed. Je kan hem ook onder je shirt door. Dat is misschien van achterlangs vanaf. Ja, laten we het zien. Dit is geen olifant. Daar doe ik echt niemand een plezier mee. Thanks, Ruud. Yep. Unfortunately, he snagged one of his models using the microphone cable. Ja, de rakkers gingen 7. Kan verder als je wil, hè? Je menu van de achterkant. Six packs on views. Unfortunately, we're not able to see them. Ja, je kan verder. Ja, die achterkant. Het gaat mij om dat ik heel eventjes nog iets overhaal voor Seppers. Voor? Seppers. Nah, niet belangrijk. Nah. Je hebt heel veel OCN. Ik denk niet dat ik die game op de Twitter wil spelen. Vooral van de lijst trekken en zitten.
Noem het censorship. Ze zien jou niet graag goed. Had jij nog command phase dingen die je moest of wilde doen? Nee, ik heb geen abilities die ik moet declaren. Ik heb gewoon de CP, heel saai, Ik ook niet. heel fair. Volgens mij alleen de ignore modifiers. Die ga ik even dubbelchecken, maar... So he has at least some of the warriors on the objective. That means he can do the locus. He has to string them along that's though. check. All the way back. Dat is net fair. Dat Over is here. zo. And he has the reanimator here. Alexander, geef me meer. So that means that he Ik can doe mijn actually use the regen as well. And that's Quite enough. annoying. Daddy, please. En die knakkers zijn technisch gezien OC3 per stuk, want command barge. Ja. Mooi. Oh, So sad. sad little panda. Oh ja, moet ik deze nog even fixen? Sorry. Ja, geen enkel probleem. Geef jou Vergeet meer. deze. Geef jou meer shenanigans. Nice conga line of warriors. Ik? Een shenanigan leger? Nah. Nah. Valt oprecht mee. Dat is die. Mhm. Even kijken, dus als je het 1 kill keer voor 1 CP keer zoals je flash hoger zetten, Ja. als je er 3 hebt gekillt. Interesting noemen we dat. Nu ben ik in één keer een gebouw kwijt. Oh, die staat daar. Die staat daar. Ik heb established zei je, en ik had... Nou, klinkt echt als een Serras-taak. Ik had... Wat had ik nou? Toughness? Oh, verwarming. Dat was het. Van hem? Ja. Ah. Roger, Roger. Ik moet zeggen, ik heb zo slecht gegooid. De vorige ronde Illuminator ging hij in één keer dood. cells. Okay, Training. interesting. Hou dat vast. Het was heel He's doing bijzonder. the Hou established dat locust vast. over here. So 2 Nee, ik heb allemaal points. geluk denk ik vorige game op gebruikt. I suppose Met? it's a character, so he's Een probably Mallerfiend has slow die eigenlijk bedoeld was om 1 carnivore te killen. Daarna werd gecharged door een andere carnivore dat overleefde en die kilde. Waardoor die uiteindelijk nog een keer door kon en nog Oh, carnivore you could kilde. do it over here, Oh, sick. right. Dat was toch 2 meer dan had gemogen. En ben ik wel oké mee. Can't. It's center Ja, dat now. geloof ik wel, ja. En Clayton is voor altijd getraumatiseerd, dat is ook wat waard. Die worden er Oh, zelf hij is niet- solo, check. Hij is solo. Ja. Hij kan best wel veel hebben. Ja, akkoord. Ik heb Mosbox Crackpad gespeeld. Ik weet hoe leuk 4 plus 4 opeens zijn. Die bewegen daar. Als ze dat doen, ik denk het wel. Het is in ieder geval een melee dude. Dus die zijn dan sowieso dood. Ik vind het wel interessant. Oeh. Hij gaat ook advancen. De Hexmark. Hexmark. Si, senor. Hoe ver kan die dan? 13. Hier, senor. Yes. Buongiorno. Die hebben een beetje geshuffled. Ik kan ze naar voren zetten, maar ja. Dan dit. Als je hem charged. T7 zei je? Ja. 4 op invent. Dan average kill ik hem niet. 7 wounds? 6. Hm? 7 of 6 wounds? Hij heeft 7. Hij heeft 7. Hij Ook ook. 7. Ja. En hun hebben 3 ieder. 1 ieder. Dus je kan de Rhino die kant op gooien, of Ja. daaruit schieten. Kun je dan nog uitstappen en chargen? Ja toch? Nee. Nee, niet als ik de Rhino advance. Ik kan überhaupt niet uitstappen nadat ik heb bewogen en dan chargen. Maar ze Leuke... kunnen wel uitstappen.
Ja, deze kunnen wel advance en uitstappen uit de Rhino. Dat is de Rhino-regel. Maar dan alleen schieten. Ja, maar er zitten melee dudes in, toch? En hoe hard bewegen die? 7, dus gaan 10 7 eruit. plus 3 is 10. En dan advanced charge. 10. 28 Gooi als een maximaal. god is 16. Ja, precies. Nee, je kan sowieso overal komen waar je wil komen. Welkom bij Emperor's Children. Vind je het al leuk? Ik vind hem een interessante hoofdpijndossier. Ja, hè? En dan heb ik nog de meeste boekhoudingen aan. Die charge wordt heel moeilijk. Doomsday gaat blijven staan, want als je naar voren komt, dan kan ik in ieder geval iets. Ik neem aan dat je Illuminor iets meer terug wil, zodat ik niet een Demon Prince hier kan chargen. Wilde gok. Maar die past er. Ik heb een extra. Die komt vrij simpel binnen engagement range zo. Als ik bij de charge. Gok dat je dat wil. Ja, precies. Good sportsmanship from down. Dat Just is mijn making movement. sure that there are no Cool. shenanigans going on. Ik Shooting. kan geen ruk raken nu. And that Dan heb je dat goed the gedaan. intent was of the Ja, in the Locust- Behalve in the met één middle. warrior, maar dat is niet bij de range. hebt Als je een advanced. assault daarvoor wil geven, Ik ga gewoon een stapjes doen. dat klinkt goed. Ik ga deze gelijk weggooien ook. Voor een speetje. Yep. Dus ga je Hoe doe ik dit? kijken, dan doe je dus deze speel ook. Dan discard je die. Daar geef je jezelf de 2 punten. En ook complete, dus die discard automatisch. Turn hoeven we volgens mij niet over te doen. Klopt Niet? dat, Ron? Nee, precies. Alleen round. Oh, ja, dan maar jij. Jee, draw. Tempting target, establish locus. Wat is mijn tempting target, mijn heer? Jouw tempting target is. Alexander got 2 points for a Superkak. small establish. And then Ja, ik wilde eigenlijk nog forceren. Pak deze. Daan got a tempting target op and rechts zit je establish in, nee. locust. Even he denken. did. Dus je kan reanimaten eerst met de Ghost Arc en daarna kan je weer reanimaten met... Als ik een wound lose, is het de reanimation. Ja. Of is het hij. Als ik een model verlies, is het de strat. Dan is de set. Check. De strat kan ik zowel in mijn shooting als fighting gebruiken. Ja. Dus Klinkt goed. Niet voor mij, maar het klinkt goed. Oké, dus die is dat aan het doen. Stoke zit alles in het midden. Wat doe jij daaraan? Niet zo gek veel. Ik denk dat we inderdaad wel gewoon midden een feestje gaan forceren. Dan alvast wat damage doen. Ik denk dat we gewoon zo snel mogelijk damage moeten proberen te doen. Je hebt niks uit reserve. Je threat range van de Scorpack zijn 8 en charge. Ja. Geen manier om ze advanced charge te geven? geen advanced charge. Ik ben heel fair. Sure. Sure. I don't believe you. Oké, je hebt 2 SP, je hebt 1 gratis Overwatch met Senior Hexmark. 18 inch range ben ik. 18. Overwatch op 2. Oké, en volgens mij is het echt een Marine Killer. Hij doet me 1 damage. Doe maar 1 damage. AP 2 ignore cover wel, hè? But the question is, what is Daan gonna Dus do? ja, He het needs kan. to Misschien kill één at of least twee. one thing. Ja, But the warriors he's not ik gonna weet niet of kill. dat zo'n knal 5 vindt. He can regenerate. Dus wat we he kunnen doen can- is daar, dan kan je daar heroken, maar dan herook je niet in het midden. Daar ben ik ook Flashback oké models. mee. Hoe agressief willen we dit spelen? This denk vrij guy agressief. is Je bent sadistisch, toch? probably Sorry? not Je bent toch killable masochistisch? Ik ben in masochistisch. shooting. There wil ik should iets be hiervan some discarden? motion somewhere. Locus, dat kan een Rhino doen. Dan geef je heel veel targets. Je Delia's staan nu zo gepositioneerd dat ze niet super lekkere angles kunnen pakken. Want ze willen vooral niet sterven. Nee, cool. Oké, we hebben iets van een idee. Tijd om de matchup te testen. En hoe zaad die daadwerkelijk is. Dus hier sta je zo. Stel, ik ga er 3 uit. Hoef ik 7. Naar hier. Nog een advance. Hier. Dan kan ik die beide chargen. Oké, dat is wel interessant. Lore moet altijd blijven staan, dus dat is interessant zat. Als we zo gaan staan, dan kunnen we dat sowieso interessant forceren. Ja, cool. Ik heb het idee dat ik hier vanaf beurt heen ongegeneerd hard moet gaan drukken. Locus, willen we dat CP'en? Waar heb ik mijn CP aan nodig? Een charge reroll. En mogelijk full rerolls to hit. En ik kan niet bij doen, dus ik moet gewoon zeggen, cool, Locus is jammer. Stel ik rol niet voor dat, dan is het ook oké. T6, T7, maar je saved op T6 de hele tijd, totdat hij de enige overgebleven is.
Schijnt dat redelijk zou werken. Naar verluidt, geen invulling had je gezegd. 3 op 7, 3 wounds. De Scorpions hebben 3 op 7. 3 wounds. En hij heeft er 4 op invulling. Hemmes. Dus dat kan dat doen. Noise Marines kunnen daarop beginnen te knetteren. Dan kan je even vervelend gaan reanimaten. Maar we gaan gewoon ongegeneerd drukken daarmee. Dat doen. Ja, cool. Interesting to see how Daan is actually kind of explaining his game plan for Xandor. So Let's there are no try. surprises. And it's just basically playing the game versus trying to surprise you or get the target from the opponent. Even dubbel checken. Voor een command uitgaven. Wil ik deze jongens ignore modifiers geven? Nee, zo diep zit het niet. Dan hit ze maar op 4. 4 en een droom. Hier. Oké, en dan wist ik er 1. Ruimtewolf. Ik rol even een advance voor die beste mannen. Doe ik het Voor voor? er zin in. Daar doe ik het voor. Dus je hebt daar een mannetje staan, dus dan mag deze man. 11. En dan 12. Die hebben er zin in. De rest op ensuite. Je hebt no reactive moves of zo, toch? Mooi. Verkeerde detachment. Verkeerde detachment. Ja, knoptik heet dat, hè? Het Starchat als Zoals kopje ik zei, ik schiet. ben fair. Je Leugenaar. hebt het gezegd, je hebt het gezegd. Dat je zo ver bent. Kijk, dit gaat wel even in een rijtje staan. Om ruimte te maken voor, I don't know, een Rhino. Meer ga ik niet klappen. Noise Marines, die advanced de Rhino in. Die hebben een 1 nodig en die zijn ze er al. Staan makkelijk binnen 10. De rode boys die gaan hierheen. Maximaal 10. Dan gaan we zeggen, dit is vanaf nu jouw probleem om uit te vogelen hoe dit werkt. Interesting. He's Du. really gonna commit to the middle. En daar zetten we een klein Demon Prinsje bij. Moeten wij hem advancen He's daarvoor? gonna try Here's my and maintenance. kill this unit En over dan pakken we here even de reserve. and score his Goh, wat handig packs nu. on that one versus the blob in the Nee, middle. bolling van zijn base. No way he's gonna do that. Die nodig om naar hier te komen. Dan eentje om te kleren. Dus dat is dat. Dan Zas. Time for En some hij heeft er nog impact 4 models. over. Ik denk niet dat ik hem hoef te advancen om dingen te doen. Dan doen we dat niet. En dan heel makkelijk. Joep. Net TTS. Dan hebben we hier een DDA. DDA kan DDA dingen doen. Hier zo krap mogelijk lijn pakken. Willen we in deze Rhino stappen? Is de handvraag. Het antwoord luidt nee. Hier vooral gewoon sneaky staan. Niet zo gezien worden. Komt ie. Komt zo. 18 inch. Hier zo. In dezelfde lijn trekken. Jij wordt dan that zichtbaar als is, je dat doet. I think 2 of his units of Noise Marines. Hier zo. Kan ik ooit meer dan de Blastmasters doen, is de vraag. I think this is one of the Dat is het maximale wat ik erin kan doen zonder beschoten te worden door de DDA. what are we called? Doe ik het voor. Dan hebben we hier een Rhino. Gasten die daarin zitten, die kunnen nog een keer chillen. Ik blijf hier een inch van de muur. Inflectors, tormentors, something That's a like that. surprise tool we'll use later. Die prins hier wil wel een advance The rollen. infractors. 2, dat is prima. Dan gaat hij 16. Gewoon. Hier zo'n stage.
Interesting. Demon Ook Princes hier are staat hij going. achter het terrein. Zou deze engel onmogelijk moeten zijn? Ja. Dat wil wel. Dan nu een grote grap. Advance voor de Rhino. 3, gaat 15. Is it enough? Ja, duidelijk. Dus deze daar. Even daar. Hier zo. Tjoep tjoep. Tjoep tjoep. Noot. Overwhelming heb ik al gehad. Dus dan zetten we hem hier neer. Dan wordt het vervelend engagen. En we volgende Not beurt really reserves an die binnenkomen. Gekkigheid. Tempting target. Als ik nu niks doe, lukt dat. Maar ik ga wel wat doen. Wat is jullie alternatief? Illumi Boomy. Ik denk dat hij te ver weg staat voor het grapje. Ja. Deed wel heel snel. Voor de Demon Ik begin te twijfelen. Oh nee, voor hem. Ja, het zou 1 dude kunnen zijn. Niet super interessant. Oh, dan hebben we nog een maller vriend. Niks gaat hier advance en chargen. Goed doen. Dan komt er een maller vriend gezellig bij. De 4. Is dat een grote misschien? Ook hier hebben we eentje nog in reserves. Dus op dit punt van zijn base daar te krijgen hebben we 8. Dan hebben we nog 6 inch aan move over. Dan komen we daar. Dan heb je Doomsday wel wat te doen. Dus ik denk dat we hem models gewoon and reserves to measure. hetzelfde vervelende Making plekje sure gaan they fit. gebruiken. And I think the Mauler Fiends are Kijk, the jouw modellen melee verplaatsen, zo version, wint right? En dan gaat hij op dezelfde plek als die Rhino net Magma stond. Cutter, Hier Ja, vervelend two betekent steken. attacks, Doomsday, D6, so it's basically like a Melta. Exactly. And Jij then mag some niet meer combat raden. stuff. Jij bent nu een reserve, jongen. Goed, doggo. Je hebt geen op je downy waar ik rekening mee moet houden. De Stormhunters gaan ook wat van ze. Interesting, it becomes stronger the more he Wow. gets hurt. More Tormentors. Lord Unis blijft daar. En dan gaan we schieten. Dan gaan we Scooting. a bit of scooting. Where We is beginnen, he niks heeft hier starting? geadvanced. Dus maakt niet uit. We beginnen met de Noise Marines op de Warriors. Oké, ze zijn stealth. Ze zijn stealth. We beginnen met de slechte pipa. En dan op 3. 2 AP en ignore covers. Gewoon 4. 1 AP, 2 AP. 1 AP, ignore AP. cover. Dus gewoon 4. 1 damage toch? Ja. Die gooi ik op de 2 damage trouwens, sorry. crypto troll, want dan Ja. save ik op 3. Dus 2 damage, 2 damage. Dat is wel 2. Sorry. Dan gewoon op de Warriors Ja. dan. 2 dood. Hoera! We did a thing. Dan de rest. Dit is wel 1 damage. A lot of incoming damage. Oef. En een bokkie. Dat zijn er 4. AP min 2, ignore cover. Dit is allemaal 1 damage toch? 1 damage, maar wel AP 2, ignore cover. Dus AP min 1, want je hebt Armed Contempt. Maar dat maakt niet uit. 2 damage toch? 1. Cool, dan heb je die geschoten. Dan gaat de prins nu in hem schieten. Wil jij trouwens je Ghost Arc activeren? Maar dat was alles van hun? Van hun, ja. So first unit over here, Ja, fire ingewikkelde vraag. Nee, ga maar. in these, and now the question is, does he Demon want to Prince schieten regenerate hem. using the Ghost Arc? He can do it after every activation, but only Mist door once. stel. 1 wound. AP min 1, je hebt cover. 2 damage. Goodbye. I think that Wil je was nu the de shooting Ghost from Arc this activeren? guy. Dat is Okay, Ghost Arc activated. Deze reroll ik. Dus. 3, 3, 5. Wauw. 2 models? Yeah, she's putting them 3 models. Mhm. Oh, nice. Nice screening over here. So he's actually using, let me use this view, the regeneration to place back models. And now he has a better screen, so he can defend this unit Helemaal. from the charge over here. So he will not lose that unit this game, Oké, maar je gaat er toch in charge. or denk this ik. round, basically. Interesting, interesting. Ja. Oké.
Of the Mauler Dan fiend graag een left. leadership test. Maar dat is -1. Geen -1. Alles wel. Jammer, 7. geen D3 mortals. Of Yep. 3, moet ik zeggen. That's Dan the Angry Demon verder met Prince. dit squad, dat schiet ook op een. Welke? Dit is hier. I think these are just regular De poker normale light weapons. pistols. 1 lethal, de Lord pistol. Die mist. Dan 2 wounds. Geen wounds. Plasma die niet overcharged. Hit. 1 wound. AP2. Aha, Een warrior bro dood. Oh, kijk nou, degene die uit de positie staat. gekhuis. Another Oké, warrior dead. dan gaan we naar de Noise Marines daar. Die schieten alles op de Scorpex. En hoeveel zijn dat er? Dat zijn 6 schoten met goede profiel en dat is het. Verder de Rhino guns. Cool. So I think Noise he's Marines. now firing Waardoor, these jongens? Noise Marines Pot voor 3 doels. in the Scorpex over Dat here. is Geen hele wound. 1 hele wound. 1 AP2 ignore cover. Killt een hele Oh. dude. Het is gewoon 3 damage toch? Ja. Nou, doe ik even die Roll lelijke one. weg. Combi. Niks. Combi weapon. 1 devastating wound. Oh, dat is 1 tef. En dan Havoc. Geen blast geloof ik. Nee. Helemaal niks. 1 def toch? 1 devastating nog. Dat was meneer de Rhino. Dan was dat shooting. Dan gaan we nu chargen. Short shot squad. Charge deze lui. Nou, kun je bijna niet verhalen. Lukt ook. Oh, sorry, ik moet mijn sequence aanpassen. Zij moeten eerst chargen, want ze hebben gehad van ze charged. Zij chargen de Warriors en de Scorpex. Oké. Waarom maakt het uit? Omdat zij gehad van ze hebben, zij niet. Dus zij moeten als eerste dan chargen. Dat moet. Anders mogen zij gewoon niet chargen. Vandaar. 9. Easy peasy. Dat lukt wel. Dat wel. Mm, Dat wel. Want Lord die beweegt dan. Achterkant van zijn base 3,5. Achterkant van zijn base 5,5. En Dat 9 geeft. dan hebben we 3,5 over. Oh he's boy. in. Oh, barely Oh made boy, it. oh boy, zegt hij dan. We blijven buiten range van meneer de Scorpack Lord. Voor het geval dat dingen goed gaan. Om redenen en spul. Deze gaan gewoon in het treintje mee. Ze moeten beesten trouwens, want regels. Regels. Verdomde regels. Altijd weer die rotregels. Hij kan dan in dit geval hier. Hier, hier. Hier. En hier, hoera. Joegij, joegij. Dan nu mag dat allemaal chargen. Now he's gonna do the middle. We beginnen met de... Wat kan het hardst verneuken? Zij chargen gewoon de Warriors. Hooray. 8. Gaan we gewoon zo maximaal deze hier mogelijk. Lord in het centrum. Wederom, redenen. Hmm. Altijd weer die redenen. Mhm. Oké, hoe frisky Charges voelen we? in. Wil jij Can daar he ook still hier get ook his in Demon tienen? Prince in? Huh? Dat dacht ik al. En de Is Demon er Prince, de Prince of Demons, die charge ook in de Warriors. Oh, okay, of course you can go over here. Kijk, als ik zo blijf chargen, dan komen we er wel. Dan gaat Dat is het. niet falen, toch? Zou je zeggen, zou je zeggen. Dan... Hier deze. Wil je daar op hier ook in te bieden? Ik moet eerst impact mortals doen. Nee, ga ik niet doen. Ah, toen nou. Oké, hoeveel Warriors knuppelen we neer? De cap van 6. Cool. Wow. 6 Immortal 6 Woundios. mortals, not bad. Die gaan we poelen. Dat is allemaal AP2 in combat? AP1 in combat. AP1 in combat. Maar hoeveel damage is dat? Damage 1, behalve de Lord, die is AP min 3, damage 2. Oh, zwaar metaal. Oh! Jezus. Oh boy. You removed Yes. the entire units over there. Cool, verder heb ik geen Not a charge te lot of declaren. warriors Waar left. willen we beginnen? Jij hebt daar alle warriors weggehaald of niet?
Ik Bij heb de hier score packs. alleen de cryptotrol heb overgehouden. Eén eenzame cryptoval. Ik denk namelijk aan het einde van je charge phase. Ja. Maar dat is de ability van hem, toch? De impact mortals. Ja. Ja. Dat ik de rest ook ga gebruiken. Goeie vraag. Beetje kak. Ik gebruik wel even een blauw. De blauwe is de D6. Dus als jouw dice hoog gooit, is het jouw stoel. Het zijn niet mijn dice. Je doet maar. Het zijn de 7. Die laat ik lekker staan. Nee, heb ik niet handig gedaan. Maar maakt niet uit. So we went with the stratagem now. Returning models. Zo, ga je gang. Oké, we gaan hier beginnen. Die laat je staan, waardoor ik vooral op hem moet vechten, behalve met de Lord. Hier gaan we 1 SP uitgeven aan volle Real Sweat. Ja. En alleen de Lord mag in de score packs. Zijn genomen in de Warriors. Dekselse Warriors van jou. Deksels. Oké, dus we beginnen met de Lord. Toughness 6, zei je? Ja. Dus ik moet op 2 Real 1, dan gaan we niet vissen voor We're doing lethals. this fight first. Gaan gewoon vissen voor hits. 6, dus lethals. En dan 2, want strength 8 met lans. Heal de 1 van de unit. Dan heb ik deze saves voor jou op 8 saves op AP-3, damage 2. Je kan er 3 tegelijk rollen. AP3 zei je dat? AP3. Dat is de squad. En dan 5 saves op de Lord. Oeh. Damage 2. Ja, zo kan het ook. Cool. En dan heb ik alleen nog zijn whip. Heel 1. Is dat de Lord nog steeds? Dat is nog steeds de Lord, exact. 2 lethals, 1 mis. 2 saves AP2. Damage 1. Ja, AP? AP2 damage 1. 1 damage. Haha. Die ga je I'm vast niet getting zo some erbij sun krijgen. directly in my face Nee, here, dus so hoef je I'm ook gonna niet get te my wachten cap. I'll be right back. Je reanimeert automatisch toch op hem? Ja. Ja, cool. We hebben een kill. Hoera. Het is gelukt. We hebben zometeen reroll 1. Dan gaan we vrolijk verder met 22 aanvallen op de Warriors. 7, 10, 12, 18, 22. Dit is op 3, rerolling. We gaan hier niet vissen voor 6, maar voor hits. Dat werkt. Lethal hits. Dat zijn Voor een 6 in de hoek. Ja, dankjewel. En dan 4 reroll 1. Nee, staat op objective 4 reroll alles. Zo zijn we dan ook weer. Voor de snelheid is denk ik handig als je deze gewoon pakt. Deze allemaal op AP1. Sterf, Warriors. Sterf. Nee, dat willen we niet. Dat is ook heel onwaarschijnlijk, maar wil je nog apart 7 op je? Ja, ik moet eventjes voor de crypto transferen. Dat is allemaal damage 1, toch? Allemaal damage 1. Dat is gewoon op z'n 3 met Seras. Yep. 0 wounds gepakt. 1 wound gepakt. So, what did I 2 miss? wounds gepakt. Eentje dood. dood. We're fighting. Sorry. I think I heard Eén things damage nog. about Siras, Oké, daar kan ik mee leven. but I'm not sure. Cool. Wil jij interrupten? Nee. No, we're fighting at I top know. here. Okay. Ik ben weer een SP. Ron heeft Even erbij gepakt. kijken, hij staat op 2. Yep. Even kijken, dan heb ik... Verrassend genoeg is dat niet gedaan zoals ik dacht dat ik had. Ik dacht veel meer te verliezen. Maar Oké. AP1 is het iets. Oké, dat was dat. Dan gaan we door. Dan slaan we met de Lord Unit. De prins kan nog doorpijn naar het dingetje als je dat onhandig doet. Hè? Zou ik wel willen. Lord. Begin met zijn damage 2. Want dat is logisch. Hit op 2. Ene doen hier wel pijn. Hij heeft geen rerolls. Nee, de rerolls van Coterie gaan pas volgende battleround ook in. En dan 2 rerolling. Zoveel AP3 damage 2's. Want dat is ook gewoon plus 1 te wound. Lans, ja. Oké. En hij Lans. strength 8. Lance? Lans. Oh, Lance. Ja. Dus dat zijn 6 saves. AP-3 zelfs. AP min 3. Wordt AP2, dus je hebt een 5 pierced op de crypto. Ja, maar die is gewond. Die
Die sneuvelt. En dan vieren. Plus 3 warriors. 3 warriors en de critical. That's pretty good. Ik zal even. Dan de rest van de aanvallen. De whip van de Lord. Hit alles boven 1 level. De whip. Reroll. Dat zijn 4 AP2's. 4 AP2's. Damage 1. No, I don't think he will Play be able to that. kill the entire Look for- warrior squad. Maybe? 10. I don't know, it's a lot of models. 14. 16. En de squad. It's a lot of attacks on 2 missen. both sides as 1 well, though. missen. I think En these are levels. AP1. Dus weg. Ja, dankjewel. En dan 4 rerolling. Goed, start. Oké, dan is het die totaal inderdaad. Oh, sorry. AP1. AP1, oké. Speel nog 1, 2, 3. Oh, wow. That's a really Hoeveel bad roll. sneuven er? 3, 5, 8. Ben ik niet ontevreden mee. Hoe wil je het voelen? Dat is de aanvraag. Dat is de makkelijkste. Hier. Ik heb alleen die heb ik. Pistol melee. Yep. Dit is OC2 toch? OC2 de neus. Dus dat is allemaal maar haakkanten op. En hoeveel OC's zijn? 3. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus dat is 12. Dus je hebt al 15 erop staan. Ik heb er zo meteen 14 op staan. De Lords maar 1. Oh, oké. 1, 2, 3, 4, 5. In principe kan ik. Dus dit is 10, 11, 13. Nee, 14. 14. 14. Oh ja, want hij is 14, 12. Terwijl je dat doet, check ik voor de leadership of ik een CP krijg van mijn mannen. Die krijg ik. Crypto Thralls heb ik nu gekillt, maar die kunnen terugkomen, hè? Ja. Dan geef ik 1 SP uit. En die SP is dan om een pledge te verhogen meteen. Voor het killen van de crypto's. Sorry, wat? Ik geef dan 1 SP uit om met de crypto's te killen mijn pledge te verhogen meteen. Oh nee, zo werkt het niet. Ze zijn onderdeel van de bodyguard. Net zoals wat Marnius Calguard doet. Ja. Dus dan is het niet een unit. Maar het zijn toch een individuele unit die ik Zijn heb onderdeel gekillt. van Dus ze de komen bodyguard. terug, ja. Nee, maar ze komen. Dat moet je even vragen. Dat weet ik niet. Ja. Waar is Ruud? Interesting question. Zet hem maar op mijn tijd hiervoor. If they are resurrected, do Good. they still count as being killed? Let's see if we can find it over here. Ruud is druk. Kijken we zo wel. Stel, het is een kill, dan geef ik die SP uit en anders sta ik op 2. Ik ga je over mij trouwen, want ik ga even een CP uitgeven om te reanimaten. Niet plus. 4 rules. 4 stuks. Commentary. Oké. Attached units. I suppose. Genoeg om de coherentie te behouden. Nope, maar dit that's is- now. dedicated character For each now. time. Cool. Maar zoals ik al zei, anders geef ik zo meteen die SP uit voor de crypto's en zo niet, dan niet. Om een extra CP te krijgen. Om een extra, hoe heet het? Oh, Kill de te pledge. krijgen. Ja, precies. Wat haalt hij naar hier? Right, gaan we there's verder. not a leader that is attached. So Met 14 attacks. Wee. Wie is dat? De prins. Oh ja, de prinses dan. Interesting. Die is er ook nog. De 215 punten, daar staat er nog. 1 mis, goed begin. Dan op 3. Pretty good. Dit AP0. 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 Kill er 5? 6? 5, ja. Doe ik het voor. Ja, en dan wordt het ingewikkelder. Dan op jou te nadenken. Dat is echt gewoon de crux van de lijst, toch? Hoe je nadenkt over je reanimations. Ik ben de hele Demon Prins vergeten. Dat. Ik had hem ook Godfijn. heel graag in Serro's geslagen, geloof me.
Ja, maar ik... even kijken, 1, 2, 3, 4... Want hoe zit het met coherentie nu? Als ik... Je verliest er 5. Hoeveel heb je dan nog over? Dan haal ik dit weg. Ja? Dan heb ik dit over. Dan moet je nog steeds binnen 2 van 2. 6, 7, 8. Dus dan zou je ze terug moeten killen totdat ze coherentie hebben. Dus naar een 6 man. Naar 6. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké. Want ik ben de prins vergeten. Stel ik kill de crypto vals. Telt dat voor de pledge, ondanks dat ze terug kunnen komen? Lijkt mij wel, toch? Ik weet dat hij ze terug kan groeien. Ja, ja. Ja, dat weet ik. Ik ben 6 in. Staat niet in de WTC even view? Lijkt me heel sterk. Denk te specifiek. Dat is het voor overwhelming normaal. Dat zijn onderdelen. Ja, tenminste, dat is dezelfde vraag. Ja. Dus ze zijn onderdeel van de Nee, bodyguard. ik dacht misschien weet je het op die manier, omdat je het op die manier had bekeken. Ik weet dat ze niet meer terugkomen als je de warriors en de cryptos hebt verwijderd. Nee, je bent part of the bodyguard unit en de bodyguard unit starting strength is increased. Dus je telt bij de bodyguard unit net als warlocks, dus je telt niet als een kill. Yep, Zo sounds iets anders vanuit in de WTC. like it should. Ja, nee, normaal krijg je voor bijvoorbeeld de leader erbij killen. Maar omdat ze de bodyguard unit zijn, dat is een ander guild dan leader. Oké. Bodyguard unit staan terugbrengen. Yeah, so it's part of the Nou, bodyguard nou, ik unit. ben Exactly. It's not attached. Dan discarding becomes locus, part niet of voor the een unit. SP dus, want ik heb net een SP gekregen voor een unit killer daar. Hoera, hoera. En tempting target. Jij hebt me verleid. Het is gelukt. Ja. En nu gaan we kijken hoeveel pijn je me kan doen. Hoeveel ik jouw pijn kan doen? Ja. Waarmee? Beetje clapback. Oh, In jouw beurt. je hebt niet alles ingegooid. Dus dat Dan hou ik hem nog even bij, want ik moet mijn pledge gaan doen. je Oké, pledge Ja, voor de volgende battleround. is... Oh, dat is nu. Ja, dat is nu. Ik mag niet jouw secondaries of zo weten, dat soort dingen. Hoeveel kan jij reanimate van de warriors nu nog? 2d3 op dit moment. 2d3. En eer dat we bij mijn beurt zijn gekomen, hoeveel reanimations kan je dan op hebben zitten? Dan is het weer vol, maar geen resort. Je hebt geen resort meer, dus als we bij mijn beurt zijn, hebben ze die 2d3 geheeld. En dan? Dan zou ik potentieel iets kunnen chargen. Hopen dat jij iets dood maakt. Ja, precies. Maar de kans is erg klein dat ik dat doe, want jij hebt veel meer power om terug te slaan. De kans is dan aanwezig inderdaad dat ik de unit kill. En dat is eng. Oké, dus die warrior unit die is nu even een beurtje aan het represelen waarschijnlijk. Dan pledge ik 3 kills. 2 kills. Sorry, Okay. het duurt altijd het langst. Staan op 1. Some 2 kills for the next pledge. Ja, ik durf wel 3 aan. Oh, 3. USA dice. Moet ik wel een Oh, wow. boekhouding voor doen. Dan pledge je 3 kills. En Interesting. staat op 0. 3 kills. 3 kills. En over naar jou. Dan ga ik dit al voor je fixen. Locus, die had je gecomplete. Mijne gaat weg. En hier scoor ik hier. En dan... Oké. Voilà, uw kaarten. Mijn heerschap. Hoe zien we nou hoeveel punten verschil hebben? Oh ja, daar. Ja, 2 punten verschil. Oké, ik control 1. Voor 3. Wat zijn je kaarten? Defend and Behind. 1 daarvan is oké. Defend and behind. So he's on the 2. fence. Ik sta nu op 3. Jij Defense staat nu op 4, stronghold toch? and behind Ja, enemy één lines. So the uitgeven. defense Die geef ik uit stronghold om de should behind be enemy easy. lines weg te gooien. Behind Begrijp enemy ik. lines is basically Wil je undoable de for him. batchhoek van je warriors eerst weten? Ja, die moet ik sowieso eerst doen. Vergeet niet dat hij op min 1 is. Maakt dat uit of ik bij jou in de buurt sta of niet? Is gewoon... Nee, als je bent beschoten door Noise Marines, is het tot, tot mijn volgende command phase min 1 op jouw leadership test. Die Haal ik. 7. zijn leadership 6? Ja. Oh, ik kan een 6 zeker. Ja, precies. Nice. De reanimation, Dus 5. 5 stuks. En je hebt secure teruggetrokken. Netjes. Dat is lekker. Nou, deze hield So wel you can vol. easily do secure over Zet here. alvast, einde van jouw movement zou ik waarschijnlijk willen rapid ingressen. And Kun je binnen 6 heb ik well, ingressen? not able Gewoon to van do de that, ouderwets so at least 9, small secure. 6 van de rand. Hun safe zijn? 3 ups.
Lord heeft een 4-pin. Ik heb AOC beschikbaar. En je hebt geen torrent. Dus gewoon, ze hebben gewoon ignore, cover, maar het zijn geen flamers. Ze hebben pistols. Pistols. Oh, de Noise Marines die hebben ignore cover, ja. Maar het zijn geen flamers. En ik kan niet met de Rhino Firing Deck overwatchen. Dus als ik zo overwatch met Rhino is met een Havoc Launcher, een combi bolter en een combi weapon. Dat is nou niet... En hier staat die prins. Daar staat een prins. Me like me some prins. En je hebt fallback, shoot and charge. Ja, maar ik mag niet fallbacken en chargen op de unit die waarvan ik fallback. Hallo, gefileerde jongens. Echt hè? Wil je overwatchen? Nee hè? No, There's sir. not a lot of access No yet. sir, no Didn't can kill do. a lot of units. Not but, well, there. who knows? I wonder if the Fleshy Boys can actually do something here. Maar bedankt voor het aanbod. I think Dus ik krijg gelijk 2 kills als de warriors dood zijn. DDA. Not sure what a DDA is. Technisch and, gezien 3 kills. Het zijn 2 characters. Nee, ik bedoel, Ghost als de warriors dood zijn, de characters niet, dan krijg ik 2 kills omdat Cryptophals dan en de warriors dood zijn. Dat is 1. Weird. Yep, crypto Hard trolls are counter, just hard counter. part of the unit now. They don't count as singles. Dat zou grappig zijn. Dat zou een stomme dynamiek zijn. Ja, dat weet ik. Dat stukje wist ik. Maar bijvoorbeeld characters die opstaan, dat is ook gewoon een kill per keer. Ja. Is een beetje wonky. Ik zie het nu pas. Zo. Ik denk dat ik line of sight heb met hem op de hem. Was dat de bedoeling? Ja. Hij heeft gewoon gemoved waar hij kon move. Oh, dat was het. Oké. Ja. Ik denk ik vraag het even. Nee, helemaal goed. Nee, de theorie daar is, beide Doomsharks kunnen hem zien, maar wanneer die eenmaal dood is, dan gaat die andere Doomshark niet op de plek waar ik kan disembarken het zien waarschijnlijk. Door hoe het staat. Nou, niet waarschijnlijk. Dat kan ik je beloven. Er zijn limieten wat ik kan doen in het spelletje, Xander. Af en toe. Hè? Tot ik vals ga spelen. Oeh, zwaar Ik metal. ben benieuwd. Ja, Toughness 4? Toughness 4. Het zijn gewoon marine bodies. 3 op 7. Alleen de Lord gok ik hoger. Gewoon 3 op 7, maar 4 op inven. 5 wounds. En hou vooral rekening mee dat ik het een field op 1 kan geven. En dat ik Arm of Contempt kan spelen. Meer defensief heb ik niet. En vooral als je bijvoorbeeld de Demon Prince zo meteen wil charge, hou rekening met het trucje waar ik uitlegde dat je dan alleen op hun zou mogen vechten. 1 SP, dat bijvoorbeeld hij charge hier, ik heroic, mag je alleen doen. En andersom mag dat ook? Hoe bedoel je? Stel ik charge hun. Nee, het mag alleen in infantry. Ik mag niet bijvoorbeeld met een Rhino doen, dat zou echt extreem dom zijn. If you charge them, they die. Dit zijn de melee dudes, dat zijn shooty boys, melee dudes. Heb je nog meer melee dudes? Daar. Daarin. Oh, warriors are coming forward. Still doing it. Het is balls to the walls. Dat probeer ik te forceren. Want ik denk als ik wacht in deze matchup, dan pak je te veel van boord.
Dit is nog een hele mooie unit. Jij speelt het zo lekker. Dat is duidelijk het verschil. Sorry? Ik merk het verschil. In welke zin? Normaal heb je spelers, die gooien dan gewoon jeet, alles ervoor. En jij doet het gecalculeerd. Dus jij houdt een stukje achter voor. En kijk eventjes waar je heen gaat. En, nou, vind ik leuk om te zien. Nou, dank je. Waardeer het. Ik vind het heel wat dat ik het zelf zie. Dat ik zo van, oh ja, dat kan ook. Ah, het staat net kut. Ik ben blij dat horen dat ik mijn werk goed gedaan. Een smokerville OC. Die staat erop, dus die punt heb je sowieso. Ga ik niks tegen kunnen doen. Ik kan Ceres ervan aflopen en dan. Is niet heel veel. De Demon Prince er wel in. Hoe hard slaat de Demon Prince? Hard, hè? Of die 14 aanvallen van net op 601. Of 6 aanvallen op 8 min 2, 3. En nu heb ik reroll 1 en 2 Min hit. 2, 3. Ja. En nu heb ik reroll 1 en 2 hit. Op alles in mijn leven. In advance. Flying. Oh shit. Wat een humor. Sorry? Wat humor. Ik heb best wel oké CP. Drie OC? 2. Ga ik dat doen? Ga ik dat doen? Sure. Wat, hem advanced op het objective? Of chargen? Ik denk charge, want hij gaat hem niet doodkrijgen. Als hij hem wel dood doet, ben ik heel Dan dom. kan ik weer ook intervenen met zijn Monarch Fiend. Ja, het is vehicle, hè? Geen walker. Het is een walker. Is het een walker? Ja. Godverdomme, die ding is goed. Ja, het zijn maar om 30 punten, daarom vind ik ze nog wel oké. Ja, maar hij heeft benen, hij lukt. Maar dat is bijna 6. Ja. Dus als je aan die kant helemaal landt, dan zit je Gucci met dat objective te naaien. Ja, maar. Het is een gokje. Ik denk dat ik gokjes moet nemen. Het is altijd goed om eerst te kijken hoe groot de gok is. Dus dat is een max move. Dus wat voor charge heb je nodig om buiten 6 te komen, is volgens mij jouw vraag, hè? Deze is 6. Dus je moet Hier buiten. hier buiten. Volgens mij boeit het niet zo waar die 4 plus 4 op staat, dus die kan je pakken voor de grap. Ja, precies. Kan je daar kijken wat voor charge we nodig hebben om dat te bereiken. Of moet hij dan erbuiten staan? Hij moet net hier staan, dan Ja. kan ik niet heroic intervenen. Maar hij moet gewoon buiten. Hè? Ja, precies. Gewoon buiten 6 en dan kan ik niks doen. Maar daar heb ik een Dan moet je er een beetje omheen. 6. Als ik bij hem... Oh, maar Als je bij mag zijn? ik mag niet in engagement range als ik het charge, want dat is Ja, als in de pijl je in. gaat gewoon zo dichtbij mogelijk. Dus, maar je moet om die stekels. Dus 5 om dat te kleren. Dan... Het is 6,5, dus je hebt een 7 nodig. Het is gemiddeld. Het is gemiddeld. Ik ga het gewoon gokken. Ja. Ik denk dat het prima is. Ik denk dat het inderdaad een goede play is om nog wat uit De hem te Molleveen kijken. sloopt hem wel, zeg maar, als het fout gaat. Ja. Hij heeft D6 plus 1 damage. Ik denk dat ik oké ben dan. Ik denk dat hij al hartstikke doet. Tenzij ik spike, maar dat verwacht Ja, ik dat niet. kan. Je kan op zoveel dingen rekenen. True enough. Soms doe ik dat wel oprecht met de Demon Prince. Van joh, ik ga nu gewoon zeggen, je moet hier genoeg in investeren dat ik niet op 4 plus spike. Ja. En jij mag uitvogelen hoeveel dat is. Ergo. Hem. Ja.
Ik zit even te kijken hoe ik dat ga doen. Ja. Neem je tijd. Dit zijn de belangrijke beurten, dus neem hier alle tijd die je nodig hebt. Want dan denk ik dat ik hem anders moet neerzetten. Maar Ja, kan ja. dat anders? Dit is al praktisch met de 6. Laat ik de Demon Prince vrij, maar dat denk ik niet. Is alleen maar een fout. Maar ik ga hem ook niet killen, ben ik bang. 9 wounds, toch? T9. Geen 9. Ja. Zou je waarschijnlijk de Fleet One zou moeten doen om er Holy in te komen. Want die players steken er natuurlijk uit als een mannen. Ja, goed genoeg. Ik denk dat dit niks wordt. Speelt ver. Ja, het maakt echt geen kloot uit. Oké, dan. Dat is mijn movement. Ja, double check nog af. wel. Rapid Ingress. Yes, sir. Wat kan de Rapid Ingress zijn? De Noise? De Noise Marines en de Mauler Friend. Molle Friend. De Noise kunnen waarschijnlijk hier wel staan. Seems I was muted again. So he has Smaller this line of friends, sight now smaller over friends. here, because he's wholly within. Ga maar. He was not able to do this, because of the building. Eens kijken, wat is het meest interessant? Die Removal trade is DDA die easy, staan nu but opgeleid it voor de also Prins. En anders can heb je get niet zo a heel bit veel in de Prins, confusing. behalve een Serras Charge. En we weten allebei heel goed dat Serras... Ik kan dit. Hij gaat niet dood, He maar... wants Punt. discharge. Al moet ik wel zeggen dat mijn vorige tegenstander 7 mij heeft geleerd dat Serras wel degelijk damage doet. Ja, en met de juiste profielen. in order to Demon make Prince it. heeft er niet helemaal de lekkere profielen in. This is Want hij is just strength 8 of shooting, zoiets, toch? but that's Dat zijn good. 9. Ja, I rond de don't 4, think he damage 3, wants dus this voor in. damage 2. But he has the shooting over here. Try Niet to denderend onder remove de the indruk, ik tormentors. zal het eerlijk zeggen. Het is So een maybe he tank. can use Serras Het to is een finish tank. off the Dat is Demon alles Prince, gezegd. if he's on a low amount of wounds. Malefiend kan hier niet leuk Rapt ingressen. Malefiend kan hier niet leuk Rapt ingressen. Even een bult aan 9 inch stokjes pakken. En mijn Malervriend. De vriend van de Maler. Ja, dan sta ik hier. Dan kan je Dimsterk me waarschijnlijk zien. Anders Kan je die niet wel. zien, denk ik. Probably. Ja, die wel. Yeah, he's on En over here. ik heb liever dat je Doomsterk een vervelende keuze moet maken tussen die en die. Dan is deze vrij om te doen wat hij wil. Noise, die kunnen dan hier. Dan wordt er zo meteen geoverwatched. En dan moet ik dan maar tanken als een There's a malle. lot of shooting over here. Hier staan, dan kan maar één van de DDA's me zien. Dan hebben we nog steeds een leuke dreiging daarop. He still has this angle. And he can shoot over there. Dus wat we nu gaan doen is een oude sneaky. Oude snik. Een oude sneak. Namelijk, dit ding wil heel graag op Demon Prince schieten. Nu ga ik je een keuze geven met welke ik je mag verneuken volgende beurt. Spannend. Soort van. En dat is toughness. T10, Ook 3 up, 5 up, 3 up, 5 up. Geen 4 op 1. Kan je 1 het wel geven? CP. Ah ja, zo. Alle vehicles of gewoon elke unit? Elke unit. Iets zegt me dat dat irritant is. 4 op 1 zijn goed. Oh nee, ik bedoel dat je nu moet kiezen. Oh, zo. 9, ik wil hem niet killen. Je wil hem niet killen, want je had daar een plan mee. Alright, doe je ding. Fascinerend dit. In welke zin? Ah, ik vind het gewoon leuk. Mooi. Even kijken, deze ziet hem net niet. Nee, dat ziet hem niet. Oké, Wat gaan we shooting. doen? Wat dat waren mijn missies ook weer? Secure, defend. Easy beam. Right? Right? OC2 Gokka, de Scorpic Lord. Ja. Oké. Dus dat wordt een Dus dan moet je het kleine midden gaan afpakken. Is wat je moet doen voor de volle map. Dat wordt taai. Hij is OC3 toch? Hij is OC3. Maar Doomsterk die killt veel van de Marines. Oh, nu zeg ik voor wat je moet doen. Oké, shooting. Yes. Deze gaat schieten hierin. Sure. Eentje. AP. AP1. AP1, ik heb cover. Ik ben Gucci. Nergens last van. So Nog was niet. this shooting into here.
Serra's. Waar, ja, wat wil ik daar doen? Ik ga eerst met de warrior schieten op hun. Dat is goed. Wil ik dat? Keuzes. Ja, warriors hier. Zijn er 4? So we have warriors over here. I guess shooting in the east or either the prince. Not sure. Toughness 4, toch? Dat is 4. So definitely 4 not demon stuks. prince. AP2 wordt AP1. 4 stuks. AP2 wordt AP1. Dan doe jij 1 damage per stuk. 1 per stuk. 1 per stuk. Kunnen we hem. En leg ik even 1 van mijn eigen dopjes neer voor wounds, anders wordt het verwarrend. Ja, doe je ding. Mr. Serres gaat er ook maar in schieten. Nee, doe het niet. Jawel. Je loopt je maar te kut. Gelukt. 2 stuks. AP3 wordt AP... Nee, 3. ik zie je gewoon. Ja. AP3. Oké. Damage. 3 per stuk. Goodbye. Doomsday, nummer 1. Hij gaat alleen maar schieten in deze figuren die hij ziet. Not sure where. Laat ik de sequence eens een keer goed doen vandaag. Grote kanon eerst, zodat ik eerst de blast heb. Blast heb je sowieso dezelfde activatie. Soms heb je wel eens dingen, die hoor je dan. Het gaat om het moment dat je declare dat je het doet. Dus je hebt 6 schoten. Daar hit je er genoeg van. Oh, zwaar metaal. En dan 2. Op 2, AP. 4. Cool. Wordt 3. Als je op de Lord pakt. Of op hem. Ik weet niet of dat uitmaakt. Hij staat Hij staat er niet holy in, dus hij heeft geen cover. Oké, dan Volgens mij zijn zie je het... maar 1 dude niet holy. Hoppakee. Oh, godsamme. Oké. Dus je killt er 4? Ja. Yep. En hij, want hij staat in cover. Dan flares. Je Holy staat binnen shit. 12. Hij doet het. Holy shit. So He's doing this it. unit over here is being cleared. Oh. Levels. Hit op. 2 hè? 2. Yep. 4. Geen AP toch? Geen AP. Dan gewoon 3 op beide. Dus dat killt hem. En 2 wounds op de Lord. Staat hij nog op 3. 3? 3. Ja, dankjewel. Dat is die Doomsday R. Die heeft geschoten, die heeft geschoten. Die clowns hebben geschoten. Nu de keuze. Molofiend heeft Meltas. Melta's 6 grote damage aanvallen. En anders krijg ik een Demon Prince op mijn bezoek. Ik ga op de Molofiend schieten. En de Gauss op de Demon. Hij heeft op 2? 7 op 2. Hoe full range heb ik hierop? Niet rapid. Nee, oké. En die heeft op 3. Die 7 op 3. Alles op de Molofiend. Alles op de Okay, Molofiend. so he is not Sure, ik zet al 6 plus van de peen aan als hij leeft. Is het extreem grappig. Everything on the Molofiend. En een 4 plus tegen Death. Versus De viel op 1, toch? the Demon Prince. Moment hoor. Ik zet hem even op mij hiervoor. Even naar mijn CP-economie kijken. Je hebt er 2. Ik heb er 2. Wordt 3 in jouw beurt. Nee, hij doet nu al wat hij moet doen voor die CP. Je rolt gewoon weer in 1 op je aantal schoten. Doe wat je moet doen. Blaas er even op dan. Oh. Gooi mijn leven. Op 2. Oh, daar is de misser. Nu gaat hij al niet meer dood. Niet op die manier. Strength 18 meen ik. Ja. Dan Strength op 10? 3. Dat is 10 ja. Eentje. 5. Pak die 4. Oké. Yes, plus ik doe het. Woe. De Gauss. Yes. Uiteraard. 6 stuks, geen AP. Geen AP. Hij is T7 hè? Hij is deze. Ja, dan ga ik gewoon op armor saves nemen. Oh, nou. Lukt toch. Gaat hij naar 5. Heeft hij plus 1 wound ook nog. Hey. Woed. Maar moet hij wel badshock helaas. Anders had ik ze misschien op invents genomen om sowieso die plus 1 wound te krijgen.
Ja, ik denk dat dat de shooting is. Ja, dat was een shooting phase. Charges. Yes sir. Bring it We gaan wel on. met de belangrijkste. Weet je al? Een beetje, maar ik moet een 7 gooien. Ja. So, 7. Het is gegund. Reset. En het is gelukt. Oh, easy. Dat is nog belangrijker dan gegund. Dus, hij staat daar. Impact Mortals. Nee. Ja, Ik wil hem niet dood hebben, jongen. hoeveel is het? 4 Mortals. Ah, DD plus 3. Nice. Yep. Ga ik geen Philopeen op activeren, die kan ik niet afklappen. Please do it. Please do it. Yep, Hoe raar is het dat iemand dat zegt? De Fleetwans in hem? Ja. Tuurlijk, jongens. Je hebt maar één nodig. That's the way the world works. Zo. Die is gedaan, die is gedaan. Doe maar Serras in... in beide. In beide. Je weet de shred nog, hè? Ja, maar ik ga toch de marine slaan. Je gaat toch in? Ik ga toch in de marine slaan. Je wil gewoon niet dat de Demon Prince Advanced charge volgende beurt. Ik kan in de Demon Prince, ja. Oké, als je niet de Demon Prince charge, dan ga ik hem alsnog in Rook Intervene, doe ik Mortals. Dus dat zijn mijn opties. Of ik in Rook Intervene zorg dat je daarmee op moet schieten, Ja, of ik Intervene doe Mortals. Ik ga sowieso chargen in beide, we zien het wel. Ja, dat snap ik. Dat wil wel. Oh, zo lucky. Al die hoge charges, zo lucky. Wil ik hem anders opzetten? Ja. Je zou nu moeten basen met beide. Kan ik er omheen, denk je? Met een 10. Kijk, hier pas je niet door, dus zou zo omheen moeten. Je hebt zeker niks met een vergelijkbare base. Nee. Nee. Even kijken, je mag binnen engagement, dus laten we even de opties neerleggen waar die start. Want je wil hem dan aan deze kant hebben. Ja, kijk of ik dat red. Ja, natuurlijk. Oké, dus laten we kijken wat de achterkant van zijn base nodig heeft naar hier. Achterkant. Dan heb je het over 4,5. Dus dat plaats van Maar ik ga niet daar komen. Gaat niet. Je hebt een 10, hè? Ja. Dan heb je nog 5. Nee, inderdaad. Check. Zelfs een 12 had dat niet gered als dat gemoedsrust heeft. Je mag hem rerollen. Nee. Dus dan komt hij door. Dan strijders. Ja, de woorden is Wat is dan in de... Xander? Ik vind het gewoon humor. Oké. Ik heb het naar mijn zin. Mooi. Hoe is grote warrior charge? Ik mag niet buiten coherentie. Je mag niet de spelregels breken, flauw hè? Dus dit is volgens mij het beste wat ik kan doen. Staat dit nog fout? Dus dan is dit het. Ik heb hier nog... Nee, kan niet. Niet zonder die characters naar buiten halen. Mag. Hè? Nee. Het is jouw dag. Nee, dat is de charge. De andere charges heb ik niet. Wil je heroica? There's only a couple warriors are in. Mag niet, maar... Ja, Ja, 2 CP, Not dus sure je why. kan interrupten. precies those senor. in as Ik kan well. met een Rhino interrupten of met een Demon Prince. Kies zorgvuldig. En nee, een Rhino is niet speciaal. Oh wacht, de Lord Exalted. Ja, daar moet je voor uitkijken. Yep, Ja, maar die question slaat wel is- het. Hij saved op 2 of op 3? Drieën. 3. Semi-sure. We have a fight over here. We have a fight En over anders heb here. ik mezelf echt tekort We gedaan in have a heel veel fight games. over here. Ja, So 3. he's not gonna interrupt on this Je hebt side. AP1, meen ik. Question is, where does he want to interrupt over here? The Lord hits pretty hard. He wants Dus that ik maak one hieruit down. op dat je begint met The de other hand, he gefileerde interrupts jongens. here and maybe kills Saros before he can clear these up. Ja, ik vraag me af, want stel dat je dat doet. Ik denk dat het oké is. Stel je doet dat, dan kan ik natuurlijk zeggen dat ik interrupt met deze gasten. Eentje moet dan op hun en die Lord en die gaan op de Warriors. Voor de volledigheid der info. Sorry hoor, ik ben Nee, neem je tijd. Want als je hier doet. Hoeveel attacks? 6? 5 goede attacks, 4 minder goede attacks. Nou, hij heeft heel veel attacks. Ik ga wel met hun eerst beginnen. Ja, akkoord. So the Lord fights first. Final answer. Wil jij voor mij een CP uitgeven? Voor?
Plus 1 strength, plus 1 AP op de Fleet Ones. Tot ziens, Mr. Lord Exultant waarschijnlijk. Hitten op 4 toch? Maar 6 zijn sustain, meen ik? 3 en 6 zijn het sustains. Ja, want ik ben niet Zie je below 1, half. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ja. Dan strength 5 nu. Nice, toughness 4. Si, senor. Ik haal de paalde eruit. Ja, ik 3, heb pending, dus die mag je weer aan mij geven. Well, it's Net zo makkelijk. pretty bad actually. Cool, kan ik je scammen op 4 plus influence? Op dit hele belangrijke moment. Oh, kijk, hij is... hij heeft zijn best gedaan, maar hij is dood. Ja, Stuk. not bad actually. Ik had hem ook voor je willen pakken hoor. 3, 4, 5, 6, Ja, dat 7. heb je al eerder gedaan. Wow. Dankjewel. Wil je heroic intervention? Ik hoef niet te interrupten, dankjewel. Oh, de mind games, I love it. Daar heb ik het oprecht misschien gedaan. Daar, want hij killt ze. Hij killt ze niet allemaal. Dat denk ik wel. Hij heeft de potentie om het te doen met Real 1. Maar dan kan hij fallback en charge naar een hele vervelende plek voor jou. Ja, oké. Nou, de Warriors gaan in de Noise Marines, geloof ik. Infractors, maar Infractors. ik snap wat je bedoelt. 2 stokslagen. Eentje met AP1. Oeh. Die voel ik niet. Die voelt hij niet. Oké. Grote tekst van Serras in de Noise Marines. Gitaar dudes. Infractors, ja. Wat is de AP? 3 en 1. Dus hij heeft extra tekst. Hoeveel aanval heeft hij bij beide? 4 en 4, toch? Beide 4-4. Doe je ding. Wat is dit? Hij heeft geen wound gehad, prima. Dit zijn de grote. Doet gelijk niks. Dit is hoe ik Dit is ken. klassieke Serras, ja. 1. Ja, toch? Ja. Die save ik niet. Oh nee. Oh heer. Oh lord. Kill deze wel uitkomen met warriors. Yep. Dat zijn de kleine attacks. Oh, die hitten natuurlijk altijd. Ja. 2 stuks, AP1. Damage. Damage is allemaal 1. Dan bleef hij op 1. Hoera. Kijk mama, ik heb een That infractor. was really disappointing. Dat was mijn combat. Episch. oh, Dan mag je hij de klok mag naar mij misschien. tikken. Oh ja, Oh, sorry. Sorry. Oh. Shit. Nee, ik gooi gewoon 1 in. Kill hem. Laat mijn Noise Marines op het objective disembarken. Hoeveel? Volgens mij is hij... T9. Ja, alles. Hij is strength 10. Ja. AP. 3. Ik ga dood. CP rol erin. Yep. He didn't want to Doe ik boom. have the rhino explode Nee, dat here. dan weer niet. Dan zijn er mij voor het So uitstappen. he could keep the objective. Maar Now kan ik everybody het gets niet op out. objective passen is de grote vraag. And the objective is back in. He Vinden we flipped het nog it. leuk, Sander? Jawel. Maar het zijn allemaal OCE 2, toch? 1. 1? Dus er is serieus kans dat ik er niet 3 op. Jawel, dat lukt wel, toch? Per maybe. Per chance, per maybe. Yeah. Oh ja, dat wil wel. Dat wil Oh, wel. dus, dat maakt niet uit. Het is binnen 3, maar dit mag gewoon. Oké, cool. Dus ook Hoe niet bedoel je? dat je er buiten mag hangen. De Dat is buiten mag gewoon, hangen? met de base, of is het geen 3? Ja, het moet 3 zijn. Dit is 2. Het is meer de 1-inch engagement voor hem. Dat mag niet. Dan zou ik enorm... Oh, dat was de reden. Ah. Ja, ik mag niet daar landen. Maar dan is er no sweat. Ja. Als jij 10 Gretchen was, dan was ik banger daarvoor geweest. Dan zou je nu 5-1 gooien, toch? Dan kill ik precies niks. Kill ik 2 dudes. En een Oh, halve. dat is alleen de def, Dat is toch? alleen Eén- mortal wound. Ja, Jij denkt aan Desperate Escape. ja, zoiets. Als je explodeert of zo. Dan is Aan het dinges, denk je? Dinges. dingen. Cool. Hoeveel sterven er? Je kan ze natuurlijk taggen naderhand. Klinkt ook als een mistake. Eentje. Oprecht, ze doen niet zo heel veel damage in melee. Ze hebben, eentje heeft een power sword en, met damage 1 en de rest heeft strength 4 AP 0 aanvallen. Maar je hebt wel fullback shooting charge. Maar niet op hem schieten dan. Of niet op hem chargen ook. Dat is misschien wel heel... Ja, nee, daarom zeg ik het. Wounds bij Hemmes. Bij Hennis. Hem, dinges. Tot ziens meneer Neushoorn, je hebt gedaan wat je moest doen. Je gaat wel je score No Man's Land scoren hiervoor, want ik ben OC 0 op dit moment. Oh, omdat ze eruit komen. Omdat ze uit een gedestroyed transport komen. Ik, In mijn beurt ga ik dan wel weer de primary hiervoor scoren. Maar dat Ja. is niet waarvoor jij het doet. Ik ga ze in ieder geval taggen. Dat snap ik. Helaas. Dan mag je hier slaan. Of daar.
En hier Cool. ook. We beginnen hier, het maakt niet uit wie er begint. We beginnen met de Lord Exultant en zijn, ja, hoe zullen we hem noemen? Choppy, weet ik veel. Chappie. Zijn Choppy. We beginnen met de kleine man. Over. Heel goed gedaan, kleine man. Reel 1 tegenwoordig. Yay. Toughness, 8 hè? Ja, van Serras toch? Reoling wat objective. 0 van de kleine man. Nu de grote man. Nu de grote man, zijn goede aanvallen. 2, reroll 1. En dan geen lans, dus 4 reroll alles. Goed, Oeh. dat is wel goed ook. En hier dat. Doe mij 2 invent alsjeblieft. 2 damage. Ah, Hij voelt ze. het begin van het einde. En dan zijn Deze is echt super slecht. Je hoort het rond, is jouw schuld. Streamer curse. 2 AP 1's. AP 1? AP 1. 1 damage. Die voelt hij ook nog. Ziet er niet goed uit voor meneer Serras in de komende beurt. Nee. 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 Demon Prince, de Prince of Demons, we zijn nog niet klaar. Monsieur Vlimon. Reroll 1. Nou, 4, geen rerolls. Keurig, een hele. Wauw. Invent, damage 3. Uh-oh. Damage 3. Oh mijn hemel. 2 stuks. Are you feeling it now, Mr. Krabs? Ja. Dan gaan we hier. Filemeuzen. Hij zegt, oh crap. Ah. Als de Scorpion Lord was, dan had het eerder geklopt. Hij is ook wel redelijk Krabby-like. Alle kutaanvallen daar. Sorry. Alle minder goede aanvallen daar. Oh shit, censorship. No censorship here. Ja. Oké, echt al die kutaanvallen daar. Gewoon even nog herhalen ook. En dan 5. Geen rerolls. Dat zijn 4 AP0's op de Scorpion Lord. Can they Vier. kill the scorpion Ja. lords? Interesting. Easy. En dan Oh, Power is Sword. Die is mist, heel 1. En dan 5. 1 AP2. Aha, 1 damage. You got me there. Take that! Oké, dan zal ik eerlijk zijn dat ik blij ben met hoe het ervoor staat. Jouw punten. U scoort 5 voor het securen van het Land of No Man. Defense, die kan je gewoon vasthouden of wil je een CP ervoor. Je kan hem ook nog in mijn beurt discarden mocht het niet lukken. Ligt aan of je CP wilt. Ja, secure heb ik en defense hou ik waarschijnlijk. Want ik denk wel dat ik die kan halen. Het is een... Most definitely. Ik ga mijn best doen om het ongelijk te bewijzen. Maar je kan hem nog discarden in mijn beurt voor niks tegenwoordig. Alleen krijg je de CP dan niet meer voor. Ja, precies. Ik hou ervan. Je houdt hem? Snap ik. Keep hoeven we niet meer te doen volgens mij tegenwoordig, Ron. Wat Nee. moeten we niet meer doen? Om keep drukken, we krijgen allebei een CP voor de beurt. Ja, dan kunnen we ermee. Draw. We hebben Engage en Kill the Horde. Nou, Kill the Horde. Right there. All the horde. Ik denk dat ik daar wel een mening over ga proberen te vormen. Slecht moment. Yeah. That's definitely a terrible moment to Gaan die get liegen? call Ja. the horde and engage all En je hebt fronts. 8 primary? So zeker. engage is almost Moet ik already een booty shock nemen? scored. Zeker. Just missing In practice this in het midden zijn je een corner. bed shock verzorgd. Heb je enige minus daar? Sorry, waar? De gast hier, heb je een minus daar of zo? Ik ben ver. And Sure. well, call the horde is just Yay. the warrior squad. Leuk dat je Al was je minus 3. Cool, dan hoeven we niks in de command phase te klaren tenzij ik ignore modifiers ergens op wil. Je bent stealth op de beste man, hè? Is het goed als ik water pak? Ja, tuurlijk. Ik ga 1 SP uitgeven. Wil je ook Degene die water? ja, graag. Ik ga 1 SP uitgeven om die Noise Marines ignore modifiers te geven. Hebben we iets gekillt in zijn beurt? Nee. Niet holy hier. Hoe gaat het bij jou? Ja? Check. Oké, ik ga deze man even fallbacken.
Op zo'n manier dat de Doomsday Ark, omdat er niet Holy erin staat, niet van de weer een lijn kan trekken. Want redenen. Reasons. Reasons and stuff. not- Hem oh, kunnen we he wel did do his zo cancer. zetten, zodat we ook nog een gunstige charge in de gefileerde jongens hebben. Oh, he lost the middle Cool, wat heb ik allemaal op because min of nodig? the Demon warriors. Prince mag bijvoorbeeld Makes nu, sense. hier is waar het leuk wordt, niet met Serras nu terugvechten. Tenminste niet eruit erin. Dat zijn de beperkingen die ik heb. Echter, gaat wel ergens anders heen. 5. 8. Dan heb ik nog 6 over. Ciao Toetie, wilt u hierop overwatchen? Nee. Easy peasy. De Maller vriend moet iets anders hier advance chargen, dat is altijd de vraag. Dit kan hierheen. Ik denk dat ik nu gewoon ongegeneerd ga drukken en dan kijken of je breekt. Om het heel bot te zeggen. 24 willen we wegblijven van meneer de DDA. Dus moeten we dit punt niet passeren. Met de geluidsmariniers. Geef ik al weg welke Overwatch ik niet wil dat gebeurt? Nee Of hoor. ik ga eerst proberen te kijken of je op iets anders wil overwatchen. Dan kunnen ze wel op een leuke plek. Mother Friend. 3. Dus om met zijn bolling voorbij te komen is dit. 4. Ik rond 3, dus dan heeft hij nog 9 over. Ciao tutti, buongiorno. Als je wel Overwatch op iets zegt vooral. Voorlopig nog niet. Jammer. Dan deze mannen. Kijk, als het terrein dichterbij zet is het charge potter. Dat is hoe dat werkt. De tafel wordt steeds minder terrein als ik het zo zie. Ja. Een astute observation. Dat gaat hier, dat gaat daar. Goede boys. Make some noise. We willen deze gratis Overwatch niet, want die heet op 2'en. Moet er niet. Binnen site en hier voorbij. En een advance. Je hebt er zin aan. Kleine 13. Bescheiden 13. Dus een heel eerlijk leger verder. Oh boy. Alleen heel snel. Enige reactie, Xander? Nope. Fijn, ik zet mijn Noise Marines wel conservatief neer. Het is maar zo. Het is wat het is. Oké, deze DDA die kan ik er meteen 10 tuffen. Naar hier. Dan hier een engel pakken. En zie ik hem zo. Dus moeten we chargen en grappig gaan bewegen zometeen. Kunnen ze dat allebei doen? Per maybe. Die kan beter dan naar midden. Deze heeft geen 4 plus funnelbeen, maar kan wel terug opstaan. En dat kan eens per fase per character. 1 keer per game per character. Ja, ja, en eens per fase voor je leger gewoon, Ja. once a stratagem. Ja, ja. Ja, ja. Oké, hoe hard wil ik in Serras committen? Ik moet wel iets meer in Serras committen, dus helaas moet deze maller vriend hierheen. Tot mijn grote spijt. Laten we dit netjes meten. 2, dan 8. Hoera. We We made it. To commit though. Tormentors, ze Still kunnen has net goed demon naar prince midden om over van here. ze... I mean, he needs to kill this. So this can just go here. They could potentially maar go over elf. there. But they're not. They're gonna move Meer over OC, meer there. beter. Dat betekent dat deze Demon Prince hiermee moet gaan dealen. En hier. Dat betekent dat zij nu helaas conservatief moet gaan bewegen. Spijt me zeer, jongens. Maar Xander doet verstandig. Het is wat het is.
Volgende beurt mag je echt wel van mij op ze schieten, maar ik heb het idee dat je druk bezig gaat zijn. Dat denk ik wel. Rhino. 4. Dus die gaat dan 3. Daar is een muur. Ik heb geen breachable schijnt. 10. Rol een 4, dus ik heb nog 16 inch over. 6 inch over. 16, mijn hemel. Laten we doen 3. Pivot. Uno. Wauw. En dan u. Is dat verstandig? Dat is niet verstandig. Ik ga in het open staan. Pak mijn rhino. Dat is echt geen beet. Nee, je staat op het objective? Ja. En je gaat uitstappen, toch? Sorry? Je gaat ook uitstappen, toch? Of zit er niemand meer Er in? zit niemand meer. Nee, Oké. nee. Zolang er niemand op staat, staat er niemand in. Ik moet deze lijn voorkomen. Om niet de Doomsday Arc. Met jelui. En 9 inch moeten we ook respecteren, want spelregels. Ik mag nog steeds de spelregels niet breken. Jammer. Vervelend. Ja, ik snap dat je het met me te doen hebt. Noise Marines. Oh, ik dit beter fitten, pas wel. Oh. Maximaal die gas zien. Jullie hebben langere pipas, dus jullie kunnen zo die gas zien. Je ziet hem? Ligt aan als het terrein erop staat. Oh, ik zie het wel. Ja, volgens mij wel. Ja. Even dubbelcheck hiermee. Oh, kijk. Hij moet dan sowieso hier. Nee. Volgens mij net niet. Nee. Weet je wat? Ik gun je die Overwatch. Je gunt me de overal. Ja, je hebt geen rerolls. Je killt gemiddeld 2 Marines. En dat zijn precies de 2 waar ik niks om geef. Als je Doomsday Arc dan op een gegeven moment wil bewegen. Oh, ik heb een veel beter idee. Ik heb een veel beter idee. En dan buiten 9 van de scorepacks, toch? Ja, dat is wel de spelregel, hè? En dan ga je nog. Tegen de rand. Gegen die mauer. Muziek, kom zo. Sims zullen binnen. Het is een goochelaar. Dan nog een gast waar ik niks om geef. Jij hier. Dan een gast waar ik semi wat om geef. Hier. Zijn we happy. Wilt u overwatchen? Wat heb je nog meer om te move hier nou? Niks, dit is het einde van mijn movement phase. Zeg En dan kaart heb je op. nog Nee, sorry. charges. Sorry. Moet eerst nog fallbacken. Ik loog. Naar hier. Dit gebeurt daarvoor voor wat het waard is. Zetten we hem hier neer. Hier neer. Want hun mogen niet chargen in zeros. Ja, exact. Net zoals de Demon Prince. Net als de Demon Prince. Oké, wil ik daarop Overwatch? Is dat het waard? You tell me. I think ga- we probably should. 3 CP. Yeah, 3 CP. Die heeft shooting, toch? Hij heeft een heavy bolter. That's it. Ja. Nee, ik ga het niet doen. Oh, Klinkt goed. Okay, surprising. Sounds good to me. It's a lot of shooting, Dan gaan we though. schieten. And it's 12 Dan beginnen met dingen die als eerst moeten doen. Dus deze heeft geadvanced. Dus hij begint met schieten op dit mannetje. Met zijn Melta. Hit op 2, want hij is gewond. Reroll 1, want ik heb een detachment regel. En dan woenen we op 2, want ik ben plus 1 toe. De Melters hit op 2, hè? Ja, Damn. want ze hit op 2 omdat hij gewond is. En hij is niet bracketed. Damn. Hoeveel Dus hij wons? zit in de sweet spot met 5. Hoeveel wons? 0, want ik rol 2 in op de wound op. Ik woen op 2. Uiteraard. Ja, ik heb nog geen reroll 1. Dan gaan we door. Rhino die heeft niks te doen. Dan deze gasten die kunnen wachten. Zij schieten hun pistols wel op deze beste mannen. Die? Ja, zij schieten pistols op hun. Geen minder, toch? Ik hoop Geen charge niet. De normale pistols. 2 levels, 1 miss. Lord pistol. Hero 1. Die hit. Al 5. Oké, 4 saves AP 0. Dat gaat lekker.
Haha, 1 damage. En dan de plasma, niet overchargen. Hit. Wound, AP2, je hebt cover, dus 4'tje. Easy. Oké, eentje pakt de mond. Dan schieten de Lord en deze gast op de Scorpex. En de rest allemaal in de Doomsday Arc. Wilt u het defensief doen? Kan je iets defensief doen? Nou, Gaan houd we het naar zo. kijken. Dit is de... Laten we eerst de normale gast doen of de Lord. Laten we de Lord doen. 2 real 1. Dat is 1 sustained hit. Dat is op de Scorpex. Dat is op de Scorpex. En dan op 5, geen reals. 2 AP, 1 ignore covers. 2 AP. En hoe, dit is allemaal 1 damage? 2 damage. 2 damage. Dus dan killen we die ene doet. En dan de pipa van de ander. Oké. Oké. En dan 2 vijven. 0. Oké, ik doe het nu alvast, anders vergeet het. Nee, deze had je gehaald. Je had een 4, dat is goed genoeg. Dat is maar 1 AP. 1 AP en ignore cover. Want je bent 3 toch? Ja. Ja, dat heb ik gehad. Dan heb ik eerst 4 D3. Je pakt nog 2 mortals als cadeautje. Op 5? Op 4. Oh, wie doet dat? De Lord. Dat is gewoon op hun, toch? Ja. En hij forceert een battle shock check met min 1. Met een min 1? Met een min 1. Geen last van. Jij niet. Oké, dan Krijg de... jij nog iets speciaals als iemand Battleshock is? Nee, dan kan je gewoon niet heroic of zo. Dat soort gekke dingen. Dan gaan we vrolijk verder met dit allemaal. De grote guns in de Doomsday Arc. Hier rol 1. Flippen we hierin naar een 6. Nee, doen we wel met wound roll. Dan 3, strength 10. 1 rerolls. Dan flippen we deze naar een 6. Is dat dan een mortal dan of zo? Nee, dat is gewoon een extra wound. 5 saves damage 3 op je invulling. Geen last van. Dan de Sonic Blasters. Heel die ene. Ik tel 2 stunt. En dan 5 weer. Strength 5. En heals. Nog 4 invents alsjeblieft, damage 2. Surprising number of shots every time I see those Sonic Marines Pakt hij 6 in totaal. shoot. And a I'll lot of take damage it. as well. Oké, gaan we vrolijk verder hier. But with those dit melt Noise Marine staf hier missing, gaat alles the op de DDA Warrior is not schieten. down. Ja, dit Sorry, Noise wat Marine- was je? deze Noise Marines gaan hier op de Warrior schieten. Oké, zijn Oké. stealth. Ja, ik heb die SP betaald voor Ignore Modifiers. Oh ja, dit is die. De Sonic Blasters en de Pistol kunnen bij elkaar. So we have these over here that fell back from over here. Now shooting drie. everything in the warriors. Dat he zijn needs to 6 get the AP warrior en 1 squad Ignore down. covers. Dus gewoon In order 4. to, in order to score Call the Horde. 2 dood. 2 dood. Oh, we hebben te weinig tijd om ons klok. Nou, fixen we zo. Jo, Komt er nog meer aanspoten? Ja. Hoeveel? 12. Deze mis. En op 3. Dat zijn er 5, 8 AP min 2, ignore cover, damage 1. Oh boy. Het zijn er 5? Ja, dat zijn er 5. Neem aan dat we gaat ghost start worden. 1. 1, 2, 3, 4, 5. Oeh, nog maar 2 over. Oeh. Even kijken, dat was die unit die heeft geschoten? Axe. Jazeker. Dan Ghost Star. Jop. Voor 5. Die komen allemaal op een klutje daar. Die is mijn hexmark. Er gaat allemaal shit gewoon. Wat kan er nog meer schieten op de Warriors? Niks meer, toch? De Demon Prince. Nee, die heeft gevalback. Nee, sorry, niks. Ik geef een CP uit. Ja. Oh, gebruik ik even een mooie blauwe. Die is de plus 1, zeg maar. Sure. Acceptabel. 5 weer? Ja. Yep. Volbouwen. Volstouwen. Kijk, en die kan hier wel.
Staat vol. Het staat gezellig vol. Dan kan hij weer erbij. Dankjewel. Deze gaan allemaal schieten op onze vriend Saras. Hebben ze iets beters te doen met hun leven? Ja, ik kan net zo goed de Mallervriend eerst, want die heeft niks gedaan. Wie heeft daar iets gedaan? Tormentors, die moeten weer schieten. Kijk, ze komen er. Ik overcharge niet met plasma's. Plasma's. Heel ene. Hey, die is van jou. Kijk, daar mist ik. Dat is 8. Of je dat Op wel weten. 1 save. Op, je hebt geen cover, dus AP2. Je hebt hem. Dan de boltguns. Lekker bezig, boys. Eén hele wound. Woe. Die je haalt. En dan de Meltagun. Heel ene. Goed verhaal. En 1 blijft een 1. En één blijft er één, hetzelfde. De Mallervriend schiet erin. Allebei hit. De Mallervriend schiet erin. 2 wounds. Op je invulling. Wil je die CP'en? Ik ben binnen melt range. Ja, ga ik doen. Ja, hou je. Dan alle Noise Marines. Eerst alle shitty guns. Heel ene. T9 zei je? T8. T8. Nou, dat is nog 3 saves. AP met 1 no cover. 2 Eentje damage. door. Hij is 72. Ja, 2 damage. Oh, per stuk. Ja. Oh, sorry. Pakt hij er Eentje 1, door. gaat hij naar 3. Dan de goede guns. 1 mis. En op 3. 4 saves op je invulling. Pakt hij 3 damage. Kan genoeg zijn. Kan Ja. genoeg zijn. Net niet. Staat hij op 1. Op Uno. Cool. Cool beans. Enough to keep him shooting. alive. Nee. Demon Prince die We gaat were looking at Cold iemand Horde aanslaan and voor engage. Mortal Wounds. The Cold Horde Inimine has met to be done in Ghost combat. Arc. Doomsday Arc. Voor de charge is dat. Nee, Of is dat movement? dus de shooting ding. Oh, dus de... Dus je krijgt de leadership check nu te doen. Met een -1 hou je die dan. Dat denk ik niet. Anders is het 3 mortals, anders niet. Kan je intussen het opzoeken. Het is heel binair wat dat betreft. En hij schiet op... Je hebt geen reactive shoot of zo, toch? Reactive movement? Shoot. Oh, jawel, hè? Alleen Overwatch heb ik al gedaan. De enige Overwatch die ik kan doen is hij nog. Nee, ik bedoel reactive shoot. Je had een strategy om hem terug te schieten of zo? Als er iets doodgaat, maar Oké, dus als ik bijvoorbeeld op Doomsday Arc nu schiet, kan hij niet terugschieten? Nee. Oké, cool. Dan gaan wij schieten op, ik wil die Doomsday Arc daar. deze? Ja, met Prins. Oei. Hoera, alles wit. Go, meneer Prins, go. Hoera. Niks. Ik moet de mortals pakken. Oké, dan pakt hij 3. Gewoon 3 mortals? Flat 3. Demon Prins op je Scorepack Lord. Toughness 7. Helemaal niks. En dan gaan we chargen. Demon Prince charge in Scorepack Lord. Hoera. Looks like we made it. We made it. We made it. Impact Mortals. 1, 2, 3, 4. Staat hij op 2. Sweet. Sweet release. Dan chargen we. Die hebben geadvanced. Moeten die chargen. In de Saras gaan we over nadenken. Mallervriend heeft geadvanced. Die charge in deze man. Hoera. Wilt u hier ook intervenen? Nee. Ah, doe dan. Doe dan. Mauw. Huh? Dit squad charge zowel de DDA als de Flake Ones. Ja. Op een 8 wil dat wel. Midland, go. Really? Kijken, wordt gemak. How about move? Yeah, exactly. Ah, er staat er nog één. But- Dan moet hij aan deze kant. Oh, okay. Gelukkig was het de Scorepack Destroyer 2000. Dus als je daarin wil intervenen, hè? Mag. Het is jouw dag. Zo, die falen. Het kan. Er zijn gekkere dingen in een potje Warhammer gebeurd. Dat is ook weer mooi. Mooi gezegd, hè? Dit gaat zeker niet daar chargen. Die gaan daar lekker overwatchen als je wilt bewegen op een gegeven moment. Deze Demon Prince charge Warriors. Die ga ik wel overwatchen. Dat mag. Met. De enige die het mag doen. De Doomsday Arc mag het ook. Nee, je mag niet, want ik heb al met hem geoverwatcht. Oh ja, fair enough. Nee, ik heb niet Nee, je geoverwatcht. hebt niet geoverwatcht. Je mag het met de DDA doen. Ah, als je maar wil. dat ga ik niet doen. Doomsday Arc? Of niet? Nee, Nee, gewoon nee, Hexmark. ja.
Strength. 6. Dan 2 saves. AP. AP 2, ignore cover. Pak 1 damage. Oké. Dat is 1 impact mortal minder, hè? Every little helps. Everything helps. Let op hoe ik er nu nog steeds 6 rol. nog steeds Oh, 6, ja. I was wondering why Betere grenades. how he could charge the 1, unit 2, he 3, 4, well, 5. fell back from, 4 but he only fell back Here. from Seras over here and not the That could be warriors worse. themselves. Acceptable Warriors were losses. only in combat with the If you say so. infractors. Even kijken, hoe staat het met mijn kill tally? Nog niet? Bijster goed volgens I mij? don't think Heb he je wel iets killed a gekilld? lot anything. Nee, No. nee, ook van niet. Cool, Nothing hier ga yet, ik een kill right? pakken, daar potentieel, hier misschien, daar sowieso. Voor de zekerheid gaan we Noise Marines ook in je fleet one chargen. Hoera, Dat lukt ze. dat lukt ze. Zou jij ze erin willen bewegen? Maakt Zoveel het mogelijk op de cover. Ik kan het gebouw weghalen voor je gemak. Verder heb ik geen charge te declaren, double check. Oh nee, het midden. Tormentors in Serras. Hoera. Stop met 10 rollen dan. Dat is niet nodig. Is op zee. The Seras is definitely going down. Laten we hier een gaatje voor onze Mallervriend. So En een one Mallervriend for charge erbij. Seras, 2 for the guy over here. Yay. Hallo. Hallo, Probably the Koepspij, flayed heb ik 2 ones. meen ik. Wie is dit dan? Oh, dat is een torment van Despot. Zodat binnen 2 staat hier. Oké. Wil ik dan nog iets grappigs doen met hun? Zij kunnen hier de Fleet One chargen. There's Waarom at niet? least 3. Moeten ze basen? Ja, ze moeten wezen. Hoe zit dit dan? Dat is een ander squad. Oh, dat is een andere squad. Ja. Met een 8 gaan we waarschijnlijk dit wel fixen. Nice. Een andere advance unit. Die mag daar put niet him in chargen. as well. Nevermind. Zij blijft staan. What? Why not? Want anders speel ik vals. Best goede reden. Je hebt geen interruptie spelen, dus je kunt doen wat we willen. Demon Prince bij de Scorpion Lord. Zeker. You also Heel one wound, I gelukkig. think. Oh, Coterie, jij dankbare Yep, attachment buff. Eén is. it's hurting. T7 meen ik. Ja. 3. I mean, they have a lot of outwitting shooting, and then doe come mij eens the 4 invent. melee alsjeblieft. attacks as well. Of doe het liever niet. The moment he dankjewel. gets his kills, Hartstikke he's denk ik. basically just Drie a Yay. steam engine full ahead. Demon Prince bij de Warriors. Yep, so that's 1 on the kill tally. 8, 10, 14 aanvallen. Fijn toch? Hey, dit gaat crux worden. Dit wordt interessant. Heel ene. Maar nu moet hij woenden op 3 zonder rerolls, dus we gaan het zien. Just going over here. Oeh. Dat is goed. 12, want ik heb maar 2 mis. 12 AP 0 wel, maar dat Can lukt niet. he make those? Hoeveel 1, man heb je 2, nog? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 warriors Je left. zou moeten leven. Ja, je leeft sowieso. Ga er maar 3 dood. Turn. gaat er Oh no. 5. Sorry. My bad. We're on turn 2, so it's not that far ahead. This is the current state of the game. Kill, paaltje naar hier. And they have 43 minutes left. And they, if Ga ik it vrolijk verder depends met on how the Malachim Tier. table 1 game is going. If Martijn wins, he's undefeated, so he's 2 the champion. Rewenen. If he loses from Arjan, no, from Aad, twee. then we have multiple players. 6 with, infants hier. 6? 6. game, so it's interesting. Oké. Wil je er 1 CP doen? Nee. Cool. Ik Aad CP er wel is 1. undefeated, but Oké, he has dus a dat draw. is So if he wins, 12, he is 15 damage. 15 damage. 4 Bijna wins, 15. 1 draw. 15 damage. Aryan can do the same because he has 3 games, 3 wins, 1 draw as well. But Aryan was a bit ahead in points, so Die is dood. it will be Die is close. hartstikke dood. Wilt hij terug opstaan? Seras is cool, maar die gaat sowieso dood. Hij is Ik ga heel hem cool. CP'en, ik ga hem opnieuw neerzetten. Klinkt goed. En dat is het einde van de fase. Ja, uiteraard. Ik kan niet meer opvechten. Ik snap je. Oké, dan gaan we dit hier vechten. Lord vecht op de Doomsday Ark en die ene knaap ook. 4 man gaan op de Fleet Ones. Is dat greedy? Je hebt geen min NAP of zo. I think it was 18 points. You had to win with an 18 point Het difference. zijn 18 aanvallen op de Fleet Ones. Ja, dat is greedy. Lord in de Doomsday Ark gewoon volledig in de hele squad daar. Welke spel uitgeeft voor volle reels zit om te vissen voor levels? Nee, niet nodig. Zeg ik nu met mijn grote mond. Dus wie doe je eerst nu? Ik doe nu eerst de Lord in de Doomsday Ark. Oké. 2 reroll 1. Geen levels. Dan moet hij op 4 reroll 1. Maar dat is ook, ik denk 9.
Strength is 8, maar lans. Oh, lans. Ja, lans. Oké, 5 invents alsjeblieft. Damage 2. Oh, eentje opnieuw. Pak er maar 2. Ik had in dat 3. Oeh. Misschien bracket hier. Hij is wel breekt. Ja, maar hij moet nog reanimate. En dan ander, de whip. Beter, het is 1 level. Dan 6, heal de 1. 1 AB 2. Hij is oké. Verdomme, doen we sterk. Dan 22 aanval op de plate ones. Dus 2 keer dit. Heal de 1. Mis en mis. Oké, levels laten we erin. Heal 1. Dat zijn tot nu toe 6 saves. Komen nog van de tweede salvo aan. Overal op 1. 1. Zo. Top. Dat scheelt. Jee, een kill. Dat is kill nummer 2. 3 al, want ik heb de Lord Je afgekild. hebt de Lord Jee, afgekild. we hebben het gedaan. Kijk, een CP voor deze kill. Nee. Sad times. Het is niet alsof ik kill Lord ging discarden. Anyway. Het midden. Serras. Smalle vriend. 3 reroll 1, want hij is niet gewond. Spijtig. Nee, opnieuw. En 3 reroll niks. Dat zijn 3 saves op je invent. Oké, hij leeft misschien. Op 1 wound. Spannend. Spannend. Ik had moeten tankshocken. Dan de kleine aanvallen. Ja, oprecht. Voor 1 wound waar je dan nog zoveel poppetjes hebt staan. Ja, nee, het was 100% de juiste beslissing, want je hebt invents. Lessen. 1 armor save. AP. 0. Ja, en dan de Obsessionist. Heel de ene. 1 AP1. 4 up. We hebben hem. Oké, dat was zweten. Dat was zo spannend. Les, tankshock volgende keer. Ja. En dan Noise Marines daar in de plate ones. Power Sword. Heel ene. Jongen. Welk was dit? Dit is dat Noise zijn- Marines daar. Ja. 2 AP2's. Ik dacht dat je zegt dat die niet zo goed waren. AP2. Niet zo goed als de rest. Maar eentje. Eentje Eentje leeft, eentje dood. Dan de rest van de aanvallen. Met reroll 1 op je hele leger wordt alles opeens goed. Ja, dat is waar. Rerolls zijn goed. Wacht maar tot ze sustain level hebben zo. Dan doe het. I will. Ja, je hebt het al volgens mij toch? Of, Sorry? dat heb je het wel al. Nee, nog niet. Oh, dat is toch met de bom. Strength 4 maar. Dus dat zijn er 8. En het gaat ook pas volgende beurt in. Jee, we hebben ze net. Dude. Het is ik- papier maché, hè? Dat is papier-maché. En we betalen onze laatste CP om mijn coterie meteen te verhogen. En dan heb je het wel, toch? Dan heb ik nu wel sustained en level volgende beurt. Ja, precies. Fun, right? Jij mag terugvechten. Met het Doomsday Arc. Doomsday Arc, Warriors, Oh ja, de Warrior alles naar Cross. hartelust. Doe maar de Warriors, 2 stokslagen. Nick? Nee. Ik weet niet zoveel attack heeft. Oh no, I heeft need to 7 add of 3. something. Ik zeg 4 of 3. Announces when I'm muted. Hij is So he has breakfast, his dus coterie, ja, goed verhaal. kill timer. I think he's on 5 kills. Hij not komt terug 4, op 4. Ja. Cool. even though he spent his Ehm, speed to Dat increase is it mijn immediately. beurt, mijn punten. Kill door, discard ik voor een Let's CP. see. So En ik cool engage art was op elk front. filled. Engage is Doet hij done. gewoon. Dan gaan we naar And defend jou. is Moeten we hier clear nog as iets mee doen. well. Defense gelukt. Yep. En dan over naar jou. Ik pledge 2 kills. He thinks he can do 2 more. Hij pledged gewoon 2 kills. Doet hij gewoon. Ik bedoel, ik zou meer doen, maar dat is overkill. Even kijken. Ik heb maar 1 punt. Dus dat is gewoon 3 punten voor het primary. Ja. Ja, de CP. Ja. Draw. Zij kunnen nu nog pijlen omdat ze ergens dood zijn. I think Cold Hard kan Cold niet doen, can toch? probably nee. go away. Ik heb geen target daarvoor. Nope. Bring it down is sabotage. Ooh, bring it down. Ik heb aardig bring it down Okay. targets. Yeah, definitely. Multiple ones. Alle prinses en de maller vrienden. En deze Rhino. Die staat op So, 5. Ik denk dat ik Bring it down wel kan halen. Maar sabotage wordt wel een taai. denk ik. yeah, sabotage gonna be Het is niet de beurt om het in te trekken. Nope. Als ik heel eerlijk ben, weet ik niet hoeveel beurten er nog zijn om dat te trekken. Dat denk ik denk niet eens heel veel meer. Je gaat nu aardig wat killen. Het gaat alleen lastig worden om het midfield terug te pakken.
Is mijn assessment. Ik ga sabotage Yeah, weggooien. definitely. Sabotage weggooien, punten scoren nu het kan. Jezus. Plans. Ah, Yes, just that's what gonna the doctor be ordered. that's gonna be easier. Nice. Thanks! Lekker, top. Oké. Ik sta op 2. Le movement. Yeah, not so much. Battleshock voor hem. Alti. Easy. Reanimation. Ik heb 1 terug. En de 4 is die nog steeds bracketed. Yes. Heavy maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Wil je je mannen autopassen? Die hebben weer -1, de Warriors. Nah, De Warriors moeten inderdaad gooien. die zijn spalen. battleshocked. Oeh. Dat is pijnlijk. Ja, Yep. eens. sucks. Reanimation. 3. 4. 4 stuks. But they're battle shocked. That's too bad. So does he score his linchpin then? I don't think he does, right? Ik denk dat de brick wel doodgaat. Sorry? Ik denk Because dat de brick wel doodgaat. is there something else? Ik bedoel, on at there? some point. Reanimation daar. Oh, maybe Aha. one of Die is the vol. Doomsayers? Voor Laten de we wel Lord. weten wanneer zij willen moven. Ja. Hint, 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 hint. hint, hint, hint. Hmm. Hier heb ik niks meer staan. Alles is systematisch uit elkaar getrokken. Hard to see from this angle. Dat is een manier om het te verwoorden. Dit ding is sticky, voor wat het waard is. Ik denk niet dat je in de buurt komt. Even kijken, waar kun jij overwatchen? Hier kun je overwatchen. Daar kun je overwatchen. En hier heb ik Overwatch. En dat is 18-1, toch? 18 inch. Dus je scoreback lord ziet eruit als binnen 18. Nee, niet van elke gun. Sterker nog, van geen één gun. Sweet. Must be nice. Must be nice. Het zal je verbazen. Yeah, he can We do some gaan more buiten shooting, but spelen. he's about out. Hallo. Done with any units that can actually do some scoring for him. Wil je rapid ingressen? Als Oh, Blok ik moet maar even units had, fallback. ja. Ik ga Dylan volbakken met de Warriors. Nee, blijf daar. Ze zijn battleshirts. Doe alleen maar Mhm. veel pijn. They are battle shocked. Vraag je, als zij battleshock zijn, hoeveel OC heb je op je objective? Best veel nog. Oh, hem. they get +1. Hun Okay. hebben 0. Maar ze hebben 1 voor hem. Ja, ja, nice. Want het is inderdaad set, dan plus minnen. Of eerst gedeeld door, nou ja. Laat ik hem ook maar gewoon moven. Zo. Ja. Gaat ze daarna dood. Ook goed. Shooting. Yes, sir. Je wil niet moven? Welke moet ik moven? Scorpex? Yeah, they have to take the desperate Wow. escape now, right? Alright, doe je ding. Because he's he's Hij battle shocked. gaat schieten hierin met de Gauss. Oké. De blast hierin. Ja, dat is goed. I think they missed that because I didn't see him roll. Ze stonden buiten 12 van hem. Dat lijkt Oh, mij... nee, dit is binnen 12. Dit is binnen. Denk het. 6, 7, 10, 13, 16, 19 en 20. Op 4. Hij heeft geen heavy hiervoor. Dat zijn littles. De 3 missen. Gauss heeft dat niet. Gas is bracketed. Oké. Dus dan is het op 4, want hij heeft plus 1 van de character, -1 weer. Nee, die staat daar. Oh, nevermind. 3 stuks. AP? En 3 littles. Dus Oh, ja. 6. Geen AP, geen AP. Dan kill je 2 infractors. Goed. You did it. I did it. De blast weapon in die andere dudes. Yep. Voor 4. Voor 2. Voor 2. Doei.
Deze gaat hierin schieten. Flauw, maar oké. Flauw, maar oké. Flauw. Ik moet iets doen. Niet waar. Niemand verplicht shit. 4 stuks. AP2, ignore cover. 4 stuks AP2 ignore cover. Damage 1 had je gezegd. Allemaal 1 damage 1. Dan kill je 2 dudes. Welke wil je... Nou, er staat er 1 op 1. Dan is hij sowieso dood, hè? Ik weet niet welke dat is, dat moet je even zelf doen. Forst hier, en hier, en hij dan op 1. Cool. Als je het anders wil hebben, moet je het even anders Nee, neerzetten. is goed. Want ik heb ze zelf voor je Nee, gecharged. dat geeft helemaal niks, Sander. Deze bro gaat er ook op schieten. Niet die bro. Wauw, hij niet doet die wat. bro. Hij doet wat, dat is een little. AP? AP2. Dan ben ik dead. Dankjewel. Warrior Brick schiet in de Demon Prince. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, Heeft dit levels? 5, 6. 7, 8. Het heeft levels. Nice, 5 alvast. Op 6, dus 2 extra, dus 7 saves. Ja. AP. 1. Oeh, dan pak ik 2 damage. Dat is meer dan ik had verwacht. Valide. De Scorpion Lord hier. Ziet hij de infractors erachter? Oh, deze bedoel je? Ja. Ja, ja. Is dat is binnen 9, buiten 9? Buiten 9, want jij hebt niet gemoved en ik ben gediepstrakt. Ja, precies. Ik schiet wel hierin. De mallervriend, ja. 1 lethal in ieder geval. Oeh. Nee, Op 1 één. lethal. AB1. Pak ik. Nee, ik heb cover. Ben oké. De volgende doet het in deze. Ja, die staan in combat, dus dat werkt niet. Dus Doe ik wel in de mollenvriend. ja, helemaal goed. Oké. En 4 geloof ik. Strike 10 toch? Nee, dat is de melee. Dit Ah, is oké. 1-6, dus AB1. Die heeft geen cover. Damage. 1. Gaat ze naar 4. Nee, nu heeft het plus 1 to hit. Geen zin meer. Oké. Doomsday Arc. Ik ga hem nooit dood krijgen, denk ik. Je hebt gewoon een invul, geen 401, maar je kan hem wel aanzetten. Maar niet reactief. Niet van, oh, ik heb een invul gefaald. Nu kan ik mijn 4 op 1. Alleen met death wounds. Ik ga met hem in de grote kanon hierin schieten, de Gauss in hun. Oké. Ik heb een CP, maar ik... Ja. Wat ga ik daar nou mee doen nog? Nee, ik ga het niet doen. Ik ga geen CP uitgeven. Hij rolde op dit. Ik zou zeggen van niet. Nee. 5, 4. Die wel. Vertel. 3 stuks. In de noise is dit. Ja, in hun. Oké, begin op de Sarge. Nou, de Sarge sterft, en eentje pakt de wounds. Ja, kan je de Sarge wegpakken en een eentje Is neerleggen dit bij de de verste. Ja. Degene met het zwart dat afgebroken is, precies. En deze, ik heb er alleen nog De moeten. verste, eentje. Ik heb alleen dice fijn nodig, Komt dat aan. maakt niet uit. Merci. Gewoon op 1. De verste. Ja, dankjewel. De grootkanon. Oeh. Oh, aan het eind van het spelletje is hij wakker aan het worden. Goed dan. Oké, eentje misbaar. Tot ziens, mother bro. Molle bro, dat is in de demon. Oh, nevermind. Tot ziens, Demon Prince. Oké, dat is al 8 death wounds. Dus effectief 6 death wounds, want minder damage. Cool. We gaan kijken of we de 401 daarop aanzetten, want we hebben 3 saves te maken. Als ik ze Ja, allemaal 3 haal. saves en 2 dubs. Nee, hij is dood. Doet die, boom. Nee. Alright. Dat was volgens mij de shooting. Well. He cleaned Kan up, hij hun I zien? think, Ja. just om the wie gaat Demon het? Prince. Oh nee, hij staat in Did some combat. wounds. I Never think mind. there are still noise rings left over here. Charges. Yes, sir. Something like ja. that.
He's gonna charge. So Hun charge dit allebei. De Infractors en de Monobro. Ja. Vergeet mijn strat niet. Eh, Alleen vecht op de Infractors. ja. he's definitely in. Zij gaan overwatchen dan. Oh, overwatching. Waar is mijn CP? Hier is mijn CP. Du-du-du-du. So he's Zijn helemaal gezond, hè? one. Sorry? Zijn helemaal gezond, hè? Ja, maar 1 poppetje minder dus. Ja, precies. Dan beginnen we met de damage 3. Dat is de logica. Oef. Cool, niks. We flippen er een naar de 6 met de Lord. Zoals je 1 liter hebt. Sustained. Oh, sustained. Dan 3. Sustained. 2, AP-2 ignore covers. Wat hebben we met 2? Kilt er 1. Cool. Dan qua kleine pipa's hebben we er in totaal 1 met een kleine pipa, 1 sergeant en 1 lord. Maakt niet uit qua profiel. Ik pak nu geen death wounds op het eind of een badshock gelukkig. Want regels, hier die 1. Ik zie 2 6'en, dus dat zijn 4 hits. Dan 5 reroll 1. 2 4-ups, damage 2. 2 4-ups? Ja. Staat hij op 1. Wow. Very cool, very crisp. Especially with that auto 6. Ik heb nog een CP. the Blastmaster, that, geschoten. Ik ga niks met de CP op dit moment doen. Ik ga hem uitgeven. Ja, vertel. Ik ga hier reanimation starten. Dat is goed. Hmm. Hoera. Ja, ik had Ja, gewoon ja, ja. 3 of zo. Uiteraard. Impact Mortals op hem. Ja. 3. Gaat er naar 1. High charge er ook in. Akkoord. Hallo. Impact Mortals. 3. Doet de boom. That's Niet mijn maller, vriend. not bad. Mijn Mauler vriend. So consolidate. Does he want to do that? He's on the Dit is objective now. damage control. So Ik he heb deze al has the verloren, hè. objective. But Ik he can zou je go het in anders willen there to clean them up. But well, Can try. Even kijken. Je hoeft de CP niet meer uit te geven, want dat heb ik je gratis gegeven. yep. Dus ik ga hiermee beginnen, mag dat? Ja, mag. Ik bedoel, welk ander doe het? Ik vind het vriendelijk dat je het vraagt. Dus de kleine of grote doet. Dat is de kleine man. Kleine man. 3, AP. 2. 5. Eentje over. En die steven nog steeds op 3. 3. 4 op Inven. De grote man. Ja. Die heeft er minder zin in. Oh ja, want hij is een destroyer. Ja. Toughness 4, toch? Ja. Cool. Strength 10 had je gezegd of zo. 3 stuk, maar 3. Cool. Oh god. Saved. Oh mijn Saved. god. Oh mijn god. Saved. Wow. Hij leeft. Hij leeft, want hij heeft Dat is- 360 gegooid. Yep. Dat is verdomme. Gitser. Het Six spijt is me zeer. Ik zal galore. dit misselijkmakend. What do you do? Best What wel. do you do? Ja. Ja, ik heb... Oké, je hebt nu de keus hem hierin te pilen en mij het object te geven. Mhm. Heb je een max aan scoren in deze... 15. Ik zou nu 13 scoren. Sorry, Xander. Hey, het zijn de dice. Yeah, my dice. Cool. Nee, dat is de combat. Roger, I'm about to Roger. say, if I roll my yeah, dice, I sorry. usually just roll once, but still. Cool. Gaan we vechten op deze ene scorepack op de Doomshark. We gaan op de Doomshark. Who am I kidding? Mr. Lordman. Mr. Lordman. Dat zijn 2 levels. Geen lans meer, dus nu 5 reroll 1. Oké, sure. 4 invents, damage 2. Die is dirt. Wilt u deze CP'en? Oh, nee. Ja, kan. Zie dat als een nee. Nee. Check. Dat waren de combats. Wat scoort u? Wat Je ik hebt bring score? down. Dat is 4. Clans worden in Discord, gok ik. Ja. Ik mag niet meer raden. Dus ga je naar 2. Ga weer naar 2. Ik trek. Storm hostile. Sabotage. Dat is geen hostile, helaas. Sabotagio. Meneer Rhino, je hebt een taak.
Cool, wil ik hier iets discarden? Nee, ik wil nu gewoon zoveel mogelijk in je gezicht drukken. Ik heb niet super veel tijd meer ook. This one is probably Al lijkt me wel, na contested, deze I'm beurt not dan sure. kunnen we veel gaan Not sure kletsen. how much OC these destroyer Ah, ik lords denk dat are. we wel uit kunnen praten hoor. Joh. Maar voor de stream gaan we deze beurt nog even zoveel mogelijk doen. Cool, battleshocks die ik moet appreciated. maken. Deze 2 luikjes. Haal het. Verder, die 2 luikjes daar. Haal het ook. Baasjes. Noise Marines. Falen. Nee. Zou jij een Nee, token daar niet. willen neerleggen? Tuurlijk. Dankjewel. Wordt zeer gewaardeerd. Oké, ja, dan gaan we nu gewoon operatie Douwen. Murder. Deze man kan niet meer opstaan, maar staat op full en heeft een 4 plus 4 op 1. Corrigeer me als ik iets gek zeg. Dat klopt. Deze man heeft blijkbaar ook een 4 plus 4 op 1 of iets, want what the fuck. Heeft hij ook een 4 op 4 op? Nou ja, als hij al die 6 blijft rollen, dan pseudo. Midden is nu sticky. Home weten we, dus dat ook nog een cacophonist. Ik moet 2 kills maken. Wat heb ik gekilld in jouw beurt? 1. Hoera. 1 kill maken. Ik vertrouw me. Is te doen, lijkt me. Zo niet, dan hebben we opeens een game. Deze Demon Prince moet hij advancen. Moet een beetje hier langs. Voor de best mogelijke charge, ja. Demon Prince. Oh, sorry, ik zal de volgende in het bakje doen. Maar is nog wat ver. Oh, we can see. It Bad. was a 3, right? Heeft nog een kleine 12. Hallo. Yep, it was Ik a denk dat die 3. kill wel gaat lukken. Jij mag niet meer raden. Wil je die overwatchen? Nee. Nee. Maller vriend. Number 4. Stomme neus. Gelukkig past deze. Saas. Rol een 4 correcto. Kijk 8. Hallo. Hallo, moller vriend. Moller vriend voor jou. Ja, moller vriend. Jullie gaan gewoon norm moven. Kan je reactive reanimate van een granaat? Alleen met hem. Alleen met hem, check. Dus ja. Want niet anders niet, met- want ze zijn battleshocked. En technisch gezien, maar die heb ik niet meer, de rest ook. Nee, het is goed om te weten voor de rest. Als ik ooit nog tegen de lijst speel. En geloof me, ik denk dat de lijst goed zat, is dat dat een aanzienlijk kansje is. Denk je? Ja, ik vind Het de is wel lijst... minder sterk geworden hoor. Ik zie nu heel vaak 2 keer 20 warriors en dan is het heel vaak, ja, hey, mijn lijst kan hier echt niet mee dealen. Dan verliezen ze dit. Er is no way dat ze 2 bricks kunnen spelen hiermee. Klopt. Nee, ze spelen vooral supportbacks eromheen dan inderdaad. Het is echt een teamslijst hoor. Maar die spelen vaak wel te veel. Sorry? Die spelen wel vaak te veel. Ja, ja. Exactly. Dit apparaat. 2. 6. 4. Die gaat hier sabotage, mocht ik het vergeten te zeggen. Ja. Deze mannen. Gewoon 6. Hierop. Hierop. Nee, ze kunnen toch niet grenaden, dus oké. Nou, oké. Move ze 12. Hun kunnen niet grenaden? Nou, geen range. Alleen de Lord heeft het keyword. Ah. Dus dat is het enige jammer aan Noise Marines, dat ze grenade niet hebben. Verder zou ik stoppen met klagen, want het is niet terecht. Meestal hebben de Marines toch altijd wel een grenade keyword. Ja, alleen Noise Marines niet. Die hebben het te raar. druk met, weet ik veel, Gitaar spelen. I guess. Cacophonist die staat daar voor eeuwig mijn home te houden, terwijl het sticky is. Dus advance maar als je ooit een actie moet doen. Ze willen er niet uit. Daar ongeveer, sure. Shooting. We beginnen met dit achterste squad. Dat gaat schieten op de Scorpion Lord hier en zijn compaan. Dus ik compan. We beginnen met de 3 damage. 2 rerolls en 1 mis. 1 hit, wauw. 3 reroll 1. 2 5-ups op je normale loot. Oh, sorry, je hebt 1 maar. Dus En dat 1 is al 3 5-up. damage? Dat is 3 damage, ja. Dus eentje. Hij leeft. Hij is deurd. Hij is stuk. En dan 1 pistol die niet in range is. Dus 9 schoten. Die is Pocky. Ik ook niet. Sorry man. 5 reroll 1. 1 hele 4-up save. 1 hele 4. Tenzij je een 2 op armor heeft. Nah, Dan 4. ze zijn heel goed, maar. Maar niet zo goed. Oh, Pak 2 damage. 2? Could be worse. Could be worse, could be better.
Dit squad moet dan volledig hierop schieten, omdat ze geadvanced hebben. Dus we beginnen met de Lord, met zijn pistool. Of eerst met de goeie. Eerst de goeie. Dus hier gaan we flippen. Oké. Sorry. Dan flippen we deze naar 6. En dan hebben we opeens 12 hits. Zo makkelijk kan het gaan. 3 reroll 1. Want ik heb Dat is ook wel goed. Ik heb een army rule blijkt. 10 invulls, damage 3. Je kan deze gewoon 10 gebruiken voor het invuls. En hoeveel damage is het? 3. Ja, Noise Marines zijn de Wauw. domste unit in deze codex. Dit is heel veel damage. 21 damage. Oeh. Maar 21 damage. 3, 6, 19. 6 6 op de Blastmasters. Met Crook Offenist. Nou, eentje moest flippen. 1, 2, Ah, 3, die is 4, dead. 5, 6, 7. Hij is dood. Interesting. Who would have expected that? Nu kan ik mijn Mortals naar de Nice hand doen. Marines do a lot of damage. De Mauler Fiend die schiet op de Command Barge. Ja, hij is min 21 als je strength hoger is. Toen bedoel je. Ja, min 21. Heel 1. Strength 9, dus het zal 4 zijn either way. Eentje. 1 invent. Easy. Demon Prince schiet op die anime, hoe heet dat ding? Die spin? Ja, Deze man toch? de Gloktopus. Hexmark. De Ja. Gloktopus. Heel die 1. Dat nog 6 meen ik. 5. 2 saves alsnog, AP1. Pakt hij 4 damage. Gaat in 1. Hoera. Hooray. Dan gaan we vrolijk verder met de Noise Marines. Die schiet wel de Doomsday Ark. Dat zijn 3 invents. 4 invents. Damage 3 per stuk. Pakt hij 6. Hooray. En dan is het Charge Clock. Charge O'Clock. Of in het geval van de Gloktopus, Charge O'Clock. Verder hoef ik niks te schieten, want ik wil geen animation prokken. Dan beginnen we met wat heeft gefallbacked. Deze gasten proberen de Warriors. 4 gaat niet lukken, jammer. Boeit dat? Ik heb 1 CP. Nee, boeit niet. Waar heb ik CP aan uitgegeven? Overwatch. Niks, volgens mij heb ik 2. Je staat op 2 SP. Nou, mijn wieltje niet, maar die heb ik dan bijgewerkt. Reroll ik deze? Ja, sure. Nee, 6 gaat niet redden hier. Aan me nooit niet. Jammer. Dus ik ga naar 1. Zij charge dan daar. 3. Een 8. Ik denk dat ik daar wel overwatchen met hem dan. Dat is de enige die ik potentieel zou kunnen killen. Ja, dat is goed. Doe je ding. De 4. Ja, 4 stuks. AP2, dus 5 tot hij dood is. Goed verhaal, 4. Dan staat de Lord nog. Cool. Dan de Mallervriend, die charge de Gloktopus. Ja. Hoera. Oh, dat is hij, sorry. Ja, en dan gaan we tankshocken voor mijn laatste SP. Oh boy, rolt hij een 5? Gebeurt het? Ja. We hebben hem. Exploded. Zodat hij door kan peilen zo in een ander charge target. Zo kom je een beetje om je Iron Rule heen. Demon Prince charge weer de Doomsday Ark of de Command Barge. Heb jij nog dingen die hierin kan chargen of niet? Nee. Want dan moet ik dit nu spenderen, maar dat is het einde van de fase. Ja, oké. Ik geef een CP uit, dan staat hij op. Dan staat hij einde van de charge phase op. Ja, einde van de charge. Ja, dat klinkt goed. Hoeveel wounds heeft de Doomsday Ark nog? Nog 8. Cool, dan gaan we daar de Impact Mortals op doen. Voor 1, 2, 3, 4, 5. 5? 5. 5, hooray. Zij gaan niet chargen. Ik bedoel, ze zouden hem kunnen chargen, maar dat klinkt als een minder goed idee. Om het netjes te houden. Ja, dan gaan we gewoon... Je hebt geen interrupt CP, dus we kunnen gewoon doen wat we willen. Dan stapt hij naar hier. Trekt hij beide. Gloktopus, heeft hij fallback shoot? Nee, cool. Dan vechten we in de Command Barge. 6 te wound weer. Min 1 wound weer. 3, want hij is helaas niet gewoond. Jammer. En dan 3 reroll 1. Nee, 4, want je bent toughness. Toughness 8. Ja, dan 4, 3 armors, 3 invents. Drie? AP2. Oh. Hij is helemaal Gucci. Demon Prince slaat dan op de Doomsday Ark. Armor Doomsday, Armor Doomsday.
Dat zijn 2 lethal sustains. En dan op 5 reel 1. Arm Doomsday. 5 invents. Eentje falen is hij dood. So Yeah. after this turn, it's Doet de boom. basically over because they're Ja. out of time anyway. Pittig. So if we take a Wel, look waarop? at what the ja, current dus state is, even- Linchpin, I think he scored. Demon Prince. Oh mijn god, niet de Glocktopus. It's Dat is geen ene 5 point. for each. Oké, That's the point. ik doe wel eventjes hem eerst, maar ik weet niet hoeveel ik moet gooien. D3 gok ik. So it's 10. weet dat so Vortex it's, is op D6 doen, niet zoveel meer, 1, toch? 2 and 3, so that's 10 Abilities, at the start of D3. his turn. Nou, dan moet ik een 400 op 1 gooien voor So that's hem. 13. Hij voelt hem. Hoeft En niet die markje, je hebt zo je sabotage. regen. De Warriors. Ja, dat is wel belangrijk. 2. 2. 5 warriors, kan ik het doen? Storm hostile. Ja, hij activeert zo. I don't think he has ehm, storm hostile with the top. Monsieur, die pakt het een 3. De Glocktopus. De Glocktopus. Ok. Oké, Demon Prince. Yep. 1. sure. Cool story. Ik dacht je aan mijn kant stond, man. Malervriend mag je ook nog rollen. Oh, heb ik nog niet gedaan? Auw, mijn plus 1 to hit. Thanks. Amazing, geweldig. Cool, je ging Ghost Archer zeggen? Ja. Oef. Dubbel 1. Draai. 3. Nou, het is plus 1. Plus Oké, 1. dus ik moet zorgen dat jij elke save behalve 1 faalt en je moet alles hitten en woenden, maar ik heb sustained level. Dus we gaan hier enorm hard spiken om jou heel verdrietig te maken. Of je hebt gewoon je wires nog. Let's see what it is. The Lord, want hij heeft al geovercharged. Maar 5 aanvallen. Hero 1. Geen sustained level, de unit gaat leven. Tenzij de wit alleen maar 6 rolt. 2, Hero 1. Good thing. Oké, 4 invents. Oké. 3 dood. Kan nog. De whip. 1-6. Dus 1 lethal erbij, wat dit wordt. 2 saves. Hoera. De onkillbare warriors zijn shocking. Onkillbaar. Dat waren mijn fights. Jij mag doen wat je wil. Ik ga wel met hem hier eens aan. Het gebeurt niet heel vaak. Dat hij in comment staat. Ja. We gaan zo kletsen. Dus 10. Eentje, Sorry? AP3. De score. Nee, mijn primary staat er nog niet in. Nee, je premie staat er nu in. 13. Hoeveel had je er? 13, hè? Ja. Eentje, AP3. Oh, sorry. Ja. Die save ik niet. Damage. Nee. Ga ik naar 7. Nog eentje en een plus 1 wound. Kom op, Sander. Je kan het. Goed. Maar we gaan hem toch uitpraten. ja. Er is geen Sander, tijd meer. het was me waar genoegen. Yep. Right. Laten we kijken wat jij Game wat gaat over. op de komende beurt. De sabotage, dat is Marijn aan het doen. Ik denk niet dat je tijd hebt om daar iets aan te doen. Nee, maar we doen 6 zijn weg. Storm is niet gelukt. Set times, discard. Want je CP testen hem voor. alleen. Ja, dankjewel. Heel belangrijk, de SP. Jij scoort een 3. Je hebt een challenger. Oei. Oh, hier. Oei. Dit moet dit lezen, man. Tap on it. Klik hem oh. aanklikken. Ja, is gelukt. Je moet op veel plekken zijn. Oh, dus wordt Oh mijn god. max 2, denk ik. So they're talking about Jouw their deployments missions staan now. daar. Ja, akkoord. So zone Dus 2 defense. punten scoor je daar sowieso voor. Oh, that's the worst one if you want to score Zo. points. There we go. I think. Primary scoort 3. Je trekt uno dos. Tempting target extend. Yep. Die gozer, het moment dat hij beweegt, wordt hij dood geoverwatcht. Extend. Je moet 60 gooien. Ik moet 60 gooien en ik ga er weer 1 flippen. Ja, dus dan heb je sowieso 2. Dat kunnen we nog rollen om te kijken of je punten scoort. Tempting target wordt hier. Maar dan haal ik hoef ik hem ook niet te bewegen. Want? Dan heb ik in ieder geval 2 punten voor de challenge. Oh, ja, 100%. Dat is verstandiger. Ik garandeer je, hij is dus. Extend ga ik ook niet redden. Dus ik ga hem discard dan één. discarden. Yep. En dan trekt u. Het Nada. is heel Ik kan niet tellen, maar. Nee. No. Ja, gewoon nee. gewoon een keiharde nee. Cool, dan clear jij nog een beetje de lines, maar niet genoeg.
Je houdt je home waarschijnlijk nog wel een keer, omdat die warriors in één blik killen vervelend wordt, om het netjes te worden. Ja, ik kan nog een rerollen, maar Waarschijnlijk blijf je daar in je deployment zone, blijft er iets leven en daar dat hou ik je hier genoeg kan OC. blijven, sure. Dat er Ja, nog ja. wel wat dingen doodgaan. Ja, maar niet genoeg om het objective af te pakken. Is mijn Even kijken, maar hoe inschatting. doe ik dit dan? Zet ik deze goed dan? Ik heb hier al de punten gegeven. Dat kun je daar doen. Oké. Ja. Het is een mooi systeem weer, Ron. Thank you. Graag gedaan. 15, toch? Nee, want ik hou deze niet. Oh, Want hij was check. traag. Advance zijn een keer. Hij heeft weer geen zin. CP. Oké, ik heb bottom. Ja, ik heb bottom, dus hij staat laatste beurt daar. Fantastisch. Laatste beurt score 15. Display of might secure. Ja. I'm displaying my might. Definitely. Volgende ronde. Dan scoor je weer de primary. Discard. Challenger. Draw. Marked for death, storm hostile. Je kan misschien je troost markt scoren. Ja, je kan die lord die daar gewond staat, kan je vast wel killen. Is er een kans, is er een wereld waarop ik de Lord of die Ja, Moloch niet kill? ik denk dat je de troost krijgt. Want ik zeg dan Rhino die en die en dan scoor je 2 punten voor de lord. Die geloof ik. Die in Prince of Mordorvriend wordt avontuurlijker. Denk je dat ik deze ook red? Oh Oh nee, dat red ik niet. Ik dacht dat want je die hebt je andere was. home, dus dan nee. Kan ik die? Redraw. Ja. To Hou op man. be fair, als je daar staat, zijn er weinig kaarten over. Nee, ik heb hier niks meer, dus En dan... wat is dit dan? Oh ja, Die heb ik 3 ook. punten. Bingo. Sweet. Gekhuis. Ja, overwhelming. Redraw ik wel voor iets anders. Dit was 15 toch? Cleanse, ja. 5 en 5. 5 van 5. Cleanse voor 5 en 5 voor area. Cool. Sander? Het was niet zoals ik had verwacht dat het zou gaan, eerlijk gezegd. Ik dacht dat ik niet van die warriors af zou komen, maar denk door die tempting, dat ik daar toch ben gaan proberen. Ja. En denk dat de fout was dat je daar nog Zo. in combat bleef. In Dan the had je me end, meer aanvallen. Ja, je wilde de score packs Daan's blokken. steam engine Ons eruit was voelen, unable toch? to be Toen stopped ik by eenmaal wat damage had gedaan met de the impact board. unkillable brick of Dat was mijn warriors. fout. Ik had hier alles weg moeten pullen. They started in En the dat had ik niet middle. gedaan omdat ik denk, Ja, dan And gaf then ik they me 22 extra slowly aanvallen. slinked En in dan size. worden anders waren de warriors Dat de hele was tijd in de mijn gameplay. fout Ja. So Ik denk dan 89 anders, versus dan moet ik hopen dat 43 het heel for erg Sander. drawy, grindy I game hope you wordt. enjoyed the Maar jij kan games. mij de hele tijd lopen taggen en dan wordt het heel I vervelend. think I dit saw moment that was echt het Martijn punt won dat ik this game, so that means we eigenlijk have de an game undefeated winner. mezelf moeilijker heb gemaakt. I'm Ik not denk sure if oprecht the dat je kan placings zeggen are dat je hem open on daarvoor the... gegooid hebt zelfs. Als je dat niet doet, dan kom ik On the nooit van de event warriors itself. af. Want ik ga op een They gegeven moment niet de assets hebben. It seems he is Um, undefeated. En dan wordt het gewoon een hele grindy game. Ja, ik ga tweede. Daardoor gaat het waarschijnlijk in WTC-scoring 10 Jij gaat kielerig dan worden. altijd in de laatste paar ronden ga je veel scoren. Ja, precies. Maar jij gaat wel de hele tijd mij kunnen drukken daarvoor. Want ik kan niet met de warriors goed dealen. Ik moet echt hopen dat jij veel inputs valt op een van de noise marine activaties. Een belangrijke battleshock een keer. Voor de rest, het is je bent heel goed met intent. Wat je allemaal wil doen. Super prettig om tegen te spelen. Ja, ik heb het heel gezellig gehad. Can't Dus see the daarvoor echt second mijn table. complimenten. That was Dankjewel voor het link aanbieden. Aad Cola. versus Maar het was een leuke game. Ik heb hem hier versus Ja. Short. ik heb hem wel echt hier gegooid. I'm Maar het was op unsure. zich een hele leuke game. Heb je er wat aan gehad? Zeker, zeker. Je bent een enorm goede speler. Dankjewel. Ik zie bepaalde dingen waar ik denk, oh ja, daar moet ik ook aan denken. Dus hoe jij dingen setup So voor Martijn bepaalde beat Arjan. beurten. Je denkt, oké, 78 plan, maar die versus plan verandert. 58. bijvoorbeeld hier met die tempting, je ging ervoor, maar je ging niet met alles erin. Ja. Je deed het met 1 of 2 gecalculeerde Thomas dingen. beat En Frits. daar stagede je voor de 94-31. wave, zeg maar. Ja. Dus dat was zoiets van, And oh ja, daar moet ik Daan aan denken. won. So Maar de Daan truc is daarvoor is oprecht orks spelen. 4-1. Orks, dat is maar 1 beurt echt goed. Want Met Martijn is Joa. 5-0. Dus je bent So de hele he tijd takes bezig met the plannen van, wins. oké, ik moet volgende beurt vol And kunnen it gaan. depends on Dus the hoe zet ik dat second op? place En daardoor ga je het ook voor deze is- leeg de hele tijd al kunnen gaan. Doe je het onderbewust, It bijvoorbeeld depends die on Malervriend the winner bijvoorbeeld from hier. Aad versus Je kan Short. dat dekken. En dan staat het onderbewust al een beetje goed. Want ik had oprecht die heroic daar niet opgezet. Ja. Maar omdat ik dingen dicht bij elkaar zet en stage, komen die mogelijkheden vanzelf. Ik kan niet zeggen dat alles gepland is. Dankjewel. Nee, was echt gezellig. Man hebben we GT! Gefeliciteerd, jongen. Olifant wapen! De man heeft een GT. Gefeliciteerd. Lekker man. Hoe was deze game? Leerzaam. Ja, ging veel beter dan ik dacht. Nice. Ik heb de Warriors beurt 1 eigenlijk al dusdanig gedecimeerd dat ze niet meededen. Ja, Ik heb ze nooit kunnen killen, daar niet van. Maar daardoor kon ik heel veel druk blijven zetten. Ik kreeg goede... Dit had je denk ik ook agressiever moeten screenen.
Deze had niet mogen gebeuren. Je had gewoon denk je unit moet advancen. Ja, dan staan ze verder van hier. Ja. Maar dan kan ik nooit deze lijn trekken. Dan moet ik ze Gewoon reptilias hier, wordt ongemakkelijk. Dus ik denk agressiever screenen. Want je Alright. leger kan dat prima. Ja, ik respecteerde de noise misschien iets te veel dan. Of juist niet bedoel je?